Ania Chimek, witamy bardzo serdecznie w ten piękny niedzielny poranek. Kończy się nam najdłuższy skuterowy weekend nowoczesnej Europy Północno-Wschodniej. Tutaj właśnie w Ostrowie Warckim, w porcie jachtowym Jeziorsko. Od piątku trwają zmagania, w których uczestniczą najlepsi rajderzy z Europy i nie tylko z Europy. W ramach pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych UAM ABP Aquabike Championship Ostrów Warcki 2025. Za nami dwa naprawdę trudne dni. Dzisiaj rundy biegów finałowych, drugie i trzecie wyścigi, w których zazwyczaj najwięcej się dzieje. Można powiedzieć, że to, co było wczoraj, to były tylko delikatne przedbiegi, a dzisiaj liczymy na prawdziwy ogień na wodzie. Rozpoczynamy przekaz, transmisję tutaj stąd właśnie z Ostrowa Warckiego, ze zbiornika Jeziorsko. Za chwileczkę dołączy do nas Dawson, która te zawody dla Was dzisiaj prowadzi i komentuje. W tej chwili nam gdzieś zniknęła, no ale jest ze mną piękna kobieta, też blondynka zresztą, Ania Chimek, główna sprawczyni tego całego zamieszania. Ania, Ostrów Warcki po raz pierwszy. Tutaj właśnie Federacja UAM. Zazwyczaj było tutaj mocno skuterowo. Co roku była to inna federacja, teraz gościmy UAM. Słów kilka. Twoja ocena dotychczasowa tych zawodów. Jak udało się w ogóle ich tu ściągnąć? Dawson is in the house. Come on. Słuchajcie, dołączyła. Mówiłem, że gdzieś się zgubiła. Aniu, słów kilka o tej imprezie. Oh, we're talking with you, aren't we? So, yeah, I think this is truly the perfect kickoff to the final day of racing. This woman is near and dear to my heart for a couple of reasons. Number one, she is a true warrior and athlete in the sport and an advocate of jet ski racing. But I think even more importantly, it's her story that moves and inspires me, and I hope it does as you. So our purpose here today, our whole reason for being here today, is because of one young woman's dream to race. That's really what started this whole thing. Is somebody had this idea that she could do an athletic sport, and she wanted to make a mark in the world. And wow, did she do it. Ania Chimek actually started practicing right here on this body of water to start racing. And let's just fast forward today. Not only is she one of the top racers in the world, but she also has translated this amazing love of the sport into promoting and expanding the sport throughout Poland. We are truly, truly honored to be a part of not only her dream, but to help her share that dream with you. So if you would, talk a little bit about how you got started and what made you want to jet ski race. Aniu, Dawson powiedziała przed chwileczką, że po pierwsze jesteś małą wojowniczką, to jest to, o czym ja zawsze powtarzam, Little Warrior. Bardzo długo ścigałaś się tutaj sama na wodzie, brałaś udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, zdobywałaś tytuły, zdobywałaś medale, byłaś mistrzynią. Powiedz mi, jak te doświadczenia, które wyniosłaś tutaj z wody, przełożyłaś na to, by takie zawody teraz organizować? Czy doświadczenie zawodnicze ma wpływ na to, że potem organizator ma więcej wiedzy na ten temat i po prostu jest łatwiej, albo może nie jest wcale łatwiej? To jest tak naprawdę trudny temat, dlatego że faktycznie jest dużo łatwiej, dlatego że wiem, nad czym można pracować, jak powinno to wszystko wyglądać i tak właśnie te moje wyobrażenia, które gdzieś tam miałam, przełożyłam sobie tutaj na zorganizowanie tych zawodów, więc tak, ta strona jedna i druga była dla mnie potrzebna i bardzo pouczająca. Jeżeli chodzi o adrenalinkę taką, to jest ta sama adrenalina. Czy organizacja, czy pływanie, to jest ta sama adrenalina. Wiadomo, że tam na linii startu zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Są takie emocje, że ręce się trzęsą i ta linia startu no jest, nie wiem co masz, aż nie wiem co mam tobie powiedzieć. Ja jestem wzruszona po prostu. Jestem wzruszona tym, że mogę gościć tutaj UAM. Jestem wzruszona tym, że mogę gościć tutaj zawodników. Mam fantastyczny team, was wszystkich i na wodzie, i na lądzie, za co serdecznie dziękuję, bo to jest ogrom dużej pracy. Ja cały czas powtarzam, że to nie są moje, Marka czy naszego klubu zawody. My wszyscy w tym jesteśmy. To są nasze zawody. I wszyscy jesteśmy w tym teraz i to wszystko my wszyscy tworzymy. Tą imprezę tworzymy my. Co jest większym wyzwaniem, starty na wodzie czy organizacja imprezy?
Chyba organizacja imprezy, bo wiem, czym to pachnie, po prostu. Chodzi mi o tą drugą stronę. Tak jak wczoraj mieliśmy troszeczkę kolizyjnych sytuacji. Ja naprawdę wczoraj wiedziałam, jak GP1 ski będzie startowało, to ja się odwróciłam i mówię, kurczę, coś się na pewno wydarzy. Ponieważ byłam po tej drugiej stronie, to wiem, jak to wygląda i jest takie większe przerażenie, ale dajemy sobie radę z tym. Okej. Thank you, Ania. Thank you, Ania. A my już za chwileczkę startujemy, bo są już na wodzie rajderzy klasy Runabout GP2 i za chwileczkę Down Dawson przedstawi wszystkich zawodników. Ja zrobię to w języku polskim. No i zaczynamy. Let's get ready to rumble. Rock and roll, we say Down Dawson. Thank you, dziękuję. Some things translate. Here's the key takeaway. Don't you run away yet. okay. Here's the key takeaway. Please, if you are watching, no matter your socioeconomic status, no matter what country you're from, no matter how humble or not humble your beginnings, I want you to please always bear in mind, you make an impact in the world. She is really living proof of that. And wherever you are, if you want to follow a dream, follow your dream because they come true. They truly do come true. She's been relentless about her goals. She has always done nothing but show heart and love and passion, and that truly is what makes the difference, I believe, in the world. And the fact that you not only have brought love and excitement to something that you wanted to do, but you share it with us all. Ladies and gentlemen, as you will, let's get rolling with the UIM ABP Aquabike European Continental Championship. That was a mouthful. This is going to be our final day of racing. Tomak and I will be bringing you all of that action. Anya Yahimik, we truly admire and love you. I love you. Thank you, girl. Pamiętaj, Ania, podążaj za swoimi marzeniami. Let the dream come true. Let your dreams come true. That's right. And so it begins. Okay, guys, down on the line. Check, check. Thank you, sir. Very quickly, let's do a recap of yesterday. Domantas Vaznes had the whole shot in moto number 1 and led for the entire race. Amazing performance yesterday. That battle for second, however, was incredible with Matthias Seaman starting in 4th and moving through the track, overtaking Amos Yakuchunas and Tom Clairhout to secure second. Arnes also did a great job of holding on to 3rd despite being chased by Peter Drajek in those final laps. Our next moto is out of the gates. It's going to be moto number 2. So the end up for moto number 1 was Dom Vaznes leading. Matthias Seaman ended up with 2nd. Peter Drajek 3rd. Arnes Chekanuzius 4th. And Justin Patzner your top 5. And as you can see on the water, we have started moto number 2. To ja szybciutko, proszę Państwa, przedstawię w kolejności po pierwszym wyścigu tych, którzy w tej chwili są już na wodzie, czyli rajderzy klasy Runabout GP2. To jest Domantas Vaznes, pierwsze miejsce w pierwszym wyścigu, Domantas Vaznes i 14 punktów w tej chwili na koncie. Drugi finiszował wczoraj Matthias Seaman z numerem 77. Nasz przyjaciel ze Estonii Petr Dryjak, Czech Republic, numer 111, miejsce trzecie i dalej w kolejności. Czwarty Arnas Jakucionis z Litwy na miejscu 5. Justin Patzner z Niemiec, numer 94. Alejandro Prats-Palau, miejsce 6. po pierwszym przejeździe. Konrad Wrubel był 7. Na 8. pozycji Tom Clearhood, Janina Johansson na 9. 10. Fabio Costa, Karl Skula na miejscu 11. Prokofiew, Siergiej Prokofiew, Patryk Mora i Igor Tycel wczoraj nie startowali. Dzisiaj widzimy ich już w akcji. Well, the 8 ball is back to work. Domantas Vaznes smoked that whole shot. Peter Drajak up in 2nd. Arnas Jekanusius is in 3rd from Lithuanian. Justin Patzner in 4th. Alejandro Palau is in 5th. Tom Clairhout in 6th. Carl Keskela in 7th. Matthias Seaman currently in 8th. Fabio Acosta in 9th. Nina Johansson is in 10th. Igor Tysel in 11th. Sergei Profilej in 12th. And Patrick Mora in 13th. There is your rollout as we get underway. And a great overhead shot. You're looking at the left-hand side of the track, as we had mentioned. It is a huge horseshoe with a redunculous amounts of 180 turns on that left-hand side. Yes, this is a right-hand track for the weekend. There's your update, and it's Dom from Fast and Furious
running in the lead. Domantas Vazlys, Peter Dryjak i Arnas Jakucionis. To jest pierwsza trójka na drugim okrążeniu tego wyścigu drugiego biegu w klasie Runabout GP2. Sprawdzam, nie ma niestety Konrada Wróbla na miejscu startowym, a Igor Tycel płynie w tej chwili 11. And there's Dom Vazlys on the 8 ball. Great hole shot yet again. Boy, he has dominated. Reminds me of another gentleman that rides the number 8 who is not here this weekend, so I won't brag him up today, but hopefully get to see him again soon. Dom Vazlys, or Domantas Vazlys, is got a very comfortable lead. Let's take a look at the lap times on this first lap. 3:03.61 for Dom, a 3:12 for Peter Dryjak, 3:15 for Arnas Jakucionis, thank you, sir. Justin Pasner has a 3:18.92. Tom Clairhout with a 3:22.89. Alejandro Prat-Palau with a 3:27.52. That takes care of our first lap times. And Dom has been working the outside split pretty consistently. Looks like he's going to continue with that game plan. So outside split's going to be the green buoys. The inside split will use the blue buoys again today. So if you see green on your screen when they go to the split section, that means he's on the outside. Thank you, sir. Oh. Drugi wyścig, proszę Państwa, w klasie Runabout GP2. Wczoraj mieliśmy 2 Polaków, dzisiaj jest już tylko jeden. Konrad Wróbel nie wystartował w tym drugim wyścigu, natomiast Igor Tycel broni polskich barw w tej klasie i wystartował gdzieś tam pod koniec stawki, no ale teraz chyba przesunął się nawet do przodu odrobinkę. Zaraz to sprawdzimy. Igor Tycel tak na miejscu 11, a więc oczko w górę. Matthias Seaman got around Mr. Clairhout, moving up. Had a suspicion that he was going to do that. So Matthias Seaman, not the best start, but already on the charge. Do not take your eyes off boat number 77 too often. When he's mid-pack like that, he has a tendency to start moving, and Matthias Seaman is, in fact, on the move. Up in 5th. It's going to show it up in the scores in just a moment. But I'm pretty sure you guys saw that on the screen. Matthias Seaman, który jest faworytem w tej klasie, on wiele razy wygrywał. Aktualnie płynie na pozycji 5. Przed sobą ma Justina Betznera, ale wydaje mi się, że to Litwini będą bohaterami tej klasy Runabout GP2. Zresztą oni najczęściej sięgają laury na tych właśnie skuterach, bo Domantas Vazlys i Arnas Jakucionis w tej chwili w pierwszej trójce. Rozdziela ich Czech Peter Dryjak. Także bardzo ciekawa rywalizacja nam się zapowiada w tej klasie, a jesteśmy dopiero na 5. pętli. To jest 6. minuta tego wyścigu, który trwa 15 minut plus 1 okrążenie. So again, he moved around Alex Prat-Palau and now got around, as I mentioned, Tom Clairhout. So Matthias Seaman, boat number 77, your Estonia phenom, is continuing to charge. Race leader coming through. That is Dom Vazlys. And boat number 4, Sergei Prokofiev was holding off some of the other riders just coming through that front stretch. Impressive race. We've got a lot of passing mid-pack as well.
Again, Dom Vasny is currently leading. Peter Dryak in second. Arnes Yakachonis. That's pretty close. From Lithuania in third. Justin Patster in fourth. Oh my gosh, I have Tomat giggling at me. Listen, I am going to get these Lithuanian names down. I'm getting better in my own mind. No, Tomak is getting better. No, maybe not. Okay, everybody's laughing down in the stands. Still working on that. Good morning, Keller Anders. Congratulations, Papa. Keller Anders is raising the next crop of racers. Just had another baby. Well, he didn't. Dite had another baby. Dite Vojnek, of course, the lovely wife of Keller Anders. She used to come to all the races. She's got a very successful business as well, so I'm not sure if she was able to make this one. I just saw Matthias Seaman come through. Yeah, he's moved up to third place. That's Dom Vasnis, Peter Dryak, and Matthias Seaman. Got around Arnes. Yakachunis. Go ahead. Yakachunis, dadgummit. Arnes Yakachunis, I've said it 15 different ways. He's in fourth, Tom Clairhout in fifth, Justin Patzner in sixth, and Alejandro Palau currently in seventh. Czołówka nam się zaczyna stabilizować, no ale najpierw zaszła zmiana, bo Matthias Seaman, faworyt tej klasy, wskoczył akurat na pozycję trzecią. Piotr Dryak płynie ciągle drugi, Domantas Vasnys na prowadzeniu. Arnas Jakucionis spadł na czwartą pozycję, Tom Clearhood płynie teraz piąty, Justin Patzler jest szósty, Alejandro Pracpalał na pozycji siódmej, ósmej Kalke Skula, Janina Johansson na dziewiątej, a tuż za nią jest nasz rider, czyli Igor Tycel, Paweł Koszta na 11, Serhiy Prokofiew na 12, Patryk Mora na 13. Tak to w tej chwili wygląda na 8. pętli, proszę Państwa, drugiego wyścigu w klasie Runabout GP2. Ski Ladies GP1, by the way, Ski Ladies GP1, the next, all the ladies, you can prepare and go on the starting line. The next Ski Ladies GP1. All right, Vasnits Domantas is pretty comfortable right now in that lead position. We've got 8 laps in, 10 minutes on the clock, 10 and a half. Peter Dryak second, and he is going to be getting chased now. 9-second lead to now only 3 seconds. So Peter Dryak is starting to put some pressure on Dom. Matthias Seaman, meanwhile, is going to try to catch up and get in that mix as well. We still have a little bit of time. We're at 11 minutes now. We have 4 more minutes. So Matthias actually is a 4-time European champion and 1 time in third. Yeah, he's outrageously good. Born in Karski-Nua. Lives in Tallinn, Estonia currently, and he has moved all the way up from 8th to 3rd. His first race, by the way, was an ATV race, so he didn't even start on jet skis. He started on ATVs, and he is quite the huntsman. Again, Peter Dryak putting pressure on Dom Vasnys, and he's got some time to run at him. Matthias Seaman, jak mówiliśmy, to faworyt tego wyścigu, to jest 4-krotny mistrz Europy, proszę Państwa. Na co dzień ściga się także na pojazdach typu ATV. No ale zdecydowanie chyba lepiej idzie mu tutaj właśnie w skuterach wodnych. Na razie płynie ciągle na pozycji trzeciej, ale do zakończenia tego biegu, do zakończenia tego wyścigu mamy jeszcze naprawdę sporo czasu. Yeah, 3.71 seconds is what's separating Peter Dryak
from Dom Vasnes. First and second riders. And Matthias is only 1.9 second off of Peter Dryak. Fast, fast. So the pressure heating up on top three. That is becoming a pressure cooker, in fact, for boat number 8. Between Peter Dryak and Matthias Seaman, it's going to get a little wild here. We still have, well, we've got 13 minutes on the clock. 2 more laps before we get the white flag. Dawson zwróciła teraz uwagę na te minimalne różnice czasowe, które są w pierwszej trójce tego wyścigu. To Mantas Vasnes, Dryak i Matthias Seaman. Prowadzący czas na 11 pętli 13:22. 13:27, a więc 5 sekund straty ma w tej chwili Czech do Litwina, natomiast Estończyk do Czecha traci dokładnie 7 sekund, tak, 13:34. Jeśli chodzi o skutery wodne, to naprawdę te różnice w czołówce są dosłownie minimalne i tu się jeszcze wszystko może zdarzyć, tym bardziej, że nadciąga ta 15 minuta, kiedy biała flaga powędruje w górę i wyznaczy ostatnie okrążenie tego biegu. Peter Dryak cutting through the lap traffic. Hey, congratulations are going to be coming soon. Dom Vasnes scooting through that front stretch section, got around the lap rider, but man, all 3 of them were on the front stretch at the same time. And seeing as how that's not a super big front stretch, that means we've got a tight race. We got to put the camera on, I don't know who's more pressurized right now and nervous. I think it might be Dom Vasnes' dad, who's back here wearing a hole in the ramp, and I don't blame him. Dom had a great run here, but he is under pressure. We're going back into the split section, and Peter Dryak and Matthias Reines is putting some pressure on. Now watch the 8 ball going to the outside. Ja tylko na chwileczkę, proszę Państwa, chciałbym wspomnieć o tym, co dzieje się tutaj na backstage'u. Tego nie pokazują Wam kamery, ale jakie ogromne emocje towarzyszą tym zawodom. Akurat podglądamy tu obok naszego stanowiska, jest tata do Mantasa Vasnesa prowadzącego. Hold on one second, Tomac. He got around, so that was Matthias Seaman that scooted around Peter Dryak. And he is now putting pressure on Dom Vasnes, the race leader. So right out of that split section, Matthias Seaman was smart. He took the inside split. Mantas Vasnes, Matthias Seaman i Peter Dryak. Matthias Seaman właśnie przeskoczył w tej chwili Czecha, a więc mamy zmianę w czołówce, zmianę lidera. Nie, lidera nie, pozycji drugiej. Matthias Seaman na drugim miejscu w tej chwili w tym wyścigu. Wow, all that happened right on the white lap. By the way, our final lap is up. Dom Vasnes has got to make a decision. Does he go to the outside or the inside split? He chooses to pick up the outside split. There is a lapped rider on that outside. And that could check him up just a little bit. Matthias Seaman comes out at the same exact time as Dom Vasnes. Dom shuts the door on him. Matthias Seaman not done with that run as they come through the 180. It is going to be too close to call until they make this final turn. And congratulations to Dom Vasnes, one of the best races we've seen. Beautiful run. That's Matthias Seaman going to take second.
Peter Dryak for third. Wowza. Dosłownie o włos Domantas Vaznes dowiózł to zwycięstwo do końca, ależ to była niesamowita walka. Domantas Vaznes kontra Matthias Seemann przez cały wyścig. Matthias Seemann przesuwał się od 6. pozycji, długo płynął trzeci, no a w końcu na tej ostatniej pętli zaatakował. Wyskoczył na pozycję drugą, ale zabrakło dosłownie sekund, aby mógł dogonić Domantasa Vaznesa. Domantas Vaznes finiszuje jako pierwszy, czym chyba tatę troszeczkę uspokoił. Tata właśnie ogląda filmy, tutaj koledzy nakręcili, jak on się zachowywał podczas tego wyścigu. Na trzeciej pozycji Petr Dryak, top 3, Domantas Vaznes, Matthias Seemann i Petr Dryak w tym wyścigu. Yeah, outstanding run by all three of these guys. Peter Dryak, he has a lot of races close back to back. Don't forget, guys, he's riding in multiple races, so he is really battling, but amazing job. You bet. That was outstanding. I can't decide who we should interview, Tomek. I feel like we should interview Dom and his dad. If you would like, yeah, I think you. Yeah, definitely. I want to say hi to him, but I think you should interview. Oh man, guys, that was super fun. Let's talk a little bit about the schedule today. Woo, you can't do that to me this early. My heartbeat's just screaming. All right, guys, we fired off with Runabout GP2. Ski Ladies GP1 is going to be up next. Your schedule might say Ski GP1 is the third race. We've actually moved that to race number 8. We're going to have that right before it'll be the end of the morning session. So it's going to be Ski Ladies GP1 and then Runabout GP1 right after that. And Ski Ladies are making their way down right now. So we'll try to get an interview with Dom if we can. That was amazing. Whee! I don't know about you, but I enjoyed the heck out of that. Looks like we do have a time penalty for Karl Keskela. Getting a chance to see that starting lineup with the different numbers posted over the top of that start line. It just helps these guys. I think it's kind of a cool little add-on as we talk about them. The people watching can actually see what lane they're in or what channel they're in. So that's a great addition to our race setup. And we are, as I had mentioned, bringing out the Ski Ladies GP1. A za chwileczkę, proszę Państwa, klasa skuterów stojących, Ski Division GP1 Ladies. Sprawdzę jeszcze tylko szybciutko, na którym miejscu jego tycel finiszował w klasie Runabout GP2. On przypłynął na miejscu 9, wyprzedzając Fabian Kosztę, Karla Keskula, który tutaj dostał karę. Sergiej Prokofiew był 12, a Patryk Mora na miejscu 13. Także nieźle po pierwszym wyścigu, po drugim wyścigu, przepraszam, bo w pierwszym Igor nie brał udziału. Igor na miejscu 9 minął linię mety. No i są pierwsze punkty w tych zawodach, w Mistrzostwach Europy. One na pewno będą liczyć się do klasyfikacji generalnej. Patrzę jeszcze, kiedy następny wyścig z udziałem naszych reprezentantów Ski Ladies to teraz. Ski GP1 i Runabout GP1, a więc w okolicach godziny 10:15 pojawią się te najmocniejsze skutery na wodzie, w składzie trójka z Black Shadows Power Team Ełk, czyli Andrzej Amper-Wiśniewski, Krzysiek Olszewski, Kamil Fadrowski. Będziemy mogli zobaczyć ich w akcji i już niebawem i oczywiście mocno ściskać kciuki. Potem Ski GP3 i Juliusz Roman będzie walczył w swoim trzecim wyścigu o ten najwyższy stopień podium w klasie Runabout GP4. All right, quick recap from yesterday. That first moto, Yasmin Epraus rocked the whole shot. She led the race for 7 laps until her ski, and I'm just using her words exactly. Good morning, gorgeous. Her ski actually started to suffer a slow death. It grinded to a halt, not fun.
She ended up not having an opportunity to finish Moto 1, but it was the opening that Jessica Siobhan needed, your vice world champion in 2024. She finished the race at first, was joined by her fellow countrywoman in second, and third, that was Virginia Morales, and then Lou Dardelot. That rounded out the top three for the first moto. Let me give you Moto 1 results. Jessica Siobhan, Virginia Morales, Lou Dardelot, Naomi Beniti fourth, Yannia Johansson fifth, Joanna Grassa sixth, Debbie Coolers at seventh, and then, of course, that rounds out what happened yesterday. And in this class, the ski can actually be 2 or 4 strokes. Yeah, we'll talk about that later for you, but... Anywho, today's a new day, and I'm sure that Miss Eprause's whole team, and she's got a pretty big team working with her this year, has got everything squared away. And as she mentioned, this was just training anyway. I loved her interview. I hope you guys got a chance to catch that on social media. And even Jessica Siobhan was chiming in and sharing some great insights about the ups and downs of winning these big trophies on these big tours and what it's like. And man, I really appreciate all the insights. And especially from such esteemed and inspiring racers. So thank you. These athletes are incredible. And it is truly, truly an honor to share their stories. So hope you guys get a chance to follow along on some of that. You're taking a look down the line. You can see Jessica Siobhan has the pole position. That's Virginia Morales. Oh my gosh, I got a chance to catch up with Virginia today. Did you know she was back on her boat racing 2 weeks after she had her gorgeous little baby? That is just how tough these ladies are. Just an incredible athlete in her own right. You can see Naomi Benini's boat right next to her. That is the number 4-6 boat. Proszę Państwa, Pani już ustawione na linii startu. Ja tylko tak szybciutko o tym, co działo się wczoraj, bo wygląda na to, że francuskie absolutnie rządzą w Ski Division Ladies GP1. Wczoraj najszybsza była Jessica Chaban. Virginia Morales finiszowała jako druga. Luda Dillon była trzecia. Naomi Benini z Włoch na miejscu czwartym. Wczoraj przypłynęła Janina Johansson na piątym. Joanna Gracza z Portugalii na miejscu szóstym. Siódma była Debbie Coolers, a Jasmin Eprause niestety nie ukończyła tego wyścigu, no ale dzisiaj będzie szansa na poprawę tego rezultatu, bo chyba Jasmin Eprause widzę w tej chwili na linii startu. Panie w drugim wyścigu Ski Division Ladies GP1 w ramach pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Ostrów Warcki 2025. Okay, that's the outside split you're getting a chance to take a look at. And Lou Dardelot on the 94 boat right next to her is going to be just trying to catch. You can see boat number 64, that is Yasmin Eprause. But Nina Johansson, you can't see her boat number, but she's right in between Lou Dardelot and Yasmin Eprause on the outside. And then rounding out that outside is Joanna Grassa. Lou Dardelot on that brand new boat, brand new hull. They've been really working on that, the new Spectrum boat. Her and Valentin both will be riding that this weekend. Panie ustawiony już w takiej kolejności, w jakiej wczoraj zakończył się ten wyścig. Czekają ciągle na sygnał do startu. Kiedy dostaniemy informację, że wieża będzie gotowa, będziemy mogli wystartować ten wyścig, drugi wyścig w klasie Ski Division GP1 Ladies. This moto is going to be a 15-minute moto plus a lap. Na 15 minut plus jedno okrążenie będzie trwał ten wyścig.
No i szykują nam się niesamowite emocje. To są najmocniejsze skutery, jeśli chodzi o dywizję skuterów stojących, a tym razem prowadzą je panie. Yeah, one moment, in case you guys are wondering what we're waiting for, they were doing a quick, they're timing the split section right now. They're just making sure that that split section is as close as possible. So that would be the pause for the cause. Czekamy na sygnał zwierzy, no i dlatego troszeczkę nam się ten start przeciąga, proszę Państwa. A to są olbrzymie nerwy także zawodników na linii. Wygląda na to, że coś tam chyba z torem trzeba było jakoś delikatnie poprawić, ale jestem pewien, że niebawem ten sygnał zwierzy popłynie i będziemy mogli obserwować panie w akcji. Tak jest przejazd sprawdzający. Adaś Kunc w tej chwili sprawdza ten tor i za moment pewnie ten sygnał zwierzy się pojawi. Czekamy z niecierpliwością. Oh, and I appreciate you guys coming down and hanging out with us. We've had quite a few people in the grandstands the last couple of days, and I would imagine this afternoon it's going to be the same. Brilliant weekend here in Ostrów Warcki. We are in the Lotz Township. It is a big rural agricultural area, and this lake, which I'm never going to be able to pronounce, Jeziorsko, actually, Lake Jeziorsko. It's 48 kilometers. One of the largest lakes in Poland is where we are located. You're getting a chance to see that on the screen, but I mean, it's massive. You're not able to see the end of the lake from where we're standing on either side. It's that big and quite beautiful. In USA, it's big lake, and it's big in USA and bigger here in Lodz County. Lodz County, yeah. Thank you, sir. It's about 2.5 hours out of Warsaw, just in case you were kind of looking for where it was. I have to say, one of the things that truly surprised me, I mean, you expect great food in Italy. Like, you know, if you go to Italy, it's like, oh, I'm going to have great food. Here's what truly surprised me about Poland. The food is amazing. Oh, it's so good. Tomek, I was overwhelmed. This is interesting. What's the food is... Right? I mean, I'm not alone. I think a lot of us have been commenting. Oh, you know I don't know what that is. You know Flaky? No, what is it? Better is... You're about to get me in trouble. I knew it. That's why I did. I've always got to watch you, Thomas. You're so tricky. You don't have Flaky in America? I do not. It's probably a good thing, I suspect. What is it? Should I ask? I tell later. Oh boy, if they're having to tell me off the camera, that says it all. I can talk about. Yes, the only thing I have not had, but I have had in the past when I visited Poland, is pierogies. And of course, you know, we have pierogies in the U.S., but nothing like what it tastes like over here. Oh my gosh, yeah, it's insane. Yeah, the food is amazing. Polish coffee will, if your hair is curly, it will make your hair straight. If you had hair like Tomek, it'll take all your hair away. Thank you. all the people in the world says Polish vodka is good. Yes, I was not going to bring that up, but sure, it is. I've heard rumors. True. It's not true. It's not true. I'm sure it is. But yeah, it's pretty awesome. I was very impressed. The hospitality, by the way, and generosity. You, Tomas, I'm watching you. Tomas Kirksey is giving me a hard time. Yeah, the hospitality and generosity of them also. The people that live here. Yeah, they're just a very big-hearted, very balanced group of people. I will say, do not expect great air conditioning in Europe. I think Americans are very spoiled, including me. Like, I love air conditioning, but when you travel in Europe, that's not... Most people, I hate air conditioning. Most people do. My voice is out. It kills your voice. Air conditioning. Yeah.
You know who else was telling me about that? She's not here this weekend, sadly, but she's just a delightful woman. She's our head of branding and marketing for the UIM ABP Aquabike Tour for F1 H2O and H2O. She's amazing. That's Emanuela Rota, and hates air conditioning. Yeah, she doesn't believe in it. They're from Italy, right? So yeah, the Europe is a little bit unique in that way. You have to, if you're traveling over here for vacation, just plan on bringing a little fan. I pack a fan everywhere I go, which works great. Super happy. Anyway, all the benefits far outweigh the lack of air conditioning. Trust me. Trust me on this one. All right, this is the worst time. This is that pause before the racing, and a lot of these riders have just gotten used to this. This is part of moving up into the pro divisions, is you just got to be able to take all of these disturbances and channel them into patience and getting ready. So they're staying focused down there, and they are ready when we are. You can see the starting grid. This is the overhead shot of the starting grid. Course marshals who have like a ton of jobs. One of them is to make sure that their start systems are working and that the riders are coming out and evenly and there is no premature acceleration. Of course, we also have cameras on those starting grids as well. And if I may encourage you, a lot of these athletes have very in-depth social media pages, which is super, to me, super impressive. Yasmin Epraus is one of them. Jessica Chavon actually is another one. Virginia Morales, I think, has a pretty vibrant social media page. The reason I mention that to you is you could find out a lot about what it takes to go from, a brand new racer to a pro-level athlete. And following these guys on these journeys, to me, is awfully inspiring. So if you would like to, please feel free to follow them on social media. There's that lonely buoy just waiting for some company. Don't worry, we're going to bring it to you soon. By the way, that red buoy that you're looking at right in the middle of the track, that is the first opportunity that the riders will have to merge. There's a red buoy right in the middle of the two inside and outside lanes, and the riders must maintain their lane until that buoy, and then after that they can start to merge for the whole shot. All right, I just heard the whistle. Sounds like we're ready to roll. What they're going to do first is a quick look lap. They're going to take an opportunity to look at the starting grid, warm up the boats, and then we're going to fire off our second moto, ladies GP1. Okej, proszę Państwa, tor już jest w porządku, rozpoczął się więc objazd za marszalem. Klasa Ski Division Ladies GP1 w tej chwili w swoim drugim przejeździe. Za chwileczkę zacznie się ta rywalizacja między paniami. No i myślę, że będziemy świadkami naprawdę fantastycznego wyścigu, bo te dziewczyny wczoraj już pokazały naprawdę, na co je stać. So I had a couple of questions on the live stream, and one of the questions was, what are they starting on? So this is a sand beach, and behind the start line, and then also in the water. So I don't think there's a lot of rocks down there. I think that's a lot of sand that they'll have some pretty solid footing for it. It is a very shallow lake. It's not unusual, but it is shallow. Is a benefit for us because that's going to provide even more waves. It's a very, very rough lake. Guys are going to take 1 second there some of them will anyway, just to open up the boat, then they're going to bring it back and get behind the line. But a lot of them just want to blow those boats out a little.
new start grid that we're working with this week. And I really like this Christmas tree light system. It's got to be white at the beginning, like a diamond color at the beginning. They're going to have 15 seconds on that one. That is their only opportunity to raise their hand. If they need a 2-minute hold, each race will get a 2-minute hold. After that, it's going to go to gold, then gold to red, and it's about 7 seconds between 7 long seconds to 9 long seconds between the green. All right, you are now educated on our start system. Speaking of starting, we are just about to get underway. Tam Dawson mówiła przed chwileczką o tych światłach, które wyznaczają tutaj start, linię startu, że wyglądają dosłownie jak choinka Christmas tree. This is red and yellow. Mamy żółte, białe, czerwone i zielone. One zapalają się w poszczególnych odcinkach sekundowych i wyznaczają kolejne etapy przygotowania rajdera do wyścigu, więc zapalamy silniki, podkręcamy moc, pełna gotowość i start na gasące światło. Liderki Jessiki Chavan z tego wewnętrznego top pole position. To dało się zauważyć. Poszła do przodu bardzo mocno. No zobaczymy, jak będzie po tym slalomie, na ile ten start pomógł jej w wypracowaniu dobrej pozycji do dalszego wyścigu. Te pierwsze metry, mówią zawodnicy, są bardzo, ale to bardzo ważne. Oczywiście potem daje się odrobić stratę. Jessica Chavan got a beautiful start from the inside split, and that was Lou Dartelot that got a great hole shot on the outside. Jessica Chavan will get the hole shot once they merge, and it is going to be Virginia Morales in second, Lou Dartelot in third, Joanna Grassa in fourth, and Yasmin Epraus in fifth. Jonina Johansson will be in sixth, Debbie Coolers in seventh. It's actually Naomi Benini got fourth, Yasmin Epraus fifth, Jonina Johansson sixth, Debbie Coolers seventh, and Joanna Grassa eighth. There you go. Thank you, sir. Tak to wygląda właśnie na pierwszym okrążeniu. Jak powiedziałem przed chwileczką, Dan Dawson, Jessica Chavan, Virginie Morales, Ludo Tillon, czyli 3 francuski w tej chwili na 3 pierwszych miejscach. Potem jest Włoszka Naomi Benini, Yasmin Epraus, która tego swojego wczorajszego występu na pewno do udanych nie zależy, bo musiała się z tego wyścigu wycofać. Teraz płynie na miejscu 5. Janina Johansson jest 6. Debbie Killers 7. A stawkę zamyka Joanna Gracza z Portugalii na pozycji 8. All right, again, great run for Jessica Chavan. Young lady is a personal coach. Just started her own business this last couple of years. And the she-wolf behind her, that is Virginia Morales. Lou Dartelot's got a good run going on the new Spectre boat that they've been working on. Naomi Benini with a fantastic run as well. Okay, let's take a look at times. 2:05.20 for Jessica Chavan on this first one. Virginia Morales right there with a 2:10. 3:4. Lou Dartelot with a 2:15.52. Naomi Benini with a 2:19.04. Yasmin Epraus with a 2:21.04. Janina Johansson with a 2:27.90. Joanna Grassa with a 2:30.56. And Debbie Cooler at 2:32.91. There is your times for the first full lap. Zmiany mamy tym razem w końcówce. Joanna Gracza przesuwa się na pozycję 7. na 8. Debbie Coolers. Ania Jachimik
Maybe. Oh, am I stealing them? Maybe sugar-free. Oh, sugar-free? Darn it. What was she thinking? Jessica Chaval, Virginia Morales i Luther Dillon ciągle 3 francuski na prowadzeniu w stawce. Jeśli chodzi o Skidowizy Ladies GP1. Wygląda mi to na powtórkę z rozrywki z wczorajszego pierwszego wyścigu, bo tak to właśnie wyglądało na Benini. Dalej na miejscu 4. Piotr, Jasmin i Praus. Musi mocno popracować, bo ma sporo do odrobienia, to fakt. Jasmin, Janina Johansson 6., 7. Joanna Gracza i Debbie Klers zamyka stawkę na pozycji 8. Is Jessica Siobhan, your race leader. No, 15. Yeah, 15 minutes. Jessica Siobhan. By the way, a couple of quick trivia things about her. She actually course marshals for some of the local races. She used to be an engineer for Airbus. Started racing in 2012. In 2024, as I mentioned, she was the vice world champion. Her grandfather took care of a nautical base for over 20 years, so she pretty much grew up around the water. Yasmini Proust got around Naomi Benini, and she is in 4th. Love the live stream, but just a heads up on that, we do not have the best view of the live stream, so it is a bit tough for Tomak and I to speak to that directly. We'll do our very best. Hey, good morning, guys. How are you? Dzień dobry. That's all I know. That works still too. But we're in Poland, so I'm learning. I like that. That's not my language. I can tell you were dying to jump on a microphone. What is your language? German. German, Deutsch. Okay, so how do you say good morning in German? Deutsch. Guten Morgen, Schnecke. Wie geht's dir? That's beautiful. Danke. Okay. Sowieso. Oh, you are so sweet. Sag mir Bescheid, awesome. wie geht's dir? Wie empfehlt dir in Polen? Ja, super. Erstens Mal, super. Ich das erste Mal. Was ist am interessanter hier in der Competition? Ich denke, dass du bist Zuschauer Thomas Wolf. Ich bin der Teamkoch. Ah, Teamkoch. Ich verstehe jetzt alles. Great job, Tomak. This is my language. You speak- My second language. Is Dutch, Deutsch, German. I live in Alte Deutsche Ostposen, Masuren. Und deswegen, meine Opa war zum Beispiel Polish-Deutsche, Masuren. That's amazing. Thank you. That was really cool to watch that. Typical American. I know one language. It's embarrassing. It is. Yeah, but I truly do regret not being multiple languages. I think particularly for the job I love. Guys, we're back on the water. Jessica Siobhan, Virginia Morales, Lou Dardelot, and Yasmini Proust, Naomi Benini are your top 5 currently out on the track. We are 7 minutes into a 15-minute moto plus 1 lap. Again, I will try to follow the live stream as closely as possible to what you are watching, but it is a bit harder because we don't have the live stream in front of us. I've got a big screen, but there's a lot of glare on it. So if we don't follow that action, but you have a question, please let me know. Oh, and looks like we do have a rider down.
much, Joanna Grassa. Thanks, guys. So Joanna Grassa was the one briefly down. Looked like she's already got her boat back going, though, so hopefully. And she was over in the split section, but yeah, she's back underway. Not going to affect her position. Yasmin Epraus got around Lou Dartelot. Jessica Siobhan, Virginia Morales, and Yasmin Epraus now your top three. Przed chwileczką mieliśmy upadek Portugalki, ona znalazła się w wodzie, Portugalki Anny Graczy, a więc to ona teraz zamyka tę stawkę. Nie wiem, czy już wróciła do wyścigu, chyba tak. Natomiast na prowadzeniu ciągle dwie francuskie. Mamy zmianę w pierwszej trójce, bo Jasmine Epraus wskakuje na pozycję trzecią. To fantastyczna zawodniczka z Estonii. Ona tutaj jest w stanie nawiązać tę równorzędną walkę z Francuskami. Zresztą w tej swojej klasie już kilka razy pokazała się z dobrej strony. Na prowadzeniu ciągle jest też rewelacyjna na tych zawodach. Virginia Morales płynie na pozycji drugiej, jak wspomniałem, Jasmine Epraus. Potem jest Luta Dillon na pozycji czwartej, Naomi Benini z Włoch na piątej, Janina Johansson na szóstej, na pozycji siódmej i ona gracza na ósmej. Ona ciągle ma tylko 6 okrążeń zaliczonych. So hard to see the live stream. Sorry for the growl. Again, Jessica Siobhan is still leading on this one. No surprise. Her partner Lawrence supports her a ton, and I know they've been working on this boat. She's actually sponsored by Pastorello Competition. So Team Pastorello's been working with her. She's a 2-time world champion and a 3-time vice world champion. She's taken the European Championship win before as well. And by the way, she was the 2023 UIM Driver of the Year. Benedicte Jonge, your defending European champion, unfortunately not able to make it to the water. She came down with a pretty tough illness, and the doctors did not clear her for competition this weekend. However, we're very hopeful that she will be ready to go in August for the start of the World Championship Tour, because that is one of her big goals, is to take that world title. Szanowni Państwo, to jest pierwsza runda Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UIM ABB Aquabike Championship Professional Grand Prix of Poland. Pierwsza runda otwierająca cykl zmagań w ramach Mistrzostw Europy największej światowej federacji UIM. Adrenalina rządzi w tym momencie na tabli zbiornika Jeziorsko. Panie w najwyższej klasie skuterów stojących. A zbliżamy się powolutku do końca tego wyścigu i za moment, proszę Państwa, klasa Runabout GP1 z bardzo liczną i bardzo silną, mocną obsadą Polaków. Zobaczymy aż 3 akcji z klubu Black Shadows Power Team numer 1 światowego rankingu. Najlepszy rider, czyli Andrzej Amber-Wiśniewski, numer 25 będzie Kamil Kwadrowski z numerem 59 i Krzysiek Olszewski z numerem 124. Nasz najlepszy z Polaków w stawce tutaj Andrzej Amber-Wiśniewski po tym pierwszym wyścigu jest na pozycji 6-7. Krzysiek Olszewski nieco dalej, na 12 Kamil Kwadrowski, ale przed tym drugim wyścigiem będzie szansa na poprawę tego stanu rzeczy. Duly noted, we've got Yasmin Epraus back in that third place spot. Guys, she's only 6.5 seconds off of Virginia Morales. Now, mind you, she started up in 5th and has moved to 3rd already. So that's 6.5 seconds away from the second place rider. We've got 12.5 minutes left on the clock. She still has some time. I would imagine Virginia Morales is fully aware that Yasmin Epraus has begun the hunt for that second place spot. Here comes Virginia Morales, and you can see Yasmin Epraus continues to close this gap. Oh yeah, she cut it in half. Actually, it was a 6.5 second gap on that lap before. She's now down to 3.05 seconds between her and second place. So keep your eye on boat number 7 and boat number 64.
That is Yasmin E. Prowse, and she is hunting Virginia Morales. Now, Virginia is not easy to pass, and we don't have a ton of time. We've got 3 more minutes left, but I would imagine it's going to heat up on the water this next couple of laps between 2nd and 3rd place. A tam już słyszycie Państwo ten pomruk potężnych ponad 400 konnych silników. To właśnie grzeje maszyny klasa Runabout GP1. Za chwileczkę zobaczymy te konie, tak mówimy potocznie. Największe skutery wodne klasy Open. Największe spośród tych wszystkich klas, w których rozgrywane są zawody mistrzowskie, Mistrzostwa Polski, Europy oraz świata. I przypomnę, 3 Polaków w składzie, a więc będzie ogień. Yeah, I thought that was going to be an interesting development, but Yasmin E. Prowse went down briefly in the inside split. That is going to give Virginia Morales a lot more breathing room as they come through on the 14-minute 3.7 mark. So at the 15 minutes mark, we will be, or beyond, we will be shouting out for the white flag. Slew Dartalot that just came through the front stretch. And you can hear from the tower the whistle that indicated to Jessica Chavon that the last lap is out. So a tough break for Yasmin E. Prowse. I thought she had it. She was in the strike zone for that 2nd place spot, but that little fumble, it definitely cost her. So not sure if she'll be able to overtake Virginia Morales on this final lap. It's important to note that she went back to a 3.25 second deficit. That's all the difference between her and Virginia Morales on this white lap, on the final lap. So I would not count her out of the game by any chance. The Dragon, Yasmin E. Prowse. Jessica Przewan, udało jej się wypracować w tej chwili taką przewagę, że na tej ostatniej pętli, bo mamy właśnie ostatnie okrążenie tego wyścigu. Oczywiście całkiem spokojnie płynąć nie może, ale ma sporą przewagę, bo to jest prawie pół minuty, natomiast 3 sekundy. A wracając do tematu, bo mi tu Janusz troszeczkę zaczął przeszkadzać, ale za chwileczkę sobie z Januszem pogadamy. Jessica Chavon, Virginia Morales i Yasmin E. Prowse. Tak wygląda kolejny na ostatniej pętli i tak najprawdopodobniej będzie wyglądać kolejny na linii mety. One of our good friends, Janusz, came up and said hi to us. I've got a chance to meet him years ago in Nysa, Poland. What an amazing gentleman. By the way, I don't know if you know, you can see the 33 on the back of his thing. Congratulations go out to Jessica Chavon for taking the win. Gonna be Virginia Morales. She held on to that 2nd place spot, and Yasmin E. Prowse held on to 3rd. Not held on, nailed it. Oh, what? Yes, I think that's, yes, yep. They love Yasmin. Look at you, why are you looking at your thing? Jessica Chavon, Virginia Morales, Yasmin E. Prowse. Znamy pierwszą trójkę, to jeszcze nieoficjalny oczywiście komunikat, ale w takiej kolejności minęły panie linię mety Jessica Chavon, Virginia Morales i Yasmin E. Prowse na miejscu 3. Dalej finiszowała Runda na pozycji 4, Naomi Benini na 5, Janina Johansson na 6, Debbie Killers na miejscu 7. Zakończyła ten wyścig Joanna Gracza z Portugalii na miejscu 8, mając zaliczonych tylko 9 okrążeń, ale ona zaliczyła tam upadek na którymś okrążeniu w środku tego wyścigu, no już nie była w stanie tego odrobić. A za chwileczkę Dow Dawson w rozmowie z Yasmin E. Prowse albo Jessica Chavon.
See if I can't steal the girls here for a quick interview. I just love what good buddies they are, too. Do you know what I mean? Like, they're fiercely competitive on the water, but as soon as the helmets come out, they are just a awesome group of people that hang out and want to be friends and are just the coolest. Do you want to step over here, or do you want to interview there? It's up to you, bud. You're the ones that are working. I'm just hanging out. All right, first off, great hole shot, young lady. You looked great. I know you've been working on tuning that boat over the year. How'd you feel on the track, and how do you like this track? This track is really interesting because it's wavy, and you know it's my first race, and I didn't train on this ski. It's new, so I tried to use to be on it, and it's better and better. Yeah, you're looking more comfortable. You looked good yesterday too, but I could see what you're talking about. It's not my maximum. I'm also, you know, I have a feet also is hurt, so I'm really prudent, but it's okay. It's better and better. Yeah. So what she's referring to is she's referring to the fact that she actually has an injury on her foot. She hasn't talked about it an awful lot, but super impressive. Real quick, catching up with Virginie. Don't you go anywhere. All right, Virginie, fantastic start for you as well. How you feel today? Yes, I do a good start, but less good than yesterday. I had the advantage to Jessica, and after I tried to have the same regular. I push about three laps, and after it's a little bit too much for me. My legs are a little bit like that, and I see Yasmin over there. Whoa, whoa, whoa! She won! No way! It's impossible. So I'm happy because she's really strong. So I've got nicknames for you two. You're the she-wolf and you're the dragon, but I don't have a nickname for you yet, so I got to work on Jessica's nickname. She's a lion. Ah, that's perfect. All right, well, we got it now. Yasmin, you had a great start. I have got to talk a little bit about you. Almost chased down Virginie Morales. You were in 3 seconds, so I knew you knew. We saw, but then you had a bobble on the inside split. Talk to me. Yeah, we went out with the backup ski actually, so I had to make more with less ski than I had. Not much top speed, so I just had to work, which was fun. Good training. I pushed Benini, then it was Lou in front of me, and then I started driving behind Virginie. Almost got her, but I I pushed so much, so there was some little mistakes, but perfect training, and I mean, even with that ski, it felt amazing. Yeah, at the end of the day, we always got to count that as this is the first race of the season. We're working the bugs out, getting back in shape, and getting ready to go. Nevertheless, you put on one heck of a show all the way back from 5th up to 3rd. You were rocking it. You looked amazing. You looked amazing. We'll see you guys in the next moto. We are amazing. You are amazing. The lion, the wolf, and the dragon. Down those and top 3 of ski ladies GP1, Jessica Chavan, Virginie Morales and Yasmin Abrams. Panie i panowie, a w tej chwili na linii startu ustawiają się już największe maszyny. O, już się ustawiły, to już jest nawet przejazd. Zagadaliśmy się troszeczkę tutaj z dziewczynami. To już był przejazd za marszalem, a więc za chwileczkę zobaczymy ich ustawionych na linii startu w kolejności po pierwszym wyścigu, a tam się działo. Moje notatki. W kolejności po pierwszym wyścigu Jeremy Perez z Francji numer 86, pole position, left. Samuel Johansson numer 4 ze Szwecji. Trzeci był Robin Laforge, objawienie absolutnie w tej klasie. Robin Laforge z Belgii, Pierre-François Sabelli na 5. pozycji, Lino Arachujo 6, Andrzej Wiśniewski 7, Krzysiek Olszewski, Martin Dulik na pozycji 8, Florian Bordo na 9, Manuel Regini na 10, 11 pozycja to jest Gintaras Węckus, Kamil Fabrowski, jak wspomniałem, na 12.
Mario Lamy na 13, Egidus Skirlewiczus pozycja 14, Peter Dryjak na 15, 16 był Linus Lidberg. Zgłosiło się 19 zawodników nieklasyfikowani: Fioco Paggio-Mattia, Konrad Wróbel i Benjamin Becker. All right, we just got through doing the rundown with Tomac. I'm just going to give you a recap of what happened. That was an explosive class from the get-go yesterday. Jeremy Perez took the whole shot and the win for that moto, once again having to hold off Sam Johansson in second. The gap between the two was under 3 seconds in multiple sections of this track yesterday. But by the end of the race, Perez had extended that lead to 11.6 seconds. Robin Laforge, once again surprised and wowed from Belgium. He finished in third and defended his spot fiercely against superchargers such as Andrzej Wisniewski and Pierre-Francois Savelli. Pierre-Francois along with Lino Araujo, who is back with a vengeance. Linus Lindberg was also up in the mix, but a penalty moved him a little bit back in the pack. Moto 1 results from yesterday: Jeremy Perez with the win, Sam Johansson second, Robin Laforge third, Pierre Savelli fourth, Lino Araujo in fifth, Andrzej Wisniewski sixth, Christoph Olszewski in seventh, Martin Dulick was eighth, Florian Bardot was ninth, and Reggiani Manuel rounds out your top 10 as we get ready to go. This is Moto number 2. Down on the line, you're getting a chance to see this really cool overview of the track, but let's go ahead and talk about the pole positions. On the inside pole, it is going to be Jeremy Perez, and he's lined up right next to Sam Johansson. On the outside, Lino Araujo has got the pole position on that outside, and that is a quick recap as we get ready to go. And the dead silence. Dun, dun, dun. It is amazing the amount of energy and adrenaline pouring off of the grandstand and down on the line as we get ready with the premier, really a true premier class. Andrzej Wisniewski also lined up on the outside. Side starts between Jeremy Perez and Sam Johansson on the inside. Jeremy Perez with the whole shot on the inside split. Lino Araujo from the outside will take second. Sam Johansson is going to be up in third. Andrzej Wisniewski in fourth, Robin Laforge in fifth, Linus Lindberg in sixth, and Gintaras Vinkis in seventh. And I'm wondering, they have Jeremy Perez as a DNS. I wonder if they have a call on a timing issue. We'll find out if he needs to do a stop and go. I'll get you up to date. I did hear a whistle, so I'm not sure what that was about, but we'll find out. At least on the track, it is Jeremy Perez in the lead. We'll get you the update on the penalty if there was one incurred. Jeremy Perez, Lino Araujo, Samuel Johansson, Andrzej Wiśniewski płynie w tej chwili na pozycji czwartej. Piąty jest Robin Laforge, ten rewelacyjny Belg, który sprawił nam wczoraj olbrzymią niespodziankę. Linus Lindberg płynie na pozycji szóstej. Gintaras Vinkis na siódmej. Pierre-François Savelli na ósmej. Dziewiąty jest Kamil Wadrowski. 10. Mattia Piaggio, Krzysiek Olszewski aktualnie 11, 12 Florian Bardot, 13 Peter Dryjak, Manuel Reggiani na 14, Mario Lamy płynie 15, 6 dopiero Martin Dulick, 16, przepraszam, 17 Egidus Skirlewiczus, stawkę zamyka Benjamin Becker. I see Nizar, one of our new GP1 riders in the ski division, hails from Saudi Arabia. He'll be joining us on the water shortly.
great to see these gentlemen out here. Meanwhile, to the track, there is your overview of this very large, very technical track. And as Jessica had mentioned, I talked about it earlier, but one of the things that makes this track so unique is the shallowness of the water all the way out to the backstretch. That creates perfect conditions for a lot of waves, and that is what she was referring to. Even with just a few riders on the track, you can imagine how much rougher it is right now for the Runabout GP1 class, which is what you're watching. Jak na razie wszyscy, jeszcze nikt się nie wykruszył, jeszcze nikomu nic nie nawaliło, ale to dopiero, proszę Państwa, początek tego 20-minutowego z pewnością morderczego wyścigu. Jesteśmy na trzeciej pętli. Pierwsza trójka to Jeremy Perez, Lino Arahujo, Samueli Johansson, a Andrzej Wiśniewski ciągle jest czwarty. Kamil Fadrowski przeskoczył Piera François Savelliego, płynie aktualnie na pozycji 8. Krzysiek Olszewski też pnie się do przodu i jest aktualnie 11 w stawce. Jeremy Perez with a 2:50.50 on his first lap. Lino Arahu with a 2:54.97. Sam Johansson with a 2:57.19. Andrzej Wisniewski with a 3:04.08. Linus Lindberg with a 3:06.89. And Robin LaForge right there with a 3:09.08. Gintaras Vinkis with a 3:16.27. That's how it looks so far. And by the way, Jeremy Perez did pop back up on the timing, so it does look like there was nothing wrong with it. He will be marked as lead, and I don't think there was a time penalty, so we were questioning that, but it looks clear to go. Czwarte okrążenie tego wyścigu. Czas prowadzącego w tej chwili cały czas Francuza, Jeremy Pereza, to 3:57.45. 6 sekund straty ma płynący drugi w tej chwili Portugalczyk Lino Arahujo. Samueli Johansson na pozycji trzeciej. Za plecami ma Andrzeja Wiśniewskiego. Różnica między tymi dwoma rajderami to 7 sekund i 16 setnych, proszę Państwa. Obaj już na czwartej pętli. You know, interesting stats on Jeremy Perez. We've been watching him for the past 3 years, running statistics on his percentages to be in the top 3, 5, and top 10. And between those three positions, he is actually in the 90 percentile to be in top 3, 5, or 10 in the finishing. He's just an amazing athlete. He's 38 years old, 19 aquabike podiums, Sea-Doo Rotax engine. He's sponsored by Easy Rider, Thermo King, and Jet Pilot. 6-time world champion, Jeremy Perez, your race leader. Andrzej Wisniewski, who's currently up in 4th. He's out of Elki, Poland. He has 2 kids. Patrick and Paulina, by the way, are both here, and a posse of Chihuahuas. I don't know if you guys were aware of that. He's had 5 aquabike podiums. He rides for Team Black Shadows, and he is up in 4th. That is boat number 12 that you saw on the water. That is Pierre-François Savelli. And I think that was Gintaras Vinkis who came in. His boat was having problems. And right now, Linus Lindberg is chasing Andrzej Wisniewski. Jeremy Perez, Lino Arahujo, Samuel Johansson i Andrzej Wiśniewski ciągle na czwartej pozycji, a jesteśmy na pętli 6. 7 minuta tego wyścigu, trwającego 20 minut plus 1 okrążenie, a więc tu się jeszcze wszystko może wydarzyć. Na razie świetny bieg Andrzeja, no radzi sobie, płynie ciągle na czwartej pozycji, za plecami Malinusa Lindberga i Robina Laforge, który, przypomnę, wczoraj sprawił olbrzymią niespodziankę, meldując się w pierwszej trójce, ale na prowadzenie niesamowity Francuz Jeremy Perez.
Lino Arachujo drugi, Samuel Johansson trzeci i ciągle Andrzej Wiśniewski czwarty. Pozycja Polaków ósmy, Kamil Fadrowski. W tej chwili 10. jest Krzysiek Olszewski. All right, Linus Lindberg right now is only 4.53 seconds off of Andrzej Wisniewski's time. As I had mentioned, that's your battle for fourth place. So watch for boat number 25 and boat number 63. Jeremy Prix, no change. Lino Arahu. Looks like he has moved up into that second place spot. Sam Johansson in third. Andrzej Wisniewski fourth. And Linus Lindberg has not got around Andrzej Wisniewski. And Pierre-Francois Savelli is also moving up. He is right behind Robin LaForge, up in seventh. Jeremy Perez, Lino Arachujo, Samuel Johansson, Andrzej Wiśniewski. Nadal brak zmian w pierwszej czwórce na 8. pętli tego wyścigu i na półmetku praktycznie, bo nam się 10. minuta właśnie rozpoczęła, proszę Państwa. Andrzej Wiśniewski ciągle na pozycji 4. za plecami ma Robina Laforge, a przed sobą Samuela Johanssona. Kamil Fadrowski już na 8. Natomiast Krzysiu, gdzie jesteś, Krzysiu? Na 10. pozycji aktualnie płynie Krzysiek Olszewski. Jeremy Perez, the gentleman that runs a jet ski rental company, and his off time is currently rocking this track yet again in the second moto. Jeremy Perez, jak mówiła Dawdowson przed chwileczką, już zaczyna swój koncert dublowy. Kolejni zawodnicy padają jego łupem. Jeremy Perez hunting. Lino Arahu, as I had mentioned, has come back in a vengeance. Getting around Sam Johansson is no easy feat. And he is currently up in second. Lino Arahu in second. Sam Johansson back in third. Andrzej Wiśniewski na okrążeniu 9. spada na pozycję 5. Wyprzedził go przed chwilą Robin LaForge, a więc kolejność w pierwszej piątce teraz wygląda następująco. Jeremy Perez, on no, poza zasięgiem chyba jak na razie, chociaż nie. Czas Jeremiego to 10 minut, sekunda 19 setnych. Natomiast czas Portugalczyka, który tu fantastycznie płynie, Lino Arachujo, on ma 10 minut, 8 sekund 66 setnych, więc to jest tylko 7 sekund, 6 sekund traci. W dalszej kolejności Samuel Johansson, na 4. pozycji Robin LaForge, a 5. jest Andrzej Wiśniewski, ale tutaj jest tylko sekunda różnica, więc to jest wszystko do odrobienia. Andrzej 5. Kamil Fadrowski za to wskoczył na pozycję 8. Płynie tuż przed Martinem Dulikiem, natomiast Krzysiek Olszewski na pozycję 15. niestety spada na 16. No widać, że ta maszyna mu chyba nie idzie. All right, Jeremy Perez actually had his hand up coming through the front stretch through the checkered flags. He was indicating that he was not getting an easy move through these lapped riders, which is always a big challenge. The gentleman behind him, Lino Arahu out of Portugal, 35 years old. In 2024, he had third place in Runabout GP1. Works in his family's business. A two-time Runabout GP2 Portuguese champion, and he is
back. He had been off the track circuit for several years, dealing with a pretty big illness. But man, is he on fire right now in a good way. Lino Araujo is in second place. Jeremy Perez leading, and Sam Johansson, the gentleman from Sweden, right there at fourth. You could see him on the front stretch. Mówiłem, że sekunda straty to jest nic. Andrzej Wiśniewski powraca na pozycję czwartą w tym wyścigu. Samuel Johansson płynie trzeci. No i rewelacyjny Portugalczyk, dwukrotny mistrz swojego kraju, ale na arenach europejskich i światowych. Póki co chyba jeszcze bez medalu. Płynie teraz drugi. No i rewelacyjny Jeremy Perez potwierdza swoją klasę. Ciągle lideruje w tym wyścigu na ostatniej pętli w 13 minucie. Ważne jest to, że Amper powraca na czwartą pozycję. Za plecami ma Robina Laforge'a i między tymi dwoma rajderami to jest 3 sekundy różnicy. To będzie rywalizacja do samego końca na żyletki, na noże i inne narzędzia tnące. Na 13 Krzysiek Olszewski miał tam problemy, ale chyba coś się poprawiło, bo Krzysiek szybko wrócił na swoją pozycję. Natomiast Kamil Fadrowski ciągle na pozycji 8. Robin LaForge got around Andrzej Wisniewski, moving up into that fourth place spot. And yeah, the timing is crazy right now. Pierre-Francois less than 1 second behind Robin. So again, your top 5 continues the charge. Jeremy Perez leading, Lino Araujo in second, Sam Johansson in fourth, Robin LaForge has, Sam Johansson in third, Robin LaForge has moved up into fourth, Andrzej Wisniewski in fifth, Pierre-Francois Savelli in sixth, and Linus Lindberg in seventh. There goes Linus Lindberg through that front stretch. Gentleman back in seventh place. He was making a charge at fifth and then got caught up in some traffic. And that is your race leader. As he comes through, it is once again Jeremy Perez. Linus Lindberg spada w klasyfikacji, a Martin Dulik wyprzedził Kamila Fadrowskiego. Kamil Fadrowski aktualnie jest 9, Krzysiek Olszewski 13, na 4 pozycji ciągle Amper, czyli Andrzej Wiśniewski. And Sam Johansson got back around Lino Araujo. So Lino has dropped back into that third place spot. Sam ran him down yet again. So we've had 3 changes between your first, second, and third. The only person that hasn't changed is Jeremy Perez. Jeremy Perez na prowadzeniu, ale mieliśmy zmianę w pierwszej trójce. Jeremy Perez prowadzi, ale Samuel Johansson jest drugi, na 3. pozycję wskoczył Lino Araujo. Andrzej Wiśniewski jest 4, a Robin Laforge na pozycji 5. Samuel Johansson wiceliderem tego wyścigu w tej chwili, a prowadzi Jeremy Perez. Kamil Fadrowski 9, Krzysiek Olszewski 14. Again, Jeremy Perez scooting through that front stretch area, averaging 1:45 on these lap times. And there's Sam Johansson, who did get back around Lino Araujo. Andrzej Wisniewski 4th and Robin LaForge 5th. Pierre-Francois Savelli 6th.
So many 1 second gaps, man. Sam Johansson was 1 second behind Lino Araujo, excuse me, and then got back around Lino. Lino had hunted Sam Johansson and had hung behind him, and it was only a 1 second gap for a lap and a half. It is insane how quick these guys can get up on each other and push right into their zone behind the tray of the rider. It's crazy to see them setting these passes up. You see Lino Araujo dealing with the lap rider here on the front stretch. He is your third place rider. Andrzej Wisniewski has been riding a solid race for Team Black Shadows. He's got 2 lapped riders in between him and Lino Araujo. 9 sekund straty Amper ma w tej chwili do płynącego przed nim Lino Araujo. Wszyscy są już na 15 pętli w 18 minucie tego wyścigu, a więc mamy jeszcze 2 minuty do pętli finałowej. 2 minuty na to, by Andrzej zaatakował i spróbował przeskoczyć tego Portugalczyka. Ma dobrą pozycję wyjściową. Czekamy na tę akcję. Na 10. miejscu w tej chwili Kamil Fadrowski spadł o 2 pozycje. Przeskoczył go Martin Dulik i Florian Bordeaux. Natomiast Krzysiek Olszewski aktualnie płynie 13. Za Tioco Pacio Mattia, a przed Matuelem Reggianim. Jeremy Perez, Samuel Johansson, Lino Araujo na 16. pętli tego wyścigu. Tak wygląda top 3. We are 19 minutes into this one. It's going to be a 20-minute race plus a lap. So we should be seeing a white flag here. Depending how quick Jeremy Perez comes in on this next lap, we might be able to see the white flag. Dan Dawson wypatruje już białej flagi. Niespełna minuta do zakończenia tego wyścigu w czasie regulaminowym. Pozostanie nam wtedy już tylko pętla finałowa wyznaczona przez białą flagę. Ona już jest w rękach sędziego, powędruje do góry, kiedy śmignie przed stanowiskiem sędziowskim Jeremy Perez. A lot of whistles out of the tower for trying to push some of these lapped riders in, making them aware at least that they've got race leaders coming through. And we are at 20 plus 12. Looks like we're going to have another lap before the white flag. Some of our race fans getting live on the camera. Mamy finałowe okrążenie, finałową pętlę. Andrzej Wiśniewski płynie na tej ostatniej pętli ciągle 4. Za Lino Araujo, a przed Robinem Laporte. Kamil Fadrowski 10. pozycja, a Krzysiek Olszewski 13. All right, again, we are working our way through the final couple of laps here for Runabout GP1, and the white flag is out. Jeremy Perez, Sam Johansson, Lino Araujo, Andrzej Wisniewski, Robin Laforge are your top 5. Pierre-Francois Savelli, the gentleman from Corsica, in 6th place. Linus Lindberg in 7th. In fact, no change on the top 7 in the last 3 laps. Martin Dulik in 8th, and Florian Bordeaux in 9th. Kamil Fadrowski in 10th, and Peter Dryak in 11th. You can hear the whistles down there. Again, that is indicating we've got to have the lapped riders move over, and also letting them know that the white flag is out. All right. Ooh, go ahead, sir. Tak jak powiedział Adam Dawson, ostatnie okrążenie tego wyścigu właśnie się rozpoczęło. Jeremy Perez, Samuel Johansson, Lino Araujo, Andrzej Wiśniewski na miejscu 4. Na 5. pozycji Robin Laforge. To jest top 5 tego wyścigu na ostatnim okrążeniu.
And your checker flag drops for the one and only Jeremy Perez, taking the win in Moto number 2. Congratulations once again to that rock star, multiple world champion. Jeremy Perez po raz drugi zwycięża wyścig w klasie Runabout GP1. Na miejscu drugim finiszuje Samuel Johansson, Lina Arahujo na miejscu trzecim, natomiast jako czwarty minie linię mety Andrzej Amper-Wiśniewski. Także Jeremy Perez, Samuel Johansson, Lina Arahujo, Andrzej Wiśniewski na pozycji czwartej, a więc poprawia swój wynik w klasyfikacji generalnej. Robin Laforge jest piąty. Pierre-François Savelli na miejscu szóstym. Martin Dulik też podskoczył w klasyfikacji generalnej. Ten pierwszy wyścig mu za bardzo nie poszedł. Teraz w środku stawki, konkretnie pozycja siódma. Linus Lindberg jest ósmy. Florian Bordo na dziewiątej. Kamil Fadrowski na pozycji 10, 11 jest Petr Dryjak, Tioco Paggio Mattia na miejscu 12, Krzysiek Olszewski na miejscu 13, ostatecznie ten wyścig kończy, Manuel Reggiani na miejscu 14, 15 nasz przyjaciel ze Słowacji, czyli Lamo Mario Lami, przepraszam, na miejscu 16, Egidis Kirlewicius, Benjamin Becker na 17, a Gintaras Venckus na pozycji 18 w tym wyścigu. All right, you guys, just a quick recap on that. I have to say a huge props to Lino Araújo, who jumped up into that second place spot. The rider from Portugal is just spectacular to watch. Sam Johansson did not let that challenge go unanswered, however, as he made his way back into that second place spot. Again, your final on that was Jeremy Perez, Sam Johansson, Lino Araújo, Andrzej Wisniewski, your Polish product, definitely make it a show. Riding for Black Shadows. Andrzej Wisniewski was your fourth place ride. All right, we're going to switch it up a little bit with hulls and also glasses as we go to Ski GP3. We'll try to grab Mr. Perez if we get an opportunity. A lot of times they're having to get the boats in and out of the water over on the far side. We'll see if they're able to do an interview with him or not. It's going to be a fast-paced day. We're going to be working our way all the way through these second and third motos. Man, Robin LaForge has been impressive as well this weekend. In fact, you were looking at Robin LaForge's boat. Had the fastest qualifying time in the first rounds that we saw a couple of days ago. And he's certainly been a force to be reckoned with as well. He was putting a lot of pressure on Andrzej Wisniewski. And Robin LaForge ended up in fifth place. That is a grueling 20-minute run for those guys. Peter Dryak, who has been doing all kinds of multiple races today, comes out as well. Good run. We'll get a chance to see his sister in just a little bit, Nikola Dryakova. She sounds like a gymnast, doesn't she? I feel like I'm announcing for the Olympics. Nikola Dryakova will be taking the parallel bars. She's just giving me a hard time.
marszala, zdecydowanie wolę z tego wybić. Down the line ski GP3. Proszę Państwa, klasa ski GP3 w tej chwili na linii startu powolutku się ustawiają już rajderzy. All right, here's a quick recap for Ski GP3. In moto number 2, Dorian Jakopanich took the whole shot and the win. Shangor Yasai gave Dorian quite the chase with an average of 2.43 seconds between the two. In third, it was Michael van Rijbroek from Belgium. Some prominent passing in this class. To watch are Heloise de Cluz, the only woman in the lineup, and Martin Marquez, who went from last place to 8th. Going into moto number 3, Dorian and Shangor Yasai are tied in points, but Michael van Rijbroek and Loris Lambert are also tied in points. So our battle for the Grand Prix of Poland is far from done, and it's going to be very close between first and second. Here is Moto 2 results. Dorian Jakopanich in second. Michael van Rijbroek in third, Shangor Yasai in fourth, Alexander Bourgeois in fifth, Loris Lambert in sixth, Heloise de Cloys in seventh, Manuel Lette in eighth, Martin Marquez in ninth, Bran Hoekey, and in 10th place, Christofferson Julian Samuelson. Again, the overall points, Dorian Jakopanich. All right, real quickly before we get rolling with this next race, I got a chance to catch up with a gentleman. This is 2 for 2. Got to feel pretty good about that one. Yeah, for the moment it's a good point. Yeah, I did see your hand come up going across the front stretch there. Were you having a challenge getting around lapped riders? What was happening down there? About lapped riders, were you having some challenges? yeah, it's the most challenges. You know, we laps after four laps, I think, and it was really strong to do it. But I have a good gap with Lino at the beginning, and after it was Samuel passing. But I have a good gap, so I managed my race, and I did the work. And for the moment, it's everything good. It's missing one moto, but it's a good point for the GP of Poland.
Yeah, you look fantastic. We talked a lot about your engines and the boats yesterday. I'd like to talk about your physical conditioning. What are you doing in the off season to train? So this season, I training a lot. I make a lot of bicycle, road bicycle. It was because I want to prepare a triathlon. So like Francois is made a marathon, so in my head I want to do a triathlon, and I make some swimming and run and bicycle. But okay, everything like this, it's a good training, but inside this track, it's nothing the same. It's very strong here. It is so hard to reproduce riding a jet ski. Like, it's hard to train for that. Yeah, impossible, you know. Also, we go on the lake during the winter season. We training, we test, but it's flat water or it's rough water, but it's not same on the race. So the only training for race, it's race. Yeah, it's always race. Yeah, you must race for training for the race. So we must do it and a lot of race. And for me, it's the first race on the season. So I get a little bit tired because I restart everything. So the last race, it was in November. So it's like 6 months. So we're training, and for sure I will be better and better along of the season, and hope to win the European Championship again. And why not the World Championship? Why not? I mean, you know, why not? You should. One final quickie. How are the Bambinos, the kids? Yeah, the kids, I think they look me on the life, and I think they are proud of me, I hope. And I send a big hugs to them, and to my wife also. Of course. Big hugs to Marta and the Munchkins. We love you, bud. Thank you. Thank you so much. See you later. You're welcome. Bye. All right, back up to GP3. Boom. Thank you, Jeremy Perez, who is killing it in the Runabout GP1 class. All right, we're going to do a quick, as they say, look lap or a starting grid procedure, and then we will line these guys back up and we'll get ready to go for this next moto, or if you will, moto number 3 for the GP3 class. So we are finishing up all of our classes today, and going to be doing the prize giving tonight. Don't forget to join us.
All right, once again, Eloise DeCluse has got the pole position on that outside. Manuelete is lined up right next to her. Meanwhile, inside split, we've got boat number 23. That is Dorian Janopazek, who has got the pole position. Shangor Yasai also lined up on that side. I do believe Alexander Bourgeois is lined up on the inside split as well. Well, with that setup, we are ready to go. You're about to watch GP3 Ski Division as we get ready to go underway. It's got to be another 15-minute moto, followed by an extra lap just for fun. On przyjdzie tutaj, tylko on się najpierw musi przebrać, nie? Change clothes. Goes on the radio. Aktualnie na wodzie, proszę Państwa, klasa ski GP3. Rajderzy przygotowują się do startu. Za chwileczkę odpalą silniki i rozpocznie się kolejny wyścig, a potem kolejny polski akcent, bo klasa Runabout GP4 z Julkiem w składzie. All right, Dorian Jakopanic from Croatia, once again, points leader on the inside split, pole position. Let's see how he plays out as we get ready to go underway. Looks like a nice clean start. And all three riders on that inside split are remarkably close. Looks like Shangor Yasai from Hungary moving in, trying to get a whole shot. Dorian Janopanic is holding strong. Does look like Shangor Yasai's got it on the inside. Shangor was battling a rib injury a little bit earlier this week. Got that checked out. Looks like he is riding strong. So whole shot is going to go to Shangor Yasai, and we'll get the rest of these numbers in just a moment. Alexander Bourgeois, I believe, on boat 14. Excuse me, that was Loris Lambert on 14. My bad. And then Michael van Reybrock in third. Dorian Jakopanic will come out of that in fourth. Manuelete will be fifth. Eloise de la Cruz will be... Yeah, sorry about that. I just need to get my computer out of the sun. Hold on. This computer is real. That my equipment was overheating. So Shangor Yasai leading, Loris Lambert second, Michael van Reybrock in third, Dorian Jakopanic in fourth, Manuelete in fifth, Alexander Bourgeois is sixth place, Eloise de la Cruz, or Del Cruz, is in seventh, Martin Marquez is in eighth, Bram Hoka, in ninth, and Julian Samuelson Christofferson 10th. Jak wygląda sytuacja w tym wyścigu klasy? Trzeci wyścig, czyli decydujący już o miejscu na podium w klasie Ski Division GP3. Shangor Yasai, absolutny faworyt, chociaż wczoraj wygrał Dorian Jakopanic. Teraz Dorian płynie czwarty, trzeci jest Michael van Reybrock, na drugiej pozycji Loris Lambert, a Shangor Yasai, tak jak wspomniałem na prowadzeniu, za Dorianem Jakopancem na miejscu. O, Dorian spada w tej chwili na pozycję piątą, a na czwartą wskakuje Manuelete, Alexander Bourgeois. Dorian Jakopanic, have a problem. Dorian Jakopanic przesuwa się w tej chwili w dół. Przypomnę, to wczorajsze zwycięstwa. Martin Marquez na 8. And already opening up a very healthy lead. That is Shangor Yasai riding for Hungary. He was trained by Gabor Szabo
And the Zabo Racing team has taken several titles as a junior rider. And right now he is rocking through that outside split. He's got a 4.81 second lead between him and the rest of the pack as we start our full lap. 2:15.12 on the first full lap, and Loris Lambert right behind him with a 2:21.56. Michael Van Raybrock with a 2:23.60 in third. Manuel Lette in fourth at a 2:28.53. Alexander Bourgeois with a 2:31.63. Eloise Decluse with a 2:32. Eloise, by the way, is in sixth place. You would have no idea that Shangor Yasai actually was up in the ambulance yesterday getting those ribs checked out. He is riding very smoothly. He's been taking the outside split the last couple of laps. Loris Lambert on that bright orange number 14 boat had a very respectable qualifying time 2 days ago. There's 7.38 seconds separation between Shangor Yasai and Loris Lambert. Ski Division GP3, czyli skutery stojące w tej chwili na tafli zbiornika Jeziorsko w Ostrowie Warckim. Trwa trzeci wyścig, najbardziej emocjonujący, bo decydujący o miejscu na podium. Prowadzi w nim Congor Yashai, drugi jest Lori Lambert. Congor Yashai z Węgier, też doskonale znany ełckiej publiczności na wszystkich zawodach rangi międzynarodowej. Congor pojawia się ze swoim węgierskim teamem, drugi jest Belg, Lori Lambert, trzeci w tej chwili Manuel Leite na czwartej pętli w szóstej minucie. Na pozycji czwartej Dorian Jakopaniec, Manuel Leite jest trzeci, Aleksander Bourgeois piąty, Michael Van Raybrock na szóstym, Heloas del Clus na miejscu siódmym, ten Francuz, Martin Marquez z Portugalii na pozycji ósmej, dziewiątej jest Bram Heke, a na dziesiątej pozycji, podobnie zresztą jak było wczoraj, Julian Samuelsen Kristoffersen z Norwegii. Shangor Yasai is working his way through some lap traffic as we enter lap number 5. We've got almost 7 minutes on this clock, 15-minute moto plus a lap. 15 minut plus jedno okrążenie. Trwa ten wyścig, jak powiedziała przed chwileczką Dawn Dawson, i na kolejnej pętli, na piątym okrążeniu tego wyścigu. Nic się nie zmieniło w pierwszej trójce. Congor Yashai, Lori Lambert i Manuel Leite. Szanowni Państwo, to jest pierwsza runda Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UEM, Grand Prix Polski, i za chwileczkę bardzo mocny polski akcent, bo właśnie tutaj woduje się Juliusz Roman z Black Shadows Power Team Ełk, który po dwóch wyścigach na prowadzeniu w tej klasie, a więc w tej chwili Julek będzie miał szansę wywalczyć złoty medal tej pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych. Tak jak wspominam i przypominam, plan Julka na ten sezon, plan minimum to jest jakikolwiek medal Mistrzostw Europy, jest bardzo blisko tego celu, natomiast plan maksimum inaczej być nie może, to jest złoty medal Mistrzostw Świata.
Not know that Marco Petrini had a birthday today. Happy birthday to our race director. I will not torture you by singing, which should be very blessed. Yes, we'll sing at the prize giving ceremony, so you don't want to miss that. Back to the race, we've got the gentleman out of Hungary who lit up the track as a junior, and he is back in Ski Division GP3. We're on lap number 6, and Shangor Yasai still leading Loris Lambert in second. There is boat number 60, Shangor Yasai. Loris Lambert second. Manuel Lete has moved up into third. Dorian Jakopanic has also moved up. He's in fourth. Alexander Bourgeois is in fifth. Michael Van Raybrock in sixth. Eloise Delacruz is in seventh. Martin Marquez is in eighth. Shangor Yasai nadal na prowadzeniu w trzecim wyścigu w klasie Ski Division GP3. Na drugim miejscu ciągle płynie Belg, Lori Lambert. Manuel Leite jest w tej chwili trzeci. Natomiast na czwartą pozycję powraca Dorian Jakopanec z Chorwacji. Piąty Aleksander Bourgeois. It's quite a tight battle. It's interesting that Dorian is back in fourth. Remember, as we spoke about the recap, Shangor and Dorian were tied in points coming into this round. So Shangor, pending no issues, will take this if he stays where he's at. However, Dorian is inching closer to Manuel Lete, so eyes on that one. I'm talking about boat number 23. He's behind Manuel Lete. He's currently in fourth. So the prediction for podium right now, if nothing changes, Shangor Yasai would be on the top of that. Dorian Jakopanic will be second, and Loris Lambert would be your bronze for the Grand Prix of Poland. Again, we're a bit early for the prediction, but 10:32 is on the clock. Dorian Jakopanec, który wczoraj sprawił naprawdę wielką niespodziankę. Dzisiaj także nieźle płynie. Aktualnie jest na czwartej pozycji. Ja myślę, że jeżeli ukończyłby ten wyścig właśnie na miejscu czwartym, to podium ma zaklepane, ale do końca wyścigu pozostało jeszcze trochę czasu, konkretnie 4,5 minuty, a więcej jeszcze może tu się coś zmienić w czołówce. Na prowadzeniu Shangor Yasai sprawdzam, jaką ma przewagę. 19 sekund, to jest naprawdę sporo. 19 sekund przewagi nad drugim stawce Belgiem Lori Lambertem. Ile traci w takim razie Dorian Jakopanec? On ma czas aktualny 10:55, 10:30, 25 sekund. To jest sporo. This track is a little over 2 kilometers. Pretty typical. The thing that's unusual about it, although probably shouldn't necessarily throw that out there, but typically we have a left-hand track, although according to UIM rules, we can also do a clockwise or a right-hand track, and that is exactly what we have laid out this week for the Grand Prix of Poland. Szybciutko sobie sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w tabeli po dwóch wyścigach. Dorian Jakopanec jest w tej chwili liderem, ale ma tyle samo punktów co Shangor Yasai. Obaj panowie mają po 45 oczek jak na razie na koncie. Trzeci w stawce Michael Van Rybrock, 7 punktów straty, ale to też do odrobienia. Jeżeli Dorian Jakopanec przypłynie trzeci... A zresztą nie będziemy wróżyć z fusów, bo tu się jeszcze naprawdę wszystko może zdarzyć. W każdym razie aktualny lider płynie na pozycji czwartej, a prowadzi Shangor Yasai, płynąc tym samym po zwycięstwo w swojej klasie. On to the ski GP3 class. With Shangor Yasai currently leading that challenge he's having as he's been diving in and out of some of the lap traffic right now. He's got a clear run ahead of him as he works his way through yet another lap. And just taking a look down on the clock, we're at 13:13, so at least one more for Shangor Yasai on boat number 60. And as you can see, there are not too many boats around him at the moment. Man, he's got his own zip code out here, and
beautiful Ostrów Warcki. Your second place rider coming through, Loris Lambert on boat number 14. Loris Lambert's 27 years old, out of Belgium. He's a 2024 Vice European Ski Champion. Also in 2024, he was third place in Ski GP3 at the Aquabike World Championship Tour. That Yamaha Superjet was built by QB1. His first race was 2023, but he's only been riding for a couple of years. By the way, that race number is Loris Lambert's birthday. So that's pretty awesome. Loris Lambert, boat number 14, currently in second. Dawson przed chwileczką Lorisa Lamberta nieco bliżej wam przedstawiła, 27-letni, a więc jeszcze w sumie młody rider z Belgii, wicemistrz Europy, tak, wicemistrz Europy z roku 2024, a na Mistrzostwach Świata podczas Aquabike World Championships on w zeszłym roku był trzeci. Tutaj też jest ogromna szansa na podium tej pierwszej rundy Mistrzostw Europy Federacji UIM w roku 2025. Give you a bit of the scope of the size of this track and the lake that we are located at this weekend for the Grand Prix of Poland in Ostrów Warcki. We're in the Lotz Township. This is a massive track with a lot of technical intricacies to it. Sean Goryasai having zero problems with that as he comes through in just a couple of more moments. We are at 15:23, so we should be grabbing a white flag here shortly. Za chwileczkę będziemy mieli okrążenie finałowe tego wyścigu. 15 minut plus jedno okrążenie. Tsongor Yashai, Rolly Rambert, Manuel Leite i Dorian Jakob, Panes, Aleksander Bourgeois. To jest pierwsza piątka w tej chwili. Tak wygląda kolejność. No jeżeli takim wynikiem by się zakończył ten wyścig, no to na najwyższym stopniu podium stanie Tsongor Yashai. And there is the whistle for your race leader. That means the white flag is up for Sean Goryasai, riding for Hungary. 17 years old. A student who actually started racing F1s. Oh, I know he's only 3 years old. He rides for Active 80. Some of his sponsors, Amino Vibe and Inner Cars. His first race ever was in 2018. That includes his win. He is a Hungarian championship winner, as well as a world champion, a 3-time European champion, a 6-time Hungarian champion, a 1-time Alpe Adria champ, and a Norwegian champ. He said his first national race, he swam in every moto. By the way, once again, trained by Gabor Szabo. His goal to be a multiple world and European champion, not just in the junior categories, but obviously in the adult categories. And once again, podium prediction as thus, unless anything changes, it's going to be Sean Goryasai at the top of the podium. Dorian Janopanic will be second, and Loris Lambert will round out your podium. Prawdopodobną kolejność w klasyfikacji generalnej przedstawiła przed chwileczką Dawson, czyli Tsongor Yashai. To jest 6-krotny mistrz Węgier, 4-krotny mistrz Europy, młody chłopak, 17-letni ledwie student i tutaj płynie po swój kolejny tytuł. Congratulations to Sean Goryasai taking the win in this final moto. Boom, boom. I stało się. Tsongor Yashai mija jako pierwszy linię mety, a więc już wiadomo, kto zwyciężył w tej klasie. Congratulations, Tsongor Yashai, młody chłopak, jakże utalentowany, jakże utytułowany i teraz zmierza po ten swój kolejny tytuł w karierze. Co zobaczymy podczas ceremonii rozdania nagród? Już wiadomo, już wszystko jasne. W klasie ski GP3 absolutnym zwycięzcą jest Tsongor Yashai z Węgier. Yeah, congratulations once again to Sean Goryasai taking the Grand Prix of Poland right here in Ostrów Warcki, and a beautiful run by this gentleman. So once again, your podium prediction, Sean Goryasai takes that win, and it is going to be Dorian Janopanic for second and Loris Lambert, again, rounding out your top three. Fantastic job for all three of these competitors. Hopefully we'll get a chance to get them on the interview.
Beautiful, beautiful job. Again, we're working our way through now some of the, well, not some, but all of the third motos. Good Lord, my tongue keeps going the wrong direction. It started out so good, too. All right, as I had mentioned, as we finish up our morning session, we've started the third and final motos, and then this afternoon as well, we will complete those. So we're going to be rolling till about 1 o'clock. Then we'll be taking a quick lunch break, and then we'll be coming back with even more race action. Coming up next is going to be Runabout GP4. No to szybciutko jeszcze tak podsumujmy ten ski GP3. Tak jak mówiłem, Tsonga Ryashai na miejscu pierwszym. Oczywiście to jeszcze nieoficjalne wyniki. Dorian jako panec stanie na tym niższym stopniu podium. Lori Lambert z Belgii na miejscu trzecim. Tak, dokładnie, na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej, rzecz jasna. A za chwileczkę szansa na pierwszy medal Polaków. Polaka konkretnie, bo oto ustawiają się na linii startu rajderzy klasy Runabout GP4. A tutaj po 2 wyścigach na prowadzeniu Juliusz Roman, Black Shadows Power Team Ełk Polska, ale teraz mały, szybki wywiad Down Dawson with Tsonga Ryashai. Walking a little wonky. How you feeling? Tired. After yesterday's crash in GP2, I wanted to finish GP3 well, and luckily I did. I got a great start, and then I made a big gap, so I'm feeling really happy and tired. So now I go and have a rest and watch the other categories, because it was amazing race, great riders, and they were pushing all the way. So in the end it came out, my plan worked, so great start and amazing finish for this weekend and for this really nice place. So thank you very much. Yeah, you're fantastic. Shangor Yasai, congratulations to you. I know you need to go take a break and get some rest, but amazing job. Thank you very much. You're welcome, bud. Wow, that was awesome. I like that. He was like, did really good, but I need to breathe. I was going to try to catch Dorian. I remember the little boy from I know, he's about that tall. Now he's taller than both of us. Ski Division 3.3 and 3.2. Yeah, he's been busy. He's been very, very busy. I was trying to get Dorian Janopanic and Loris Lambert, but I think we might have lost him. Again, these guys a lot of them are doing multiple classes, so they're having to get back and get some rest in between. But again, shout out. Oh, are you coming back? Dorian, yes, come back. Good, we'll get Dorian on the... Dorian, come on. Did you want to come? Yes, if you want to. We wait for you. I will wait for you. Oh my gosh, that's awesome. I'm glad we were able to catch you. Dorian Janopanic, coming into this round, you actually were tied for points, so I know that was tough, but you had a fantastic race as well. Talk to me a little bit about this. Well, I didn't do a great start. Then I missed the buoy. Then I came from, I think, 5th to 4th place, and then keep it with other guys. The track is big for these skis, so I couldn't make a pass on the track. But yeah, it is what it is. I will come back stronger next round. Yeah, perfect attitude, by the way. Do not keep your eyes on boat number 23. I think you are going to be a threat a lot in the next 5 years, so I can't wait to see you at future races. You looked fantastic. Even though I know it wasn't the best finish, you were still on the podium in second. Everything was deserved. Well done, sir. Thank you. Yeah, you're very welcome. Go get some rest. All right, that was Dorian Janopanic on boat number... Thank you. Boat number 23. I don't know why I keep fading today. I think I'm still recovering from yesterday's dramas. I had a little stomach issue yesterday, so Tomak was covering a lot. Thank you, bud. Okej, a my wracamy, proszę Państwa, teraz do klasy Runabout GP4. Jak już wcześniej wspominałem, Juliusz Roman przed szansą na pierwszy medal. I mam nadzieję nie ostatni w tych zawodach dla Polski w klasie Runabout GP4, bo Julek prowadzi w swojej klasie z dorobkiem 47 punktów, 40 oczek mniej ma Alejandro Prats Palau z Hiszpanii, on po 2 wyścigach na miejscu drugim, Grantas Gurksny z St. Thomasa na miejscu trzecim, on płynie skuterem z numerem 5, Erikas Butkus jest 4, 5 Karol Puzelewicz, 6 Dawida Skutra, kolejny Litwin Michel Kadei z
Włoch na pozycji 7. Po 2 wyścigach w klasie Runabout GP4 8 jest Kaunispike z Estonii. Jego rodak Henrik Kopas na pozycji 9. 10. Erti Mülter, także Estończyk. Dieter Erz z Belgii na miejscu 11. 12. Kilian Boy, syn Tomasa z Niemiec, Jurica Marowicz z Chorwacji na miejscu 13, 14 Thomas Hansen, a na 15 pozycji sklasyfikowanej w klasie Runabout GP4 Estończyk Kalke Skula, ale on z tego co tutaj widzę ukończył tylko jeden wyścig, 7 oczek zdołał zdobyć do tej pory. A więc czekamy na dobry bieg Juliusza Romana z Black Shadows Power Team Euk, lidera klasyfikacji generalnej po 2 wyścigach w klasie Runabout GP4. In that last moto, Polish rider Juliusz Roman with the whole shot in the win with a 5.5 second average lead over Estonia's Arti Molter in second. Henrik Kopas finished in third on that last moto after a brief tussle with Lithuania's Grantas Girksnys in lap 9. When Grantas took away that third place spot from Henry in lap number 11, Henry promptly took it back. We are on Moto number 3, and again, Moto 2 results. Juliusz Roman, Henry Kopas, Erikas Butkus. Overall results, Juliusz Roman is coming into this with 47 points. Alejandro Palau has 40, Grantas Girknes with 38 points, and Erikas Butkus with 38 points as well. Now let's take a look and see who's going to get the whole shot, but man, oh man, we got some tight point battles. And a whole shot city for Juliusz Roman, and it is going to be Arti Molter in second. Henry Kopas will be third. Karol Pulslevek in fourth. Erika Butkas in fifth. Alejandro Palau in sixth. Dobry start Julka z pole position. Juliusz Roman na pierwszym okrążeniu. Na prowadzeniu za plecami ma Arti Mültera, Henrik Kopas. Kolejny Estończyk jest w tej chwili trzeci, Karol Puzelewicz. Litwa na miejscu 4, Erikas Butkus, jego rodak 5. Alejandro Palau dopiero na 6 pozycji. Dovida Skutra, Michel Kadei, Kilian Boy, Kauni Spike, Jurica Marowicz, Dieter Erz, Grantas Girksnys i Thomas Hansen. Tak to wygląda w klasie Runabout GP4 na wejściu drugiego okrążenia. Ściskamy mocno kciuki za Julka. As we had talked about yesterday, I have to say that was one of the more spectacular second motos. Juliusz Roman had a decent lead yesterday, but he really couldn't afford to fall behind past third to secure that first place spot on the podium. Alejandro Palau has a 2-point lead over Grantas Girknes and Erikas Butkus, opening up a ton of possibilities for any of these riders to podium. Again, Juliusz Roman currently has 47 points. Alejandro Palau is right there with 40. Right now on the track, Alejandro Palau is in 6. He does need to make a move. Alejandro is in this tight point battle. Grantas Girknes is back a bit in 12th at the moment. So Grantas is going to have to also get some charging going, yeah. It's good for Juliusz. Alejandro Palau is the 6th. Yeah, it's good for Juliusz. That is true. The rig battle, like I said, the big battle is Grantas Girknes and Erikas Butkus. Butkus is in 5th. Yeah, and Grantas is back in 12th. So Grantas is really going to have to punch the clock at the moment to see if he can hold on to that podium spot. Także Juliusz Roman w tej chwili w bardzo dobrej pozycji, bo ten Hiszpan Alejandro Palau płynie 6. Poza tym ci wszyscy, którzy mu zagrażali bezpośrednio, też jakoś daleko w stawce, no ale oczywiście ten wyścig dopiero się rozpoczął. Dopiero jesteśmy na drugiej pętli w 3. minucie. Juliusz Roman i dwójka Estończyków, za nim Arti Mülter, Henrik Kopas. Ale oni też są daleko w klasyfikacji generalnej. And boat number 252 actually went off of his boat. That was Kari Kanaspajak from Estonia up on the front. He is back aboard.
5 sekund, 6 prawie sekund przewagi w tej chwili ma Juliusz nad drugim w stawce Artim Müllerem z Estonii, a przewaga nad Henry Kopasem to prawie 10 sekund, więc wyskoczył Julek, wypracowuje sobie tą przewagę, żeby mieć no, nieco więcej komfortu w drugiej części tego wyścigu i bez problemu potwierdzić swoją klasę i wskoczyć na najwyższy stopień podium Grand Prix Poland. I'd have to say, of all the days that we have been here, this is by far the prettiest. So it really has just been perfect race conditions for the riders this week and the fans. Julius Roman has got to be feeling comfortable right now. Not a lot comfortable, but at least a bit more happy as he got a great hole shot. There goes your race leader, Julius Roman. 70 seconds. 20 seconds lead, yeah. 6 sekund przewagi w tej chwili. Julka nad drugim w stawce Endoczykiem Artim Müllerem. Wydaje mi się, że to się odrobinkę już zwiększyło. Jeszcze więcej, bo 7 sekund przewagi nad Estończykiem, który płynie teraz jako trzeci, czyli Henry Kopas. You know, Julius Roman has a great bio. He's taken one win in the Spark Box 2021 champion. He got a third place in the Aquabike Euro Runabout GP4 in 2024. But his big goal is to be European champion one day. And when you kick off your season like this and get a Grand Prix win at the very beginning of the season tour, that's a ton of momentum. So this could be Julius Roman's year. Who knows, right? When I speak with Julius, he says me that plan in this year is minimal podium here in European Master Championship, and the plan maximum is the podium and gold on World Championship. Well done. All right, again, Julius Roman just jumped through into the front stretch again. Let's take a look. Come here, stopwatch. Don't be so elusive. Let's get a quick catch up on his gap between him and second place. So right now he's got a little bit of comfort. 4.72 is what separates Julius Roman from Artie Molter. Artie is running up in second. That's another fantastic story unfolding. Artie Molter is only 16 years old. He lives in Tartu, Estonia. He got third place in the Aquabike World Championship Runabout GP4. He said he also wants to be a Runabout GP4 World Champion, and a vice champion in this Grand Prix definitely will set him up as well. His Esther Rosen is his mom. And he and I have a similar pre-race routine. He doesn't eat before a race. I don't think, Tomak, you eat very much before announcing. Yeah. No, what? Is his sister Carmen Rosma? I don't think so. Not Artie Molter. No, I don't think so. First race was 2020. First win was in 2021. He is already a one-time world champion and a one-time European champion. Favorite music? Conway West and You Know Miles. What is this? That's good music. Look at you dissing on music. Artie Mülter, o którym mówiła przed chwileczką Dow Dawson, on był... Zdobył trzecie miejsce podczas Aquabike światowego turu. Aquabike w klasie Runabout GP4. Kolekcjonuje te tytuły. Był w zeszłym roku również na podium Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Także to nie jest postać zupełnie anonimowa. Podobnie zresztą jak Julius Roman, medalista światowego turu. Jeśli chodzi o Europę, a także medalista Mistrzostw Europy oraz świata. Także mamy pojedynek dwóch bardzo utytułowanych zawodników w tej chwili w stawce, jeśli chodzi o klasę Runabout GP4. Henry Koppas, who is up in third, definitely can't talk about Runabout GP4 without talking about this guy as well. He's currently a student in Kohila Gymnasium.
His sports goal also, this is not going to surprise you, become a European champion and a world champion. That race number, the number 2, that's after his favorite soccer player, Cafu. He's sponsored by his father, and his first race was in 2019. He is a 3-time Estonian Runabout GP4 junior champion. And 2020 UIM Runabout GP4, he was in 6th place. Z punktu widzenia Julka najważniejsze jest w tej chwili dopiero 6. miejsce. Alejandro Prats-Palau, ubiegłoroczny wicemistrz Europy i wicemistrz świata. Dopiero na 6. pozycji, co jest swego rodzaju niespodzianką. W pierwszym wyścigu Julek przegrał z Alejandro, no ale teraz prowadzi już ze sporą przewagą nad swoim najgroźniejszym przeciwnikiem. Artie Mülter jest drugi, Henrik Kopas ciągle na 3. pozycji, no i ciągle lideruje w stawce w 3. wyścigu klasy Runabout GP4 Juliusz Roman, płynąc po najwyższy stopień podium. Mam nadzieję, że ten wynik dowiezie do mety. Jeszcze 6 minut i pętla finałowa do końca tego wyścigu. All right, we're 10:16 into this one, 15-minute moto. It's going to be our final moto for Runabout GP4. Start giving you these predictions for the podium placement. Give me just 1 minute as I once again try to unlock my phone. Don't you hate that? Yeah, no, I don't have Face ID. I probably should. All right, podium prediction right now. Julius Roman, Alejandro Prat-Palau, and Erikos Butkus for the top 3, if nothing changes. And feeling bad for Grantis Gerknes because he was right there, but he is in 11th. He has moved up 1, but he is running out of real estate here to get a chance to hold on to that podium. And I have called Julius Roman the monkey man in the past because he does throw his whole body all over that ski in order to keep that thing hooked up. So right now, the monkey man. Julius Roman, oh yeah, he is very flexible. Yeah, he runs all over that boat to keep it hooked up. Monkey boy. No, you have to say monkey man. Yeah, nickname. That's right. Don't get me in trouble. Erika Butkus from Lithuania, who is poised to have that 3rd spot on the podium. In 2024, he was the Vice European Champion in Runabout GP4. He's 15 years old, lives in Kaunas, Lithuania. Boat built by his dad. That number 34, Dad rode with that number from 1992 to 2014. Michelle moving up. All right, again, Michelle Cadet jumped. We're showing Michelle Cadet got around Julius Roman. Mamy zmianę w czołówce. Co się stało, proszę Państwa, na jednym ze slalomów? Michel Cadei wyprzedził Julka na 9. okrążeniu. Ale nie, to chyba jest pomyłka w czasie. 12:30, 12:03. This is unbelievable, Michel Cadei. No chyba jakaś pomyłka. Tutaj na tablicy Michel Cadei raczej nie przeskoczył Juliusza na 9. okrążeniu, mimo że tak mamy tutaj w naszej ściądze, w naszym podglądzie.
Chyba błąd komputera. W każdym razie Juliusz Roman nadal na prowadzeniu. On ma 13:26, taki czas. 13:55 to jest dopiero czas Michela KDI. A więc Juliusz Roman, Arti Mülter, Henry Kopas. Tak myślę, że w tej pierwszej trójce nic nam się tutaj nie zmieniło. Okay, great. We were confused because that was showing Michelle Cadet in the lead on the timing, and I was afraid to say anything. I was like, wait a minute. Alrighty, so yeah, Michelle Cadet was in 8th place, and Julius Roman is still leading, Artie Multer second, Henry Kopp is third, and looks like Carol Polzlevek from Lithuania is up in 4th, and Erika Sputkas is in 5th, Alejandra Pratt-Palau in 6th, Kutra Dovdias is in 7th, Michelle Cadet in 8th, Killian Boy is in 9th, Ertz Dieter is in 10th, and Mirovek Eureka is in 11th, Thomas Hansen in 12th, Kauri Konisbeks in 13th, and Grantis Gerknes is running, let me just check, in 14. I'm really surprised. He must be having boat problem or something's going on. That is not general behavior for Grantis. But again, my heart goes out to him because he was on the podium. He had a pop at it. But that's racing, right? You just never know what's going to happen. You never know. Yeah, it was in 3rd, but you know what? He's still awesome. He will be back. I would never count him out. Taki jest urok sportów motorowodnych. Grantas Gurksys, o czym mówiła przed chwileczką Dawson. Problem z silnikiem i to wyklucza go niestety z walki o podium. On po 2 pierwszych wyścigach był trzeci, a przy okazji dopowiem jeszcze, że tak, to była pomyłka systemu, nie Michel Cadet, a Juliusz Roman na prowadzeniu, a serca nam naprawdę zadrżały przez chwileczkę. Także Juliusz Roman, Arti Mülter i Henry Kopas, a za chwileczkę będziemy mieli białą flagę dla Julka. Tak? Gwizdek i biała flaga oznacza ostatnie okrążenie, które w tej chwili rozpoczyna Juliusz Roman on the final lap. That has got to be a good feeling. Julius Roman on the final lap. White flag is out. And he's got a pretty comfortable distance at the moment between himself and Artie Multer, who has rode extremely well this weekend. His mom, Esther Rosen, was talking about how much fun it is, and that he truly, it's Esther Rosen, that it's his mom that inspires him, and she says that he inspires her. So again, our prediction, Julius Roman, Alec Pratt-Palau, and Erika Butkas. Unofficial. Yes, always. I love that you say that because it's definitely a good reminder. Artie's sister, by the way, is probably, hopefully, watching on the live stream. Her name's Laura. Shout out to her as well. And I believe Auntie's down there, his dad, down there watching him. I think Esther is, I'm trying to look and see down on the beach. Kind of hard. But I would imagine that they're all down there cheering him on. So Artie Multer up in 2nd. Finałowe okrążenie, za chwilę poznamy zwycięzcę, jeżeli Juliusz Roman, bo do końca nie ma nic pewnego. Ale nie, już jest! Juliusz Roman, take a win! Juliusz Roman, congratulations, Julek! Julius Roman, congratulations, taking the Grand Prix of Poland win in your Runabout GP4 class. Oh, amazing job to Julius Roman, your new Grand Prix of Poland, your new Grand Prix of Poland winner. Mamy pierwsze podium w tych zawodach w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UEM w klasie Runabout GP4 na najwyższym stopniu. I'm proud. Stanie Juliusz Roman, Poland Black Shadows Power Team EUK. All right, once again, our podium prediction then would be Julius Roman, Alexander Pratt-Palau, and Erika Sputkas. That is how it looks right now. Again, they've got to get past TAC and make sure that there are no penalties. But unofficially, that's how it's going to be. And congratulations once again.
Out on the track for the top 5 for the final moto, it was Julius Roman leading, Arnie Molter second, Henry Kappas third, Erika Butkas fourth, and Alejandro Papalau did move up into fifth. Czyli w klasyfikacji generalnej już wiadomo, Juliusz Roman na miejscu pierwszym, na niższym stopniu podium na pozycji drugiej stanie Alejandro Papalau, a na miejscu trzecim jeden z Litwinów, to chyba Davida Skutera. Nie, Erikas Butkus będzie na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej po 3 wyścigach w klasie Runabout GP4. Także mamy pierwsze podium, mamy z czego cieszyć się przed przerwą. W klasie Runabout GP4 wyjeździł je Juliusz Roman właśnie. And by the way, thanks for the sponsors. Dziękujemy przy okazji naszym gospodarzom, organizatorom i sponsorom tego wydarzenia. Są nimi Gmina Warta pod wodzą pana burmistrza Krystiana Kroguleckiego, Team Port Jachtowy Jeziorsko, Międzynarodowa Unia Motorowodna UIM, organizatorzy wydarzenia to Łódzki Klub Sportowy Prima Jet, współorganizatorzy Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Głównymi sponsorami są Taurus Sea Power z Gdańska oraz SIDU, a także BRP Polska. Przy okazji zachęcamy do odwiedzenia stoiska Taurus Sea Power oraz BRP. To jest tam naprzeciwko burgerowni, mówiąc kolokwialnie. Dziękujemy wszystkim partnerom i sponsorom: Aston Martin Warsaw, Kasei Agro, Rami Hotel Superfala, Niko Jeziorsko, Adriatica, Swiss Med Watches, Indian Burger, Concrete Electronic System, Moto R, Reklama AZ, If Energy, Rezomet, sklep Comfortel, Podębice, ulica Wyzwolenia, dystrybutor marek Brubek oraz Uwex, Install Plus, Sport Life, Anie Chimek, Event Bot, wobec Duńska Wola, Zespół Medyczny, Profilaktyka i Zdrowie, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, otwarte Mistrzostwa Polski Ratowników Wodnych w KPP, zabezpieczenie na wodzie, rzecz jasna, nasi, WOPR Płock, a patronat medialny TVN Turbo, magazyn Bezpieczna Woda, Dziennik Łódzki, Warckie Centrum Kultury. A przy okazji zapraszamy jeszcze do namiotu tego czerwonego, który znajduje się w pobliżu sceny. Tam są ratownicy z Torunia, którzy, jeżeli wyrazicie taką wolę, zaprezentują wam i sami zresztą będziecie mogli spróbować wszystkiego, co łączy się z pierwszą pomocą, co trzeba wiedzieć i co trzeba umieć, aby w razie potrzeby uratować komuś życie. Tam można to wszystko wypróbować. Są fantomy, są manekiny, defibrylatory. Jeżeli jesteście zainteresowani, ratownicy z Torunia zapraszają. Come here, hotshot. Pull up a chair. You've been working. So we've decided we're going to call you Monkey Man. Monkey Man. I've never seen anybody move around on that boat as much as you do. Like, I can never predict where you're sitting because you stand, you sit, you're on the back, you're on the front, you're over the handlebars. It's amazing. I don't know how you're that flexible. I don't know too, but it's just it's very comfortable for me to drive like that when I can change my position all the time. So I'm doing it, and I came first, so I think it's working somehow. No, it definitely is working. Yeah, you just got a championship. Please do not change the strategy. I just wanted you to know that we have noticed that you were quite flexible. Tell me about this track and your feelings right now after taking the podium win. I'm very happy. Just to take the podium, I only need to pass the technical inspection, and it's finito for today and for this Grand Prix. And I'm looking forward to come to the Mira in Portugal. Oh yeah, that's right. You're on the big hunt here. You're gonna do the whole tour? Yeah, we are going to do the full tour plus World Championship, Sardinia. Yeah. You're gonna do Worlds as well. Yeah. Boom. Okay, well, you heard it here. He's going not for 1, 2. I like it. Yeah, for the 2 wins, 2 overalls. Yeah, 2 overalls. That's where I was going, not number 2. Yeah, you read that. Sorry, I didn't mean to confuse you. All right, any sponsors you want to thank, my friend?
Polish Motorboat and Water Ski Association, and my dad. Yeah, do you ride for the Black Shadows team? Yes, I ride for, and also big thanks to my colleagues from the Black Shadows party, Milk. Oh man, that's awesome. I should have known. Actually, Tomac filled me in on that. I did not know that. So he's got all the inside scoop. So I can't wait to see you on the podium tonight and the prize ceremony. You did amazing, sir. Thank you. You're welcome. It's just so friendly and so fun. Julius, you're super cool to watch. Ladies and gentlemen, we'll be back with our next race in just a minute. Meanwhile, go get your breath, would you? I will. Okay. Bye-bye. No to ja jeszcze powiem, o co tu chodziło, bo Julek dorobił się nowej ksywy, nowego przezwiska, Monkey Man. Ze względu na to, co on robił na tym skuterze, na te pozycje, które wyczyniał, ale tutaj Julek ma taki po prostu swój styl pływania. On pochyla się, on kładzie się podczas zakrętów. Wygląda to faktycznie jak małpka, czy Monkey Man, małpka. Mamy już Pinkiego. Pinky, this is Bartyzel, Arek Pinky Bartyzel, and now Julius Monkey Man Roman in Poland. In Poland Riders. Także mamy u nas małpkę, tak ochrzciła go Down Dawson, czyli Pinky i Monkey Man od teraz w polskim teamie. Young Riders on track? Oh, based on that finish, the podium prediction might change. Julius Roman still will be at the top of that, but Erikas Butkas, actually, because of where he finished in that final moto, might be second. Alejandro Prat Palau, third. Yeah, I just wanted to update that. Meanwhile, on to ski GP4. France's Matisse Mezir with the whole shot on the win in this category, leading with an average of 21 seconds during this last race. Grantis Gerknes, who just got off his sit-down boat and Runabout GP4, is back in this race. He finished second in Moto 2. Lucas Mushat takes third in Moto 2, overtaking Latvia's Danilis Potrivayo. Going into Moto 3, the battle is still open for second and third place, and pretty much anyone can take it. Here is your overall results before Moto number 3. Mattis Mezir comes into this with 50 points. Grantis Gerknes has 42. Lucas Mushet has 42. And Potrivalo Danilis has 36 points. Szanowni Państwo, w tej chwili na linii startu, znaczy już w objeździe za marszalem, klasa skuterów stojących Ski Division GP4 w składzie. Tutaj mamy 4 riderów, to jest kolejność po dwóch wyścigach. Na prowadzeniu Mattis Mazir z Francji. Drugi jest Grantas Gurksnes, rewelacyjny Litwin. Syn Tomasa, cały czas powtarzam, no ale tutaj ma dobrego trenera, naprawdę, i nie dziwię się wcale, że pnie się w tej drabince coraz wyżej. A więc tak, Mattis Mazir, Grantas Gurksnes z Litwy, Lukas Muszot trzeci i Danilis Potrivalio z Łotwy, rider, który polskiej publiczności jest znany chociażby z występów podczas Baltic Cup, które to zawody, jedna z ich rund organizowane są w Polsce. Także Mattis Mezir, Grantas Gurksnes, Lukas Muszot i Danilis Potrivalio w tej chwili na linii startu w klasie Ski Division GP4. The whole shot went to Mattis Mezir riding for France. Let's just take a look at that time. It was lickety quick. 53.83. Grantis Gerknes is second. Guys, he's running back-to-back motos, so, man, massive props for this gentleman. Grantis Gerknes from Lithuania just pulled off a 58.26 on the start. Daniels Potrivalo is third with a 103.59, and Lucas Machette with a 105.09. I will be right back.
Ski Division GP4 now on track. This is final moto. This is final moto. And the first is Matis Mezir, second place, Grantas Gurksnis, Lukas Musho, and Denis Potrivajlo now on track. It's the third lap. Final moto ski division GP4 now on track. Matis Mezir is the first, Grantas Gurksn is the second place, Lukas Mushot the third, Danis Potrivajlo from Latvia the fourth place. On the final lap, on the final moto, excuse me. No change on top four in this class, ski GP4. Kolejny finałowy wyścig, proszę Państwa, tym razem w klasie skuterów stojących ski GP4. Tu nie zmienia się nic praktycznie od samego początku. Martin Mezir, Grantas Gurksnys, za którego bardzo mocno ściskamy kciuki, to syn naszego przyjaciela Tomasa Gurksnysa. Jest też Lukas Mushot na miejscu trzecim i Danilis Potrivajlo z Łotwy na miejscu czwartym. Jesteśmy na 6. okrążeniu w tej chwili. A najlepszy czas Francuza Matisa Mezirisa w tym to 7 minut 39 sekund 98 setnych. Zawodnicy płyną 15 minut plus jedno okrążenie. All right, Matthias Mezir out of France. His nickname is Matt, 20 years old, lives in Paris, France. His brother is Tengai Mezir, the great racer. His boat, by the way, is built by Paratech, and Matty's right now is poised for a European Championship opportunity as he is trying to get a little early grab, if you will, on the first Grand Prix win. So Matis Mezir is currently their points leader. This is our final moto. We'll be working through the final motos this morning and this afternoon. Matis and then Grantas Gurksnys is got an opportunity for second, and Lucas has got an opportunity for third.
Lucas Machette is your third place. So Maddie's Mazier, Grantis Gerknes, and Lucas Machette. Major props, however, to Daniels Portravallo. He's 18 years old. That boat was built by himself and his family. 2024, he was second place at Ski GP4 on the Aquabike European Championship. And his hobbies, by the way, playing hockey. He's currently fourth out on the track. You're watching Ski Division GP4. And I was just catching up with Tomek, and he was saying that we might get a little weather this afternoon. He was keeping the eye on the weather. In the U.S., we call it the Doppler. Look at these clouds. I see the clouds, but it was like that a lot 2 days ago, and we didn't really get much. So hopefully we won't get a lot of precipitation, because we've got a bunch of racing to get through. Again, your race leader, Matisse Mazier. Oh my goodness, yeah, we are looking at getting some severe rain. Well, hopefully your radar is lying. Chulai, lie. Your radar lies to me. I'm just going to live on that world. I don't have I don't have faith that I'm right, but hopefully we'll be able to get through the racing. Everybody's laughing. They're like, no luck, Dawn. By the way, Maddie's first win was in 2019. He's a two-time European champion and a one-time French champion. And I love this guy. He says his workout music is rap and hip-hop. I can jive with that. Grantis Gerknes, the gentleman that is poised for second overall, is only 15. He lives in Kaunas, Lithuania. He's in 9th grade. And his dad is his main mechanic and also a racer. That's Thomas Gerknes, who, by the way, was helping me with Lithuanian names yesterday. Tis, by the way, is a one-time European champ, four-time Lithuanian champ, and a one world champion. And again, we were just working our way through the final series of laps. Here we got 12 and a half minutes on the clock. It's going to be a 15-minute plus one lap moto, which, as you've guessed by now, I'm sure most of the motos are 15 minutes. The exception to that is going to be the Runabout GP1 class, where they'll be running 20 minutes plus a lap, just because we're evil. But it also gives those guys, they click through these laps so fast. It's insane. So that'll be a very fun one to watch. We've still got more races to you this morning. Just to finish up the schedule, we are going to have Runabout Ladies GP4 next, and then we're going to follow that up with Ski GP1. That'll be our final race in the morning session. Then we'll take a quick lunch break, and then we'll be back with our final series of motos. We'll have 6 races coming at you after the break. That'll be Ski Juniors 3.3, 5 races. Runabout Junior GP4, Runabout Vet GP1, Ski GP2, and Runabout GP2.
We are at 15:01 on our timing here for the ski division GP4. Sorry, I was just checking some stats really quick, so I apologize for the pause there. But we are hunting this white flag at the moment. All right, this next lap, we should have the white flag for ski GP4. And again, your top 4 riders, Maddie Mazier, Lucas Machette, Portravallo Daniels, and Grantis Gurkis. That is your top 4. No, sir, we still have Runabout Ladies GP4 and then ski GP1. And congratulations to Maddie Mazier taking your win, and he's going to grab the podium. That is how that shaked out. Congratulations, Maddie Mazier, your Grand Prix of Poland winner in GP4. Znamy kolejnego medalistę Grand Prix Polski, to jest Matthias Mezir, zwycięzca w klasie ski GP4, Ski Division GP4. To akurat nie jest niespodzianka, bo Matthias Mezir zwyciężył w pierwszym, drugim, a także w trzecim wyścigu. Tutaj niespodzianek w tej klasie właściwie nie było, bo wszyscy rajderzy w takiej samej kolejności. Grantis Gurknes will be second, and Lucas Machette is poised for third on the podium tonight during the awards ceremony. So again, fantastic run for Ski Division GP4. Maddie Mazier, your new champion for the Grand Prix of Poland. A to, co cieszy nas bardzo, to to, że nasz friend Grantas Gurknes też stanie na podium i to na tym niższym stopniu, tuż za Matthiasem Mezirem, natomiast na miejscu trzecim Lukas Muszot, na czwartym, jeśli chodzi o klasę Ski Division GP4, Danilis Potrivajlo z Łotwy. Well, I didn't count right. Endal Dawson handpicked Matthias. Yes. No. Yes, hopefully I'll get a chance to catch up with him. My apologies, I actually did not do my math right. Maddie Mazier will still podium and take the win, but I do believe Lucas Machette, being able to move ahead of him, will put him second on the podium. Grantis Gurknes will be third. And again, just that quick update. So I just wanted to correct that. Also, one other correction from yesterday, I just caught up with Katarina Sepp. She did not end up with a broken bone, thank goodness, but it is for sure her arm is injured. She's wrapped up pretty tight today and got that arm secure, so she will not be competing. But nevertheless, we adore her and wish her the very best. She is, however, down here watching Ladies GP4 Runabout, which will be coming at you next. A za chwilę, proszę Państwa, ostatni wyścig przed przerwą obiadową. W akcji na wodzie zobaczymy panie. Klasa Runabout GP4 Ladies.
potem krótka przerwa i rozpoczynamy sesję, krótka, godzinna przerwa do godziny 14 konkretnie, to będzie nawet 1,5 godziny i rozpoczynamy sesję popołudniową wyścigu w ramach pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UIM Grand Prix Polski Ostrów Warcki 2025. Matthias, if you can come back for an interview, that would be great. But if you can't, it's okay. Yeah, he's coming. Yeah, he's coming. Yes. All right, while he is making his way back here for the interview, let me get you up to date on Runabout GP4 ladies. Well, Nikola Driakova with the hole shot and then the win in moto number 2. She is 2 for 2 on both hole shots and is leading so far. But almost always she has an Estonian chasing her. And in moto number 2, it was Esther Rosen who ran a very consistent and close race with Nicolo. Katrine Nilby finished the moto in 3rd. This was another race that was red flagged for safety initially. And we're very thankful that Katarina Sepp, a very amazing racer, is totally okay. Watching with us today. Get better soon for the upcoming rounds, Katarina. Coming into this moto, Nikola cannot afford to drop back any more than 4th place with the battle for 2nd and 3rd between Esther Rosen and Karma Rusma. And of course, Katrine Nilby. Anything is possible. Motor 2 results, Nikola Driakova, Esther Rosen, Katrine Nilby, Marketa Holarova, and Nicole Kadai were your top 5. Overall results before Moto 3. Nikola Driakova comes into this with 50, Esther Rosen 42, Carmen Rosma will have 36, Katrine Nilby 35, Marketa Holarova 30, and Nicole Kadai 30. You can see what I'm talking about, how close the point system is. All right, I am here with Matthias Vizier. Come on over here. Grab a chair, you earned it. Man, that was awesome. How'd you feel on this one? Ah, je suis très content. J'ai fait 2 petites erreurs au début. Du coup, après le reste de la manche, j'ai géré. Pour pas faire d'autres erreurs. Mais ouais, je suis vraiment très content. Je voudrais remercier mes parents, mon frère, qui m'aident à faire ce sport. Hotman, avec qui on a beaucoup travaillé cet hiver physiquement. Donc ouais, je suis très content et rendez-vous en Pologne avec, j'espère, plus de pilotes. Did you want to thank some sponsors? Ouais, mais je voudrais remercier Paratech, Fredo pour la machine qui m'a fait cet hiver. Je suis vraiment très content. Et voilà. All that and still catching his breath. Baddies, thank you so much, sir. Congratulations. Gonna go catch his breath and take a break, but that was an incredible run, and that is your winner and your new champion for Grand Prix of Poland. And as we keep working our way through, we've still got Ski GP1 coming at you before the break. Then when we come back, we're going to finish up with our final series of motos. We've got a lot of action this afternoon. And don't forget, we have the brand prize giveaway this evening as well. So a lot of action left on the water and off the water right here in Ostrów Warcki. You're watching the UIM ABP Aquabike European Championship. To ja szybciutko teraz, proszę Państwa, o ostatnim wyścigu przed przerwą, bo to klasa Runabout GP4 Ladies i sytuacja w tejże klasie po 2 wyścigach wygląda następująco. Nikola Driakowa, Czeszka, doskonale też znana w Polsce. Niebawem będzie można ją w Nysie oglądać podczas zawodów Grand Prix International. Nikola Driakowa 50 punktów, więc komplecik po 2 wyścigach. Druga Esther Rosin z Estonii. Ester traci 8 punktów. Na miejscu 3 po 2 wyścigach jest Carmen Rosma, także z Estonii. Katrin Nilbe na miejscu 4. Jej rodaczka Marketa Holerowa, Czeszka, która również w Nysie będzie do obejrzenia w akcji. Na miejscu 5. Nicole Kadei, na miejscu 6. Włoszka Michelle Dimow z Niemiec, na miejscu 7. 8. jest Vani Ilaria z Włoch, Aurora Filiberti na miejscu 9, Astra Gurksznyte na miejscu 10, Litwinka Alice van den Blecken z Francji, numer 772, pozycja 11, Kimili Lep na miejscu 12, z Estonii Katarina Sepp 13, ale Katarina wczoraj złamała rękę podczas tego wyścigu, więc jej już na pewno w akcji nie zobaczymy, a więc na linii startu już w tej chwili w biegu finałowym klasa Runabout Ladies GP4.
get the overhead view there before we take off. It is Nikola Dryakova once again lined up on the pole position on that inside split. Just taking a quick look down here. Esther Rosen on that number 35 boat is lined up on the outside. That is Katrin Nilby also lined up on the outside. Actually, I take that back. I've got two 35s. I'm not sure how that happened. But Esther Rosen is lined up on the inside, right next to Nikola Dryakova. I panie już na torze, już na pierwszym zakręcie. To jest ostatni wyścig przed przerwą, proszę Państwa. Potem będziemy mieli do godziny 14 przerwę obiadową, a po przerwie obiadowej finałowe biegi w poszczególnych klasach. Najpierw klasy juniorskie. Około godziny 15:30 powinni pojawić się weterani. To jest najbardziej polska klasa z trzema naszymi zawodnikami. Bardzo blisko podium. I Polaków zobaczymy również w Runabout GP2 w okolicach 16:30. Finałowy wyścig klasy Runabout GP1 w okolicach godziny 17:50. Tutaj Andrzej Amper-Wiśniewski z szansą na podium, co prawda w generalce teraz 6, ale w ostatnim wyścigu był 4, a to jest dobry prognostyk na przyszłość. Well, that is fascinating. Boat number 8 actually just came through. That's Carmen Rusma with the whole shot. Esther Rosen in second. Vanni Ilaria in third. Aurora Filiborte in fourth place. Nikola Dryakova has dropped back into fifth on that start. Astra Gurksny is in sixth. Marketa Halarova in seventh. And Michelle Dimoff in eighth. Katrin Nilby in ninth. And Lep Kimley in 10th. So a big change. We've got a new hole shot person after two perfect hole shots from Nikola Dryakova. Right now it's Carmen Rusma. Jednak jest mała zmiana w programie. Ogłaszam już przerwę po tym wyścigu. Tymczasem po tym wyścigu pojawią się jeszcze na linii startu rajderzy najmocniejszej dywizji skuterów stojących, czyli ski GP1 i dopiero potem będziemy mieli przerwę obiadową do godziny 14. A teraz panie na torze. Carmen Rozma, dosyć niespodziewanie w tej chwili na prowadzeniu. Ester Roisin, jej rodaczka z Estonii, płynie w tej chwili na tej pierwszej, niepełnej pętli na miejscu drugim. Ilaria Vanni z Włoch, Aurora Filiberti, Nikola Dryakova. Ona jeszcze nie przepłynęła przed stanowiskiem sędziowskim, pojawi się pewnie za chwilę. Póki co mamy 3 pierwsze panie. Ale też chyba z systemem coś jest nie tak. Nie, już wszystko jasne. A więc Carmen Rozma, Ester Roisin, Ilaria Vanni, Nikola Dryakova na pozycji 4, Nicole Kadej na 5, Katrin Nilby jest 6 w tej chwili, Marketa Holerowa na pozycji 7, Astra Gurksnyta na 8, Aurora Filiberty na 9, 10 jest Michelle Dimoff, Alize van den Blecken na miejscu 11 i 12 Kimili Lep. After the first little run here, we've still got Carmen Rusma, from Estonia in the lead. Esther Rosen in second, also from Estonia. Vanni Ilaria from Italy up in third. Nikola Dryakova has been moving. She's up into fourth place, the lady from the Czech Republic. Nicole Kadai is in fifth. Katrin Nilby in sixth. Marketa
Halarova in 7th, Astra Gerksny in 8th, Michelle Dimoff in 9th, and Alize van den Blecken rounds out our top 10. You were watching the Runabout Ladies GP4 class. And we'll give you some predictions for the podium here in one moment. Trzecie okrążenie, trzecia pętla tego wyścigu finałowego klasy Runabout GP4 Ladies, więc jeszcze przed przerwą będziemy znali zwyciężczynię. 4 minuta, trzecie okrążenie, 2 estonki na czele, Carmen Rosma, Esther Rosin, Vani i Laria z Włoch. Ona była dosyć daleko w klasyfikacji generalnej, teraz płynie jako trzecia. Natomiast czwarta jest dopiero liderka Nikola Dryjakowa, jej rodaczka Marketa Kolorowa na pozycji 7, a pomiędzy Estonka Katrin Nilbe na 6, na 5. miejscu płynie w tej chwili Nicole Kadej z Włoch. Carmen Rusma out of Tallinn, Estonia. She was born in a little town called Paide. She's 44 years wicked fast. By the way, she runs a promotional gift company. I didn't even know that. That's so cool. Typically races the 7-7 boat because she shares a boat with Mattia Seaman and Carl Keskela. She's sponsored by the BRP race team. Her first race, by the way, was in July of 2020. Well, that's a heck of a year to get started in racing when most of racing around the world was shutting down. We won't even bring up why. First win was in 2022, the Lithuanian Championship. Her first full jet ski season was in 2022. She's also been playing ice hockey for about 20 years. That is a little back history for the young lady that is in the lead, Carmen Rusma, who currently is on the 8 ball. She's riding boat number 8. Krótka historia Carmen Rusmy, która w tej chwili jest liderką tego wyścigu finałowego klasy Runabout GP4 Ladies, a za kilkanaście minut, no to jest 15 minut plus jedno okrążenie, więc mniej więcej za 10 minut na linii startu pojawi się klasa najmocniejszych skuterów dywizji stojącej, czyli Ski GP1. Tutaj w składzie było na początku 23 zawodników, najliczniej obsadzona klasa. Pozostało ich bodajże 19 i tych 19, co zobaczymy na linii startu już niebawem, to będzie ostatni wyścig przed przerwą obiadową, a poznamy przy okazji zwycięzcę w najmocniejszej dywizji skuterów stojących. Teraz z parki z GP4, a w rolach głównych panie. Young lady in second place, that's Esther Rosen on boat number 35. Now, she has a hobby that I envy. She said one of her favorite things to do, and as a fun fact, she's a day sleeper. She likes to nap. I wish I could take more naps. I am impressed with you, Esther Rosen. I don't know how she does that, by the way. Listen to her resume. It is amazing. She's a master Pilates teacher. She's also a scoliosis therapist, a farmer, a mom, a racer, a business owner. I'm not sure when she has time to take a nap, but I am fully in support of day sleeping. To jest kobieta naprawdę bardzo utalentowana i strasznie zajęta w życiu. O Esther Roisin, businesswoman, prowadzi swój własny biznes. Mamą jest, ciągle się uczy, a w wolnych chwilach oczywiście ściga się na skuterach wodnym z dużym powodzeniem zresztą, o czym powiedziała Downos. Yeah, thank you so much, Tomak. Yeah, she's a darling. By the way, the lady that's currently in the points lead is back and forth. She's aboard the double ace, the 11 boat. That's Nikola Dryakova. Her brother, of course, Peter Dryak. I wonder if he just shortened his name so I didn't have to say the whole thing. Peter Dryak, Nikola Dryakova, his brother. Oh, she comes and competes in Nisa. Oh, I did not know that. Oh, so you know Janusz very well. Ah, okay. Well, Janusz, I don't know where you are, but I love you. It was great to see you. It's been so many years. The last time we hung out together was in Sharjah.
We were at a UIM World Championship. Yep, and Janusz came to see us, and him and his beautiful wife, and he has a gorgeous, very talented daughter as well. Janusz, we love you. We're glad you're here. I'm sorry I haven't had much chance to talk to you. Hopefully we'll catch up over the lunch break. But I don't know if you guys know, but Janusz, who is still promoting, sounds like, is a DJ. And he was quite a famous DJ. Very famous DJ. And Tomak and I, embarrassingly, I'll just share this with you, but it's probably kind of embarrassing. Yes, I was talking about Nisa when we were doing the DJing. Yeah, you and I were DJing together. It was not good, but we were DJing. That was the first time that all the riders from all the world come in Nisa, and that was 2011. Yeah, I think so. Yeah, that was awesome. But anyway, yeah, so last time I got to see Janusz was Sharjah. So, so good to see you again, sir. Totally adore you. Back to the racing. Let's take a look because I know we had some hunting happening. Carmen Rusma still in the lead. Esther Rosen second. Vanny Ilaria is in third, but Nikola Dryakova has been hunting her. Nikola did get around Nicole Kadai, who's in fifth. Marketa Halarova in sixth. Katrine Nilby in seventh. Astrid Gerksnes in eighth. Michelle Dimoff in ninth. And Elisa Van Blecken is in 10th. There you go. Not much change. It's not easy to move these boats into a new position. They're stock boats. You're watching a Spark. We call it the Spark class, honestly, over in the States, because you will always see a Spark boat typically in the Runabout GP4. It's a very easy to maneuver boat. It's a lot of fun to ride for the recreational riders. And again, that's really why it was designed. I think I kind of shared that the last couple of days, but if you're new to the stream. There is Nikola Dryakova right there, trying to get around. Wróćmy na chwileczkę na tor, tu się nic nie zmieniło. Carmen Rosma, Esther Roisin i Vanilla w pierwszej trójce. Liderka Nikola Dryjakowa na pozycji czwartej, jej rodaczka Marketa Holerowa na szóstej, a Nicole Kadei rozdziela obie czeszki. Tu przy okazji Dan Dawson mówiła o samej klasie Runabout GP4. Klasa Runabout GP4, czyli te najmniejsze skutery siedzące, sparki tak zwane, służące głównie do rekreacji, a w sporcie zawodowym te maszyny są oczywiście odpowiednio wzmocnione. To jest właśnie klasa Runabout GP4. Sparki pojawiły się chyba 15 lat temu dopiero na zawodach, tutaj u nas w Polsce, właśnie w Nysie, a teraz jest to jedna z popularniejszych klas, o czym świadczy chociażby frekwencja tutaj w tym wyścigu. Mamy 12 zawodniczek na linii startu. You know, one thing that it is going to be important to mention, right now, Nikola Dryakova is in fourth place. I talked about it a little bit earlier, but let me just remind everyone, she cannot move past fourth or she will lose the top of the podium. She'll lose the championship this weekend. Yeah, Nikola Dryakova cannot go past fourth, and she is in fourth right now. So she can't move past that. Right now, she's still got it, but it's got to be a little tense for her, knowing that she can't go past that fourth place spot. Oh, thank you. They have gender conventions to the last name. I didn't realize that. Thank you. So Gerksnes, Gersnietes, Dryak versus Dryakova. Thank you. By the way, Marketa did move up to sixth on the last two laps. And the podium prediction still doesn't change as long as Nikola does not move out of that fourth place spot. She can move up, obviously, but she can't move backwards. Nikola Dryakova is leading, Esther Rosen second, and Carmen Rusma is now in third for the podium, if nothing changes.
Tutaj także, moi drodzy, mamy wyścig 15-minutowy plus jedno okrążenie. Poznamy zwycięzczynię. Tutaj ciekawa sytuacja wytworzyła się w tej chwili w tej klasie, bo płynąca w tej chwili na pozycji drugiej Esther Roizin. Ona jest również w generalce bardzo wysoko i jeżeli Nikola Dryjakowa przypłynie na tej czwartej pozycji, no to raczej na najwyższym stopniu podium dziś nie stanie, ale jeszcze sporo do zakończenia tego wyścigu pozostało, więc poczekajmy z końcowymi ocenami. Jak na razie Estonka płynie naprawdę rewelacyjnie. I can actually see Peter Dryak down there and Nikola Dryakova's mom and dad. They know exactly where she is as far as points as well. As long as she stays where she's at, she's currently in fourth, she'll be just fine. But she is getting a little pressure from that fifth place rider, which is Nicole Kadai, who's no slouch. Nicole on the double nickel. So as long as she stays where she's at, we're fine. She's going to get the white flag here pretty directly. We're at 15:24. White flag should be coming up on this next lap. Carmen Rusma, however, is sitting pretty in that number one spot after a gorgeous hole shot. She's got a pop at the podium with this one. Esther Rosen also looking solid. She's in second, and that's going to give her a second overall, and that's the whistle for the white flag. And so the intensity just upped about 5 more notches as we get ready for our final lap. Yikes! And Nikola Dryakova just got around the third place rider, and that's exactly what she needed to do. Nicole Kadai is in fourth, and Katrine Nilby had to drop back because she went and picked up the penalty buoy. That was the exact break that Nikola Dryakova needed. Mom, you can relax now. Peter and mom and dad down there can take a breath. Dopingowana i wspierana przez swoją rodzinę Nikola Dryjakowa. Nie wiem, czy Nikola akurat słyszała, o czym my tu z Downlosem w tej chwili rozmawialiśmy, ale bardzo wyraźnie zaczęła odrabiać te swoje straty. Wskakuje na trzecią pozycję, na 11 pętli tego wyścigu, na ostatnim okrążeniu finałowym, a przed nią ma 2 Estonki, które również w klasyfikacji generalnej są dla niej bardzo groźne. Esther Roizin na miejscu drugim, Carmen Rozma na miejscu pierwszym, Czeszka Nikola Dryjakowa na miejscu trzecim. W tej chwili Nicole Kadai na ostatniej pętli jest 4. Marketa Hollerowa na miejscu 5. Gdyby w takiej kolejności przepłynęły linię mety, no to będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację i trzeba będzie te oczka policzyć. Póki co Nikola Dryjakowa liderką, ale w tym wyścigu jest dopiero trzecie i myślę, że tam jest chyba 4 czy 5 punktów przewagi. Nie wiem, czy to wystarczy akurat, by utrzymać te najwyższy stopień podium. And the checker flag drops for Carmen Rusma. Esther Rosen already celebrating as she should. She pulled off a second on the podium, and that young lady on boat number 11 is going to be your new Grand Prix of Poland champion in Ladies Runabout GP4. Congratulations, Nikola Dryakova. A więc to trzecie miejsce jednak wystarcza. Nikola Dryjakowa zwycięża w Grand Prix Polski w tej chwili, chociaż w tym wyścigu była dopiero trzecia, wyprzedzona przez 2 Estonki, Carmen Rozmę i Esther Rosin. Dad can breathe now. Take a breath. It's going to be okay. No pressure. This racing, it's so hard on our heartbeats. I know. I could tell you guys were definitely sweating that one. Just to recap on that, Nikola Dryakova, who came into this in the points lead, was actually in a little bit of a pressure-filled situation. She was in fourth, and she couldn't drop past that fourth place spot, or she had a chance of losing that title. So good racing for Nikola Dryakova. I see Case IH in the house, one of our great sponsors. I want to say a special thanks to you guys. We really do appreciate you very much. Also a special thanks to Taurus Sea Power, Aston Martin Poland, some of our great sponsors this weekend. But Case IH, you guys rock.
Przed chwileczką tata Nikoli Tryjakowej, który uspokajał swoje skołatane nerwy, bo to był naprawdę emocjonujący wyścig. On stał cały czas na brzegu z mamą i z bratem. Wspierali Nikolę w tym wyścigu, dopingowali ją na tyle jak można, a teraz już nawet trzeba się po prostu odrobinkę uspokoić. Także Nikola Tryjakowa za chwileczkę w rozmowie z Dawson, a tu powolutku ustawiają się już rajderzy najmocniejszej klasy dywizji skuterów stojących, czyli z Division GP1, najliczniej obsadzona klasa. 19 riders? 20 riders? 18 riders. 23. 23? We're gonna sneak over here and hopefully catch Esther Rosen. Get over here. You gotta do a quick interview. Of course, you did amazing, ladies and gentlemen. Esther Rosen, after a hard-fought one, you've been at this for about 4 years, almost 5 years. She's trying to get that helmet off, and don't let Nikola Dryakova get away either. We'll try to grab her as she comes up. Woo, take a breath. All right, Esther Rosen, after all of this is a second. Is this your best finish yet? It's in European championship. In the championship. Yeah. Yeah, very, very impressive run. I know that we've talked about your family quite a bit. What do you think your family has had on your racing program? Well, if they don't push me, I don't do anything. I heard about the day sleeping. You are my best friend that you love napping. Absolutely. Yeah. Who doesn't like napping down here? Real quick, I know you probably have some sponsors or some people to thank. Okay, I thank my family. I thank all the future sponsors. And I thank my Pilot S7 studio. Thank you. Yeah, and clearly Pilates is not just to make you lean and slim. It'll also get you in a podium position. I love it. Yeah, it's a good one. It's a good one. Ladies and gentlemen, once again, Esther Rosen taking second on the podium for the Grand Prix of Poland. Thank you, girl. All right, and Nikola Dryakova, she's still talking to her mom. Nikola. I feel like a commercial. She's not listening. She's very selective hearing. Nikola Dryakova, right here. Hurry, hurry, hurry. Come to me. No problem. I know, that was a lot. I didn't try to escape. You were running away. I'm kidding. No, you weren't. Hey, I'm down here with Nikola Dryakova, the lady that just took the win for the Grand Prix of Poland this weekend. Okay, did you know that you could not go past fourth, or that you would not have enough points for the overall? First 2 laps, I counted the points a little bit, but it doesn't matter because during the race, many things can change. So yeah, and in the 2 laps before the end, Vani missed the buoy, so that was the opportunity to ride my way next to the boys, because I have a little bit different style, so it was much more harder for me than the 2 races before to ride after somebody who has different style than me. Yeah. Now, I got to tell you, that was a winning mindset that we heard right there. She did not let the fact that she was a little pressured on points get to you. In fact, you didn't even focus on it. How incredibly powerful to hear that from you. Do you have some sponsors you want to thank? Just my family, maybe to some Czech companies that help us, but the family is on the first place. And, maybe that's all. Yeah, I have to tell you, your family was pacing the beach and pretty quiet down there. I could tell Mom was a little nervous, and I think Peter was too for you. So they were real excited to see the win. We have one rule that we show nothing to the rider, because maybe the rider is thinking about something
during the race. So we just standing. We are a little bit more nervous, and just wait until the end, then then the things are finished. I love that rule. So that's why you guys weren't moving. But I could tell, I've talked several times to them and nobody would turn around and respond, but I know they could hear me down there. So that's exactly why. They didn't want you to get affected. Yeah, sure. That's beautiful. All right, you guys, congratulations once again to Nikola Driakova. Thank you so much. Welcome. All right, you guys, this class originally was a red flag during the first run of the day, and on that first run, it was Quentin Bosch who got the whole shot prior to the red flag. However, it was a different story altogether during that re-rack. Mika Perret got the whole shot and the lead very early on, holding back his brother Morgan Perret and Quentin Bosch, who chased him up into second. The wild card in this race was Yanni Hamlin, who moved from 5th to 3rd. Definitely one to watch, considering this is one of his forays into the GP1 class. Another one to watch today, Oliver Koch-Hansen, who started this race in 20th place in that first moto and ended up moving all the way up into 7th. There's the recap from yesterday. Your Moto 1 results: Mika Perret, Quentin Bosch, Yanni Hamlin, Morgan Perret, and Kurt O'Case, who, by the way, also had one of his best finishes ever in the GP1 class. That has how it looked from yesterday. And as we get ready to rumble, we'll let you know what happens for Moto number 2. Currently down on the line, it looks like we've got Mika Perret in the pole position on the inside split. Quentin Bosch is going to be lined up right next to him. Oliver Koch-Hansen also in the inside split. Oh, good. Actually, I appreciate the live stream guys pulling that up. Matteo Benini is also on that inside. And we are ready to fire up the engines. They already did get a good quick look at the starting line. Looks like Yanni Hamlin's going to be lining up on the pole position on the outside. Right next to him is going to be Anders Keller, also lined up on that outside split. Matteo Benini lined up on the outside. Na linii startu ustawieni już rajderzy najmocniejszej klasy dywizji skuterów stojących, czyli Ski Division GP1. Po wczorajszym pierwszym wyścigu kolejność wygląda następująco. Fantastyczny bieg w wykonaniu Michaela Perret dał mu pierwsze miejsce. Na miejscu drugim obrońca tytułu mistrzowskiego z zeszłego roku Quentin Bosch z Belgii. Jego rodak Yanni Hamlin finiszował wczoraj jako trzeci. Czwarty był Morgan Perret, brat Michaela. Na miejscu piątym Kurt O'Case z Estonii, Anders Keller na miejscu 6, 7 Oliver Koch-Hansen, obaj Duńczycy. Na miejscu 8 Phil Stagers, także Belgia, Thomas Bento, miejsce 9 Thomas Bento z Portugalii, Matteo Benini z Włoch na miejscu 10 i 11, Dan Heuke z Niderlandów, Xavier Pesselot z Belgii na miejscu 12, Nizar Abdul Yadayel z Arabii Saudyjskiej, z Królestwa Arabii Saudyjskiej, miejsce 13, 14 jest Paul Thomas z Francji, Jeremy Ratouin na miejscu 15, jego rodak Tanga Mizir na miejscu 16, Maxence Russell na miejscu 17, mów Belg, Tomasz Kete z Węgier na miejscu 18, 19, Valentin Dardillo na miejscu 20, Mark Hasner, Dagmartin Drange z Norwegii, natomiast na miejscu 21. Ten wyścig już bez Matiasa Reinara i Lukasa Binara, który wczoraj miał bardzo groźnie wyglądający, na szczęście tylko i wyłącznie wypadek, jest już w pełni sprawny. Tam mimo tych wieści, które do nas ze szpitala napływały, nie była potrzebna żadna operacja. Sam Lukas Binar na koniec dnia już zameldował się tutaj na padoku. Na szczęście. Kask uratował mu życie, potężna dziura. Dlatego tak bardzo tutaj wszyscy zwracają uwagę na to, żeby używać tych kasków z homologacją. One są odpowiednio przygotowane. Gdyby, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, miał coś słabego na głowie Lukas Binar, to już byśmy się pewnie nie spotkali. All right, it looks like we had a false start. The riders are going to re-rack it here and get started again. I do want to say notable mention that Phil Seegers and Morgan Perret are also lined up on that inside split. I'm going to say there's a preference for that inside line on the starting grid.
As we get underway, there was one rider that came out a little bit earlier, and so that will probably incur a penalty. The other riders were just blowing those engines out, but I thought it was interesting that Quentin Bosch just hung back and chilled like a villain. That was a smart call. He could tell right away that there was no reason to fire that one up. All right, you guys, we're going to go for round number 2 here on the second moto. Don't forget to join us after the lunch break as we finish up the series of third motos as we work our way towards the prize giving this evening. We've been watching the Grand Prix of Poland, and we are just about to get underway with the second moto for Ski GP1. And it's just so quiet until those engines light up. And that is a massive, you could see on the screen, 23 boats in the starting grid. It's going to be a 15-minute moto plus 1 lap. Przed chwileczką taka bardzo charakterystyczna cisza zapadła, a to jest ten moment, kiedy zawodnicy chyba też jakoś psychicznie przygotowują się do tego wyścigu, ale już teraz tak, powolutku odpalane są silniki, próbowane ta cisza i ta uspokojona woda zwiastuje wielkie emocje, które nastąpią już za chwil kilka. To jest drugi wyścig w najmocniejszej klasie dywizji skuterów stojących, czyli Ski Division GP1. 19 rajderów ustawiło się już na linii startu. And we are just waiting for the clearance for the second moto here for the UIM ABP Aquabike European Championship. You're watching Ski GP1 as they're just about to get underway, and this is a full house, if you will, behind the lines. In fact, we have an extra rider. The entire group of riders had to vote that extra rider in, thus we did not have to run qualification motos either for the Runabout GP1 or the Ski GP1. And if you will, calm before the chaos, or just taking a moment to stay focused as we're just about to get underway. This is going to be a big moment for these guys. 3 motos, all of this is going to be combined for one overall score. 25 points is up for grab for the number 1 position. And a big moto ahead of them. We'll just give them this opportunity to focus and chill out with some music as we get ready. Szanowni Państwo, oczywiście witamy publikę z Ostrowa Warckiego, witamy publikę z gminy Warta. Tutaj właśnie na waszym pięknym terenie pierwsza runda Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UIM. Ważna informacja, nie wchodzimy tutaj na slip, zapraszamy was na trybunę, ewentualnie jeżeli brakuje miejsca na trybunie, można śledzić na tym wielkim telebimie wszystko to, co w tej chwili dzieje się na wodzie, ale z trybuny najlepiej wychodzą zdjęcia, także nie wchodzimy tutaj na ten betonowy zjazd, na ten betonowy slip. Kibiców zapraszamy na trybunę. Słuchajcie, bo tutaj te skutery poruszają się bardzo szybko, one zjeżdżają, wodują się. Także tak, trybuna jest wasza, plaża jest wasza, wszystko doskonale widać na telebimie. Slip jest tylko dla zawodników i ich teamów. Was zapraszamy, szanowna publiczność. Cieszymy się oczywiście, że jesteście. Zapraszamy was na trybunę. Holy hole shot.
Mika Prix does it again on that inside split. It's going to be Oliver Koch-Hansen sneaking into the 7th place spot. Or 2nd place spot, sorry about that. Mika Prix just screaming through that front stretch. And that's going to be the whole shot for Mika Prix. Oliver Koch-Hansen will be 2nd. Looks like it's going to be Quentin Bosch in 3rd. And Yanni Hamlin Andrew Keller in 4th. All right, real quick, let me get in front of the scorecard. Again, Mika Prix, whole shot, Oliver Koch-Hansen 2nd. It is Quentin Bosch 3rd, Andrew Keller in 4th, Phil Seegers in 5th, Valentin Dardelot in 6th, Yanni Hamlin in 7th, Morgan Prix in 8th, Thomas Bento up in 9th, Nizar Abdul Jadail up in the, and that's, by the way, one of his faster times. He's up in the 11th place spot. Paul Thomas in 12th, Dan Huka in 13th, Javier Pusle in 14th, Dag Martin Dronge in 15th. Najmocniejsze skutery stojące w tej chwili na tafli zbiornika Jeziorsko. Pierwsza półpętla, pierwsze okrążenie. Zawodnicy w następującej kolejności meldowali się przy stanowisku sędziowskim. Jeśli chodzi o pierwszą piątkę, Mikkel Prix, zwycięzca z wczoraj, Oliver Koch-Hansen na miejscu drugim, Quentin Bosch, obrońca tytułu, płynie w tej chwili 4. Anders Keller jest 5., a Phil Seegers 7. All right, once again, your top 3. Mika Prix, Oliver Koch-Hansen, and Quentin Bosch. Followed by Anders Keller in 4th. Valentin Dardelot in 5th place. And it's going to be Phil Seegers in 7th place spot. Second or first? No. He's first. Michael Prix is first. It's just adjusting on the timing there. Let's get some times. 1 minute, 59 seconds and 0.42 for Michael Prix. Oliver Koch-Hansen's at a 2:02.59. Quentin Bosch is at a 2:04.16. Anders Keller's at a 2:08.57. Valentin Dardelot is running a 2:12.67. Phil Seegers is at a 2:14.76. Yanni Hamlin with a 2:16.63. Morgan Prix with a 2:18.41. Thomas Bento with a 2:21.73. Nizar Abdul Jadail with a 2:23.91. Paul Thomas with a 2:25.94. Dan Huka with a 2:27.87. And Jeremy Raton with a 2:33.02. That is your rundown. And again, a big shout out to Kurt Tokase for such a great run yesterday. That's one of his best finishes. And a gentleman that is a self-made man when it comes to the ski GP1 class. Super impressive. Drugi wyścig w klasie najmocniejszych skuterów dywizji stojących. W tej chwili na wodzie, proszę Państwa, mamy 22 zawodników. Jak wygląda pierwsza piątka? Mikkel Prix, podobnie jak wczoraj. Wczoraj fantastyczny bieg, naprawdę, w wykonaniu Mikkela Prix. Fantastyczna walka, między innymi z Quentenem Boschem. Teraz Quenten jest 3., na drugiej pozycji płynie Oliver Koch-Hansen z Danii. 4. jest Anders Keller, jego rodak zresztą, Valentin Dardelot na miejscu 5., 6. Phil Seegers, 7. Yanni Hamlin, 8. Morgan Prix, brat lidera Thomas Bento na miejscu 9., a 10. Nizar Abdul Jadail z Królestwa Arabii Saudyjskiej. Just gonna throw a stopwatch real quick on the gap between Mika Prix, Oliver Koch-Hansen, and Quentin Bosch. 2:27 is all that separates Michael Prix and Oliver Koch-Hansen. Niespełna 3 sekundy różnicy między prowadzącym Mika Prix a Oliverem Koch-Hansenem, który płynie w tej chwili jako drugi. And a 3.44 is all that separates Oliver Koch-Hansen from Quentin Bosch. 3 seconds is not enough time to get comfortable. So your top 3 riders are all within 4 seconds of each other. Yeah, that's 60 meters. Yeah, good one. That's a good one, Tomac.
Tak sobie rozmawiamy, ile to jest w przeliczeniu na dystans. Te 3 sekundy, które dzielą tych dwóch pierwszych riderów, okazuje się, że to jest 60 metrów na wodzie. 3 sekundy, 60 metrów w ciągu takiego czasu skuter pokonuje ów dystans, ale to tak jak powiedziała Dan Dawson, różnica naprawdę minimalna i ona ciągle pozostaje taka sama przy kolejnej pętli. My już jesteśmy na 4. okrążeniu w 5. minucie tego wyścigu trwającego 15 minut plus 1 pętla. Aparatura pokazuje nam tu, że doszło do zmiany lidera i na pozycję pierwszą wskakuje w tej chwili Oliver Koch-Hansen. Drugi jest Quentin Bosze, Mika Pouré na miejscu 3. All right, Mika Pouré still leading. Oliver Koch-Hansen is holding off Quentin Bosch. And let's just take a look here at Mika Pouré's bio. He's got 14 aquabike podiums, 1 first, 3 seconds, and 7 thirds. He works with his family's door and window manufacturing business in Lean. He is 38 years old and a gentleman that loves motocross and BMX. He's a 9-time world champion, and right now he is hunting an opportunity to be the Grand Prix of Poland champion, and he is already in lap number 4 in lap traffic. And that is going to cause these guys to bunch up even tighter. Your top 3 riders just coming through. Look at 7-7, 6-6, and boat number 1. Those are your top 3. Mika Pouré powraca na właściwe mu miejsce, czyli miejsce lidera. Mika Pouré, Oliver Koch-Hansen i Quentin Bosze. Znowu nam się troszeczkę to zamieszało. Yeah, then here is your second group. As they come through, that is, yeah, Doug Martin did come in. Keller, Anders, Valentin Dardelot, and Yanni Hamelin are 4th, 5th, and 6th. Morgan Pouré back in 7th. Phil Segerson in 8th. Thomas Bitto in 9th. And Nizar Abdul Jadail is in 10th. Best finish or best go for him so far. So I'm sure his dad very happy down there. Those guys came all the way over from Saudi Arabia to race this weekend. A my mamy już pierwszego rajdera, którego sprzęt nie wytrzymał tempa tego wyścigu. Najprawdopodobniej to właśnie sprzęt Doug Martin Drange. Wycofuje się, spływa na paddock, a na torze Mika Pouré ciągle na prowadzeniu. Za plecami Oliver Koch-Hansen i Quentin Bosze płynący w tej chwili na 3. pozycji. Anders Keller jest 4, a Valentin Dardilon na miejscu 5. Yep, and Mika Pouré just rocking through here. Quentin Bosch continuing to hunt. Oliver Koch-Hansen, who's up there in 2nd. Oliver, by the way, I mentioned that earlier in the rundown, but Oliver started in 20th yesterday and went all the way up to 7th place. Insanity. Oliver Koch-Hansen wczoraj był bodajże 7 z tego, co mówiła tutaj Dan Dawson. Ten wyścig zresztą ma zupełnie inną dramaturgię, bo tu zmiany w czołówce przez chwileczkę trochę zamieszały nam w głowach. Sytuacja wraca do normy powolutku, to znaczy, że na czele płynie Mika Pouré. Oliver Koch-Hansen jest 2, a obrońca tytułu z poprzedniego roku Quentin Bosze aktualnie na miejscu 3. Anders Keller z Danii jest 4., 5. Joni Hamelin, czyli tu zaszła zmiana na 6. pozycję. Spada Valentin Dardilon, a brat Mika Morgan na miejscu 7. You know, for a gentleman that doesn't like cold water, that's Oliver Koch-Hansen. He sure is doing well in it right now. He's running up at 2nd on that boat, number 66. He's a 1-time European champ, 1-time Nordic champ, 5-time Danish champ, and a 1-time Vice World Championship. And this win today would mean an awful lot to him. He's in 2nd at the moment. Oh, Quentin Bosch is getting very close to making a pass on Oliver Koch-Hansen on the right-hand side of the track. Mika Pouré, Oliver Koch-Hansen, and Quentin Bosch are top 3 on the front stretch.
Bardzo małe różnice w pierwszej trójce, o czym przed chwileczką mówiła Dawn Dawson, Mika Pore, Oliver Koch Hansen oraz Quinten Bosze idą praktycznie łeb w łeb, mimo że płyną za sobą. Tak to wygląda. Obrońca tytułu dopiero na trzeciej pozycji, a ten, który wczoraj pokazał prawdziwą klasę Mika Pore na prowadzeniu. Hey, duly noted, Yanni Hamlin got around Valentin Dardelot and is now going to get up there and push on Ander Keller. Yesterday, Yanni also had a fantastic charge, working his way up into third. Right now, he is in 5th place. $15 minut plus jedno okrążenie, no to mamy jeszcze niecałe 5 minut do zakończenia tego wyścigu. Jesteśmy na 8. okrążeniu. W pierwszej trójce bez zmian Mika Pore, Oliver Koch Hansen i Quinten Bosze. All right, well, the gentleman aboard the double sevens has 14 aquabike podiums to include 9 world champion titles. He also is one of the most prolific champion in the slalom division. We're talking about Mika Pore, the gentleman that is currently winning Moto number 2. So if he does this, he's going to come in with a big advantage into that final Moto. Mika Pore currently in the lead after that win yesterday. Ciekawe CV, jeśli chodzi o Mikela Pore. On 14 razy stawiał na podium tych najważniejszych zawodów rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. No i tutaj w Polsce to jest dopiero drugi wyścig. Będziemy mieli jeszcze jeden, a jeżeli tutaj dopłynie również na miejscu pierwszym, no to będzie murowanym kandydatem do tego najwyższego stopnia, jeśli chodzi o Grand Prix Polski. All right, we are already 11 and 20 seconds into this one, 15-minute moto. Mika Pore leading with I wouldn't say a big comfortable lead. He's got about 4 seconds advantage over Oliver Koch-Hansen. Quentin Bosch in third, still on the hunt. Anders Keller fourth, Yanni Hamlin in fifth, Valentin Dardelot in sixth, Morgan Pere in seventh. Nizar Abdul-Jadea has moved up into eighth, Phil Seegers in ninth, Thomas Bento in 10th, Paul Thomas in 11th, Dan Huka in 12th, Curto Case is in 13th, and Matteo Benini in 14th. There's your rundown, guys, as we get rolling through this. Pierwsza trójka już na 10. okrążeniu tego wyścigu i ciągle bez zmian. Mika Pore, Oliver Koch, Hansen, Quinten Bosze. Yeah, gentleman out of Saudi Arabia, Nizar Abdul-Jadeel. He's actually 18 years old. His nickname is Nino. Dad built that boat, by the way. It's a commander boat and an FPS ski. He is already a one-time Saudi champion and a one-time Sharjah champion. I would expect we're going to see a little bit more of Nizar Abdul-Jadeel. Right now he's up in 8th. Yeah, that's a long flight to get your boats over here. All right, still looking for the race leaders. You can see Mika Pore. Mika is over on the right-hand side of that track. And Oliver Koch-Hansen coming through, and it looked like Quentin Bosch took the inside split, trying to run down Oliver Koch-Hansen. He will just continue to hunt. Quentin Bosch is just that kind of a guy. He is unarguably one of the period fastest riders of the world at the moment. He has the most titles as far as riders from the last 3 years, and certainly well deserved to be at the top. So you're talking about the young Belgian who first started his career aboard a Yamaha Superjet in the junior division, and he actually competes with a combination of his mom and his dad's race number. Both Crystal and Danny raced in their time. And certainly a rider to make Belgium proud. And in fact, you now are hearing young riders like Yanni Hamlin, who is moving up in this pack. Yanni said his biggest hero and legend that he watched was Quentin Bosch. Ależ niewielkie różnice, proszę Państwa, w tej pierwszej, między tą pierwszą trójką też powiedzieć, że między pierwszym a trzecim mamy 5 sekund, to nie całe, natomiast między pierwszym a drugim 3 sekundy, między drugim a trzecim 2 sekundy i można powiedzieć, że to wszyscy trzej panowie z tej czołówki idą
idą łeb w łeb, ale na prowadzeniu ciągle Mika Pore, on tego prowadzenia od początku wyścigu nie oddaje. I od początku wyścigu też ma potężną presję dwójki z tyłu, czyli Olivera Kocha Hansena oraz Quintana Boscha. I just want to point out how rough the race conditions are between that dog leg to the front stretch and this front stretch section. There's your race leader, boat number 77, Mika Pere. Oh, and Quentin Bosch gets around Oliver Koch-Hansen. Czyli mamy zmianę w pierwszej trójce. Właśnie przed chwileczką na drugą pozycję wskoczył Quinten Bosze, Mika Pore, ale on z kolei powiększył swoją przewagę nad tym drugim rajderem. Quinten Bosze na miejscu drugim, Oliver Koch-Hansen spada na miejsce trzecie. Quinten Bosze na pozycji drugiej, a prowadzi ciągle Mika Pore. Yep, and it looks like Yanni Hamlin was able to get around Eder Keller as well. So Yanni has got to be moving up into that fourth place position. Great move for that young gun. Been riding with Fast Power Sports, and Quentin Bosch has been working with him. There is Morgan Pere coming through. Morgan Pere is in a sixth place spot. He's right behind Valentin Dardelat. Nizar Abdul Jadale has moved up into seventh. Keller Anders is in eighth. Phil Seegers in ninth. Dan Huka in 10th. So we've had quite a bit of changes. And you saw a lot of that unfolding on that last lap. Ostatnie okrążenie tego wyścigu. Pętla finałowa. Biała flaga w górze. Mika Pore prowadzący od początku. Zmierza po zwycięstwo w tym drugim biegu. Na miejscu drugim Quinten Bosze po pięknej akcji. Na przedostatniej Bentley Oliver Koch-Hansen jest trzeci, czwarty Jonny Hamelini, piąty Valentin Dardillon. Congratulations to Mika Pere taking the win in moto number 2. Outstanding performance. It's going to be Quentin Bosch in second. And Oliver Koch-Hansen rounds out your top 3. Yanni Hamlin will be 4th on that one. Valentin Dardelat will come in 5th. Morgan Pere will be 6th. Nizar Abdul Jadile will be 7th. Phil Seegers will be 8th. Dan Huka will be 9th. Paul Thomas 10th. Oh, check that. It's actually showing that Mika Pere... Well, we'll find out for sure. Hold on. Coś innego nam sprzęt w tej chwili pokazuje, że to Quinten Bosze finiszował jako pierwszy. Widzieliśmy na własne oczy, że był jednak tu Mika Pore mijający jako pierwszy linię mety. Co się stało? Próbujemy to wyjaśnić. Pewne jest, że Oliver Koch-Hansen jest aktualnie na miejscu trzecim. A więc czy to błąd systemu? Czy może została jakaś naliczona kara, o której nie wiemy? Pokazuje nam tu tablica Quinten Bosze, Mika Pore, Oliver Koch-Hansen, natomiast w następującej kolejności mijali linię mety. Tu Mika Pore był pierwszy, Quinten Bosze drugi, Oliver Koch-Hansen, ale zaraz będziemy pewni. Yeah, check that. We had to correct that call. Quentin Bosch did take the win on that. There were riders in front of Mika Pere. I thought he still had it. Thank you for the correction. Quentin Bosch did take the win. Mika Pere for second. That was a bit of an upset on that final one, and I just am heartbroken. You never want to see it go down that way. But again, congratulations to all of the riders. Quentin Bosch taking the win, Mika Pere for second, and Oliver Koch-Hansen for third. Jednak wszystko jasne. Quinten Bosze zwycięża w tym wyścigu. Mika Pore na miejscu drugim, Oliver Koch-Hansen na miejscu trzecim. Wow, what an upset. But it is what it is. That's racing. So Quentin Bosch steals it on that last lap on the final couple of turns. Great move for him, but the lap riders were causing a bit of interference for Mika Pere. So a little bit of a heartbreaker on both sides there. Fantastic run for Yanni Hamlin, who moved up into the 4th place spot. And I am sure there will be some conversation after that one. Hey, you know what? This is the final race of this morning's session. We're going to be taking a lunch break, and we'll be back with even more race action. You have been watching the race action for the UIM ABP European Championship. This is the Grand Prix of Poland and the kickoff of the European Tour.
Pierwsza runda Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych, Grand Prix of Poland, Ostrów Warcki 2025. Zakończyliśmy sesję poranną wyścigów. Teraz mamy godzinną przerwę obiadową do godziny 14. O 14 spotykamy się ponownie tutaj na plaży i na jeziorze, by kontynuować serię biegów finałowych. Także zapraszam Państwa. Emocje po godzinie 14 gwarantowane. Pojawią się największe klasy skuterów wodnych. W tej chwili już w bezpośredniej walce o podium Grand Prix Polski, a więc do zobaczenia i do usłyszenia o godzinie 14 tu na plaży w Ostrowie Warckim. Yeah, it's a race. It happens, right? No, the important thing is I did a good start. One more time. SP Motorsport is the best engine. I start first, and this time I begin to run well with my jet ski. So I keep calm. I see them battle behind me. I have some lot of speed under my feet, so I let him fight, and then I manage my race very well. And at the last lap, I follow. I have two lappers in front of me. I have to make a coin flip, and then I choose the blue one. And unfortunately, the guy in front of me stopped. He looked at me, but he don't let me pass. And then I can do nothing. But whatever. I know I have the speed. I was not tired at all in this race, so I have a lot of power and energy from Moto3. So I will win Moto3. There you go. All right, Mika Pare, thank you so much. Great opportunity to catch up with you. And as usual, a winning attitude for these athletes and a fantastic opportunity for us to watch as well. Props out once again to Quentin Bosch for taking the win in Moto number 2. That's going to put the points up into a tied position as we get into that third moto. So it's going to be even more exciting for us. I'm Dawn Dawson. We're going to take a break for lunch. Don't you go very far, because we are going to have a lot of very close calls for this final round as we go in to the final couple of races for the Grand Prix of Poland. You've been watching the UIM ABP Aquabike European Championship.
Italii, Kimili Lepe z Estonii, to jest tor 5. And a wicked start for Rihard, Leon Salou, and Aurora Filiberte right behind him. Actually, Aurora might be in a dead even position as they head into the first of the sweeper turn, coming into that start position. Again, Aurora Filiberte will be taking the inside split along with Rihard. Meanwhile, that does look like it might be Adis Zygatis with the whole shot on the outside split. We'll see what happens when they merge into the front section, but right now it's looking solid for Rihard, Leon Salou, the gentleman that came into this with the points lead. 40 sekunda tego wyścigu, pierwsza pętla i za chwileczkę poznamy, w jakiej kolejności zawodnicy popłyną dalej. And it's official, that is Rihard, Leon Salou with the whole shot. And Aurora Filiberte will take second. Reinhard Salou na pierwszej pętli. Na prowadzeniu Aurora Filiberti płynie w tej chwili druga, Adas Zalagaitis jest trzeci, Kimili Lep na czwartej pozycji w rywalizacji młodych riderów klasy Runabout GP Junior, a stawkę zamyka Ayrton Czecher z Włoch. „15 minut plus 1 okrążenie. Tyle trwa wyścig w klasie Runabout GP4 Juniors. All right, Rihard Leon Salou from Estonia with a 2:26.95 on that first full lap. Aurora Filiberte with a 2:30.86. Riding up in second aboard boat number 23. And Adis Zalagaitis is in third with a 2:35.31. Lep Kimley with a 2:40.19 in fourth. And Ayrton Czecher with a 2:44.74. That's how it looks out on the track. We are fully underway with the Runabout GP4 Juniors. W tej chwili w akcji oglądamy skuterową młodzież, czyli 15-latków w klasie Runabout Juniors GP4, a za chwileczkę, tak dla odmiany, z drugiej strony tej wiekowej linii pojawią się weterani w klasie Runabout GP1 Veterans. Bardzo mocne maszyny, bardzo widowiskowe wyścigi, a co najważniejsze, mamy tutaj dwóch Polaków w czołówce. Na miejscu pierwszym po dwóch wyścigach Adaś Wasilewski, a na drugim Arek Bartyzel. Tomek Kaźmierczak, nie wiem, wczoraj miał defekt silnika, nie wiem, czy akurat będzie w stanie pojawić się na linii startu. Tomek w pięknym stylu wygrał bieg pierwszy, z drugiego musiał się wycofać właśnie ze względu na awarię silnika i czy udało się to naprawić, zobaczymy już niebawem. Don't forget, right now we've got it as Rihard Leon Salou taking the podium. Aurora Filiberte will be second. Adis Zalagaitis will be third unless Adis can get around Aurora Filiberte, and currently Adis is in third. If he could get around, he could very well take that second place. So there you stand right there. We're very close in points for that second place battle.
Ada Zalagaitis is going to work to see if he can get around Aurora Filiberti. The gentleman that is on the 39 boat, that is Ayrton, and he's 15 years old. He lives in Avellino, Italy. He's a student. His family, dad, brother, 2 pets. They're both dogs. Family tradition, his dad was 29. He is 39. His brother is 49. So we thought that because of that, he'll pick up the race number 39. His dad was 29. His brother is 49. That seems a little backwards, but okay. First race Italian Championships was Olbia in 2023. He's had 2 podiums in the Italian Championships. And he's a young man that loves American rap. And talking about the gentleman back and forth, or 5th actually, Ayrton Ciccari. Again, you're watching all juniors right now. This is 13 to 15-year-olds. And I think it's so cool that these guys are actually racing sit-downs. That's a new development from the last 10 years. We used to never have riders race anything but stand-ups if they were in the 2 junior divisions. And there are 2 junior divisions for racing for the UIM. The first one is the 10 to 12 class, and that would be considered GP 3.2. Juniors 3.2, and then there's the second division, which would be juniors 13 to 15, and that is what you're watching on the water, and that would be considered a GP 3.3 class. So again, Runabout GP4 juniors is on the water. A ja przy okazji witam raz jeszcze publiczność z Ostrowa Warckiego, z Jeziorska, z Łodzi, z Sieradza, skąd tam w ogóle przyjechaliście. Witamy Was bardzo serdecznie na pierwszej rundzie Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UIM. To już ostatni dzień zmagań, proszę Państwa, to jest sesja popołudniowa ostatniego dnia zmagań. Oficjalne zakończenie zawodów w okolicach godziny 20. A dla Was, drodzy Państwo, mam kilka parafialnych ogłoszeń. Po pierwsze, zachęcamy Was do korzystania z trybuny. Nie stoimy tutaj na slipie, na zjeździe, dlatego że tutaj po tej betonowej nawierzchni poruszają się skutery. Oni tutaj się slipują w tą i z powrotem. Nie chcielibyśmy, aby komuś z Was stała się krzywda, także korzystajcie bądź też z plaży, bądź też jest przygotowana dla Was trybuna. Doskonale to, co dzieje się na torze, widać tutaj na telebimie, bo tutaj już za momencie, kiedy te skutery będą przemieszczać się na linię startu, zrobi się prawdziwy tłok i naprawdę komuś z Was może stać się wtedy krzywda. Richard Leon Salou is still leading on this one. That is what he needs to do to lock down that podium position. Richard Leon Salou riding for Estonia. He's actually come so far through that track, he's starting to get closer to lap traffic. Meanwhile, the battle truly is between the young lady Aurora Filiberti and Ada Zalagaitis. Both of them are within 2 points of each other for the second place finish. Whoever gets second on the water here will take second on the podium this evening during our award ceremony. So as you can imagine, it's pretty pressurized right now on the track. And Richard having to go in and pick up the penalty buoy. Mamy swego rodzaju niespodziankę. Richard Leisenau, który w 2 wyścigach wygrywa, w tej chwili płynie jako drugi, a my jesteśmy już na 6. okrążeniu i to jest 9. minuta tego wyścigu, trwającego 15 minut plus 1 okrążenie na prowadzeniu Aurora Filiberti. Ada Zalagaitis jest na miejscu drugim, Kimil Lep na pozycji 3, a Richard Leon Salou na pozycji 4, w tej chwili 5. miejsce zajmuje Ayrton Ciccari. Yeah, a little bit of a change of fate here. Richard Leon Salou from Estonia had to go in and pick up the penalty buoy. That puts him back in the 4th place spot. If he moves back more than 4th, he will actually lose the podium. So that's a little bit of a pressure cooker for him. Now, mind you, he had some
Had a little bit of real estate between him and that 5th place rider, but nevertheless, that is a pressure cooker now for Richard Leon-Salou. Meanwhile, Aurora Filiberti has moved up into the lead. Adis Iagaitis is in second. There's your new race leader, Aurora Filiberti. Już wiadomo, dlaczego Richard Leon-Salou stracił swoją pozycję lidera. Była czarna karnaboja, na niej stracił kilka dobrych sekund i w związku z tym może też stracić najwyższy stopień podium, jeżeli nie da rady nadrobić tego dystansu do końca tego wyścigu, a dużo już nam nie zostało. 11 minuta właśnie się rozpoczęła. This Moto 2 is going to be 15 minutes plus a lap. All of this to prepare these young riders to be able to handle full motos when they move out of the junior division. So 13 to 15-year-olds will be running a 15-minute moto plus 1 lap. And right now, Richard Leon-Salou's got a little bit more pressure. He had to have gotten just a little nervous with that, because with the first place, he really didn't have any pressure. He had locked down that podium. But now that he's back and forth, that podium is under threat. Także sytuacja Richarda Leon-Salou, jak sami przed chwileczką słyszeliście, nam się teraz odrobinkę skomplikowała. Jeżeli on faktycznie dopłynie na 4. pozycji, no to traci to pierwsze miejsce. Podskoczy na pewno wtedy Aurora Filiberti oraz Adis Zalagaitis. Aurora Filiberti coming back through, leading. That's got to be pretty exciting for that young lady. Oh my goodness, what's this? USA. That's amazing. USA Soldier, I love it. Thank you so much. You guys are awesome. Auntie, you made my day for that one. I think this is a former Polish soldier. Former Polish soldier, that's fantastic. And big fan of US Army. Yeah, that was awesome. All right, you guys, you're watching the Runabout GP4 Junior class. Like I said, this is a new class, and that boat is a boat that has changed history. The Sea-Doo Spark originally rolled out in the U.S. as it was a consumer recreational vehicle. They priced it as such as well. They originally started out with that Spark boat at only $5K. It was priced at $49.99, no kidding, for the U.S. so that recreational riders could come out and try it. That was a little over a decade ago, right? So now, fast forward, this boat has turned into not only a favorite for recreational riders, it's actually turned into an amazing race boat as well. And I think it's even cooler that we've got it as a junior runabout boat. Dan Dawson mówiła przed chwileczką o tym, że Sparki są właściwie dwóch rodzajów. To, co mamy w tej chwili, czyli formułę Runabout GP4, to są te Sparki, które już są przystosowane do zawodów, ale jest to jeden z najpopularniejszych skuterów służących do rekreacji. Od 15-16 lat spotykane są tutaj właśnie w Europie i cieszą się naprawdę ogromną popularnością, bo nie jest to drogi sprzęt, o czym też mówiła Dan Dawson. Jeżeli możecie sobie pozwolić na samochód średniej klasy, tym bardziej możecie sobie pozwolić na tego typu skuter. Przede wszystkim do pływania rekreacyjnego, ale popularność tej klasy spowodowała, że zostały przystosowane właśnie do wyścigów. Wcześniej u nas w Europie, tutaj była to klasa Sparkbox, teraz wszyscy ścigają się już w klasie Runabout GP4, a te boksy używane są wyłącznie do rekreacji. That is the checker flag for Aurora Filiberti. Beautiful run for this young lady, and she knows that that was just what she needed to do to lock down that second place. Congratulations to Aurora Filiberti from Italy. Woo!
No i mamy niespodziankę, Aurora Filiberti zwycięża w tym wyścigu, a Richard Leinsalu najpewniej straci miejsce na najwyższym stopniu podium. Ada Salagaitis melduje się na linii mety jako drugi, trzecia będzie najprawdopodobniej Camille Leb, a Richard Leinsalu minie linię mety jako czwarty. Ayrton Cecere na miejscu 5 póki co. Także proszę Państwa, będziemy mieli tutaj lekkie przetasowanie w tej chwili w klasyfikacji generalnej, gdyż niespodziewanie ten trzeci wyścig wygrywa Aurora Filiberti, a absolutny faworyt i zwycięzca 2 poprzednich biegów Richard Leinsalu finiszuje teraz na miejscu 4. All right, once again, the podium's going to look like this. Richard Leinsalu from Estonia. He will take the championship. Congratulations to him. Aurora Filiberti locked down that second place. And in third is going to be Aidis Zalgaitis from Lithuania. So the podium, Estonia, Italy, and Lithuania. No i teraz już wszystko jasne. Dan Dawson bardzo szybko to policzyła, jednak Richard Leinsalu utrzyma ten najwyższy stopień podium. Różnice punktowe naprawdę niewielkie, ale się udało. Richard Leinsalu, mimo że finiszował dopiero na pozycji 4, stanie na tym najwyższym stopniu podium Grand Prix Polski. Na miejscu drugim Ada Salagaitis i Aurora Filiberti na miejscu 3. Kolejna korekta, Aurora Filiberti na miejscu drugim, a Ada Salagaitis stanie na miejscu 3. Nieoficjalny, ale już ostateczny komunikat od nas. Poczekamy jeszcze oczywiście na komunikat sędziowski, bo być może w tym wyścigu wydarzyło się coś takiego, co nieco nam tę klasyfikację zmieni, bo przydzielane są karne punkty oczywiście za popełnione błędy, za niewyłapane pomyłki, co do których powinien sam się zawodnik przyznać, ewentualnie false starty, także poczekamy na oficjalny komunikat sędziowski, który niebawem powinien tutaj do nas dotrzeć, ale póki co Richard Leinsalu, Aurora Filiberti, Ada Salagaitis. Tak wygląda podium Grand Prix Polski w klasie Runabout Juniors GP4. A za momencik polski wyścig z udziałem na pewno Adasia Wasilewskiego, bo on lideruje po 2 pierwszych biegach. Arka Bartyzela. No i gdzie jest ten żółty skuter? Czy zobaczymy Tomka Kaźmierczaka? Na razie jest to przejazd za marszalem, zapoznawczy z torem. Po takim jednym kółku rajderzy wracają na linię startu, ustawiają się już tu razem z holderami i rozpoczynamy procedurę na 4 światła. Tak to teraz wygląda. Check, check, check. Up next, we are going to be having the Runabout Veterans GP1. Jeszcze proszę Państwa, proszę nie sugerować się nazwą Veterans. To nie są dziadkowie i to nie są emeryci. To klasa Veterans GP1 to są panowie 35+, a kolejność w tej chwili po 2 wyścigach, bo ten będzie finałowy, wygląda następująco. Adam Wasilewski na prowadzeniu na miejscu 1, 47 punktów Adasiowi udało się zgromadzić. O 9 oczek, a więc spora przewaga nad drugim w stawce Arkiem Bartyzelem, numer 70. Trzeci jest Estończyk Walerii Trujecew, także 38 punktów, więc tu między tymi 2 rajderami będzie bardzo mocna, ostra rywalizacja. Na miejscu 4 jest Witautas Pożarskas, znany także z występów w Mistrzostwach Polski w tej klasie i on chyba nawet tam lideruje, o ile dobrze pamiętam. On ma 31 oczek na koncie. Jest Margus Keskula z Estonii i jego rodak Sergiej Prokofiew. No i teraz jeszcze pytanie o Tomka. Na razie go tu nie widzę. Nie ma tego charakterystycznego żółtego skutera na linii startu. And Runabout's Vet GP1, let's take a look back. Tomas Kazmierczak with the whole shot. He led the race for 3 laps until he encountered issues in the boat in that 4th lap. That allowed Adam Wasilewski to take the lead, charging to a massive 22nd lead by the end of the race. In second, we have Hans-Werner Rijkaard looking for some redemption after Moto 1. And in third, Valerie Tuyezev
Valerie, now rounding out your top three. Going into moto number 3, well, the battle is going to be for second and third. Adam cannot afford to fall back beyond 4th place. Otherwise, Arcadia Sparciel or Valerie Tuyesev will have a chance to take it all, and they are tied in points. So this one's going to be a nail biter. Moto 2 results after all that craziness. Well, Adam Wasilewski took the win yesterday. Hans-Werner Reichardt took second. Valerie Tuyesev got third. Arcadia Sparciel got fourth. Margus Keskela took fifth. Viautas Piskaris had sixth. Sergei Pokalev had seventh. And Tomasz Kamirziak, unfortunately, ended up with a DNF. That's how it stands. Right now, Adam Wasilewski has 47 points. Szanowni Państwo, ja mam jeszcze jeden apel. Oh, you're breaking up, buddy. Naprawdę zjeżdżają w kaskach, oni dosyć mocno, dosyć szybko się poruszają i naprawdę może wam się stać krzywda. Także jeżeli już stajecie tutaj, to raczej tak trochę to tylko i wyłącznie w trosce o wasze bezpieczeństwo. Ten beton to jest droga zjazdu skuterów. To jest jedyny slip. Tutaj mamy przygotowaną dla was trybunę. Z plaży też można robić naprawdę fajne fotki, ale słuchajcie, to są takie emocje, kiedy oni tu schodzą, oni na nic innego nie patrzą. Oni podjeżdżają, zjeżdżają te potężne maszyny, wyciągają te skutery z wody i jest to naprawdę straszny tłok, a więc nie chciałbym, żeby komuś stała się krzywda, naprawdę. Adam Wasilewski currently has 47 points. Arcadia Sparciel has 38. Valerie Tuyesev has 38. Viautas Piskarskis has 31 points. Margus Keskela has 31 points as we get ready to go. Już wystartowali, to są też bardzo mocne skutery z klasy GP1, czyli klasa Open. Sposoby modyfikacji są dowolne, moc maszyn zresztą też, każda z nich na pewno ma powyżej 300 koni mechanicznych, nierzadko nawet sięga to powyżej 400. Różnica między GP1 a GP1 Veterans jest taka, że maszyny są podobnej klasy, natomiast zawodnicy po prostu wybierają sobie tę, a nie inną klasę do wyścigów. To już bardzo doświadczeni rajderzy. Shot beautifully done from the inside split. That first that first half lap was a 46.11. Valerie Tuyesev with a 50.25 second. Hans-Werner Reichardt in third with a 52.56, and Viautas Piskarskis from Lithuania with a 54.74. Margus Keskela with a 55.28. Arcadia Sparciel with a 57.60. And Thomas Kamirziak, I did not see come down to the water, so I'm not sure. But I think after that DNF, that was a bit of a heartbreaker yesterday. Czyli Tomek Kaźmierczak nie pojawił się na linii startu, nie udało się tej maszyny jednak mimo wszystko doprowadzić do stanu używalności, ale za to są tu Adaś Wasilewski i jest Arek Bartyzal i na nich właśnie liczymy. Adaś Wasilewski na pierwszej pętli na prowadzeniu, Walerii Tryjewcew jest drugi, Hans-Werner Reichardt na miejscu trzecim, czwarty Witautas Pożarskas, Margus Keskela na miejscu piątym, Arek Bartyzal na szóstym, Sergiej Prokofiew na siódmym. No jeszcze czasem wyścigu się, w nawiązaniu do tych różnic między Runabout GP1 a Runabout GP1 Veterans, ten pierwszy wyścig trwa 15 minut plus jedno okrążenie, natomiast ten drugi to 20 minut plus jedno okrążenie. No i oczywiście wiek zawodników, chociaż bardzo często zdarza się, że słuchajcie, w tej podstawowej klasie Runabout GP1 wiek naprawdę nie gra roli żadnej, absolutnie. Warunek w weteranach jest jeden, zawodnik nie może być młodszy niż 35 lat. Adam Wasilewski looking pretty hot over there on the right-hand side of the track. He's got to be happy with this opportunity. He had a good whole shot. Now he's just got to run a solid race and hope that the same problem that happened
Tomas does not happen to him. He just has to keep the boat running, can't drop back too far in the pack. But right now he's got everything he needs to take home this podium and the Grand Prix of Poland. You're watching boat number 74 on the road to victory. That is Adam Wasilewski from Poland. A ja przypomnę tylko, że mamy już jedno podium Grand Prix Polski i to ten najwyższy stopień wypływał je w klasie Runabout GP4 Juliusz Roman. Teraz przed taką samą szansą stoi Adaś Wasilewski, można powiedzieć nasz człowiek z Deutschlandu. Na co dzień mieszka w Niemczech, tutaj pod biało-czerwoną flagą. Walerii Trujewcew z Estonii jest drugi, a na trzeciej pozycji w tej chwili Hans-Werner Reichert z Niemiec. Margus Keskula jest czwarty, Witauta Spożarska z piąty, szósty płynie Arek Bartyzel, a siódmy Siergiej Prokofiew. Again, your points leader, Adam Wasilewski on the outside split. Let's talk a little bit about this class. First off, the breakdown is GP1. That actually means that these boats are the epicenter, if you will, of our sport. They are mostly unlimited as far as horsepower. Your main limitations are going to be your wallet. The horsepower for these are everything from 70 miles an hour upwards to over 100 miles an hour. But I think the probably most notable portion to why GP1 is so exciting to race is it's not just the top speeds, it's the acceleration buoy to buoy that really, I think, adds that extra thrill to watching Runabout GP1. It also check. Oh, a bat. All right, so as I was saying, that's what I think in part makes the Runabout GP1 class so fun to watch. Now, this division is 35 plus, so you have to be 35 years old or older to race in the Veterans division in Runabout. So you've got wily guys, so these are really sharp riders that have been around the block once or twice. And you got super fast machines, so as you can imagine, that creates a pretty fun race. Dan Dawson przed chwileczką tłumaczyła troszeczkę zawiłości tego toru, to znaczy gdzie zawodnicy muszą wykazać się bardziej umiejętnościami technicznymi. Od tego jest ten slalom wyznaczony przez zielone i niebieskie boje, natomiast tutaj na prostej można sobie przy zapiętej klamce troszeczkę zaszaleć. Akurat tutaj podczas tych zawodów ta prosta nie jest zbyt długa, a te maszyny pilotowane przez rajderów, przypominam, 35 plus, w wieku 35 plus mogą rozwinąć naprawdę spore prędkości, nawet rzędu 130-40 km na godzinę przy zapiętej pełnej klamce. Także jest co oglądać, jest co podziwiać. Właściwie to mamy klasę Runabout GP1, a Veterans oznacza tylko, że zawodnik nie może mieć mniej niż 35 lat. Let's take a look down here at the order right now. Adam Wasilewski, after 6 laps at 7.5 minutes, is still leading Valerie Tuyesev in second. Hans-Werner Reichert is in third. Margus Keskela just actually snuck around and got into third. Hans-Werner Reichert is in fourth, and Pozakar Sviatis is in fifth.
So we're about a little over halfway on this one, 15 minutes plus a lap before we complete this moto. Again, what we're watching on this afternoon's session is all of the final motos. These guys have been racing for the past 3 days and practicing for the past 3 days, trying to get ready for this. And as you can imagine, we have over 139 riders here this weekend, but we have 23 countries represented, and that plays out even in this class. We have Poland out on the water, Estonia, Germany, Lithuania, just to give you a few. And that has showed up. How many countries? 23. 23 kraje i prawie 140 riderów bierze udział w tych zawodach w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UEM. Jeszcze raz, widzę, że przybywa nas tutaj, ludzie się zmieniają. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć ten komunikat. Słuchajcie, za chwilę będzie slipowanie. Naprawdę nie zdążycie uciec. I nie życzę prania ciuchów. Słuchajcie, ten beton to jest slip. Całe błoto za chwileczkę będzie na waszych ciuchach. Oni nie zwracają, tutaj poruszają się kłady. Mamy dla was trybunę, słuchajcie, przygotowaną. Są tu tyle, lepimy to w trosce. Może nie tyle nawet o wasze bezpieczeństwo, co wasz komfort. Kiedy adrenalina góruje, kiedy emocje buzują, naprawdę nie zwracają tutaj na nic uwagi. My jesteśmy przygotowani, my od razu odskakujemy. Wy, uwierzcie mi, nie zdążycie. Once again, I say a special thanks to Taurus Sea Power, one of our title sponsors for the 2025 UIM ABP Aquabike European Continental Championship. And you are watching the Grand Prix of Poland, and Taurus Sea Power is the reason that we are here. In addition to that, we also have some other great sponsors, to include Adriatica, Case IH, Aston Martin of Poland, just to name a few. Also a special thanks to Jet Pilot. Sprawdzając, co dzieje się na torze, Adaś Wasilewski nadal nie zawodzi. Prowadzi w tym wyścigu 8 pętla, 10 minuta. Adaś Wasilewski ma dosyć sporą nawet przewagę nad drugim Estończykiem, Walerijem Trujecewem. Trzeci płynie rodak Waleria, czyli Margus Keskula. Na 4. pozycji aktualnie jest Hans-Werner Reichart, Witautas Pożarskas, biorący udział także w naszych zawodach, będący w czołówce w Mistrzostwach Polski. Jest aktualnie na pozycji 5, a na 6 Arek Bartyzel. Stawkę zamyka Sergiej Prokofiew, także z Estonii. Adam Wasilewski looking very solid right now in the lead as we finish up the final couple of laps here for the Runabout Vets GP1 class. I've described what that class is like before. Please don't go away. We've got a lot of really fast classes coming at you in the next hour or so as we work our way through these motos. Up next is going to be Ski GP2 and Runabout GP2. Then we're going to switch over to the GP1s. That'll be Ladies GP1, Ski GP1, and Runabout GP1. And then our final session today of Freestyle will also be coming to you. As you can see, it's a big schedule. We've got a lot of races. But wait, that's not all. Then we have a huge award ceremony tonight as well. Do końca sesji popołudniowej i zmagań ogólnie w ramach pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UEM tutaj w Ostrowie Warckim pozostało jeszcze poza tym wyścigiem klasy Runabout GP1 Veterans 1, 2, 3, 4, 5 biegów oraz finałowy występ freestylerów w okolicach godziny 18 tutaj na tafli zbiornika Jeziorsko. Pierwsza konkurencja freestyle'owa została rozegrana wczoraj. Dzisiaj natomiast w finale tych zawodów to, co najbardziej kręci publikę z aparatami fotograficznymi, czyli skuterowy freestyle w okolicach godziny 18.
check. It's okay. Sprawdzamy, co dzieje się na torze. Tak, po tej ulewie nam troszeczkę wysiadają tutaj mikrofony. Gdzieś w jakiejś skrzynce elektrycznej z pewnością jest woda, tam nasi technicy już to sprawdzają. Adaś Wasilewski na miejscu pierwszym ciągle, 11 okrążenie. 14 minuta tego wyścigu, a więc za chwileczkę biała flaga powędruje w górę. Tutaj zawodnicy płyną przez 15 minut i po tych 15 minutach prowadzący dostaje tak zwaną białą flagę. Jest mu pokazywana biała flaga, zaznaczona jest to oczywiście listkiem. I rozpoczyna się właśnie ostatnie okrążenie, na którym w tej chwili, a nie, jeszcze nie mamy białej flagi. Dobrze, ale to w takim razie po następnym pojawi się już na pewno Adaś Wasilewski w tej chwili prowadzący. Załóżmy, że tak będzie też na następnej pętli. Pojawi się pokazana dla niego biała flaga i wszyscy zawodnicy, którzy płyną za nim, mają już również odliczane ostatecznie okrążenie, niezależnie od tego, ile kółek zdołali wykręcić podczas 15 minut tego wyścigu. Szanowni Państwo, jeszcze raz Was bardzo proszę, jesteście tutaj z dziećmi i z wózkami. Za chwileczkę będzie tutaj Formuła 1 na tym betonie. Kłady, skutery, wszystko to. Nie zdążycie uciec, uwierzcie mi, nie zdążycie uciec i komuś może naprawdę stać się krzywda. Ta adrenalina, oni tutaj zjeżdżają w kaskach, oni nic nie widzą, nie rozglądają się, nie mają na to czasu, naprawdę. Mamy trybunę przygotowaną dla Was specjalnie po to. To są takie względy bezpieczeństwa. Poza tym jest to też droga dla karetek. Wczoraj był bardzo poważny wypadek Czecha. Nawet miał być transportowany śmigłowcem. Na szczęście okazało się, że to tylko poważny wstrząs mózgu i wrócił tutaj chłopak poważnie pobijany, ale kask miał przedziurawiony na wylot. Po prostu kilku zawodników po tym, gdy wpadły do wody, przeleciało po nim. Myśleliśmy, że już po chłopie, ale okazało się, że tylko wstrząs mózgu. Tylko jaż. Gabryś, ciebie to też dotyczy. And the white flag is up for Adam Wasilewski, the gentleman that is just a few buoys away from taking a Grand Prix of Poland title. And the podium looks like this. It'll be Adam Wasilewski from Poland, Valery Trujesev, and Bartzel, who will take the top three. Arkadiusz Bartzel from Poland. So the podium will look like this. We'll have Poland, and then we'll have Estonia, and then Poland on the podium if nothing changes, and we've got one final lap to go. Także nic się nie zmieniło na ostatnim okrążeniu tego wyścigu, co nas oczywiście bardzo cieszy. Arek Bartyzel. No ale zobaczymy, czy mu to wystarczy akurat do podium. Adaś Wasilewski kończy ten wyścig na pozycji pierwszej i stanie na najwyższym stopniu podium Grand Prix Polski. To jest ten pomarańczowy skuter. Mamy pierwsze miejsce w tych zawodach. Pierwszy Juliusz Roman w Runabout GP4. Adam Wasilewski, take a win! Adaś Wasilewski, zwycięzcą Grand Prix Polski w Ostrowie Warckim. Margus Keskula najprawdopodobniej będzie jako drugi. Margus Keskula z Estonii, ale Margus Keskula w klasyfikacji generalnej jest dosyć daleko. Wait. We have an update because Margus Keskula got around Valery Trujesev. Holy upset, you guys. We've got a new podium. Boop, boop. All right, the podium now, Adam Wasilewski. Valery Trujesev gets second, and Margus Keskula moved up to third. Margus Keskula snuck into third. Well done. So your podium actually changes. Adam Wasilewski still takes the win overall. Valery Trujesev will be second from Estonia, but Margus Keskula with that finish, unofficial by the way, will move up into third. So we have Poland, Estonia, and Estonia on the podium. A więc jednak, jak powiedziała przed chwileczką Dow Dawson, oczywiście jeszcze nieoficjalnie, kolejność na podium będzie następująca. Adam Wasilewski na drugim miejscu. Adam Wasilewski oczywiście wygrywa. Tutaj chyba raczej nie będzie żadnych wątpliwości, nawet przy komunikacie sędziowskim, bo widziałem, że Adaś płynął bardzo prawidłowo. Valery Trujesev stanie na tym niższym stopniu, natomiast miejsce trzecie wypływał sobie w klasie Runabout Veterans GP1 Margus Keskula. All of that's unofficial, by the way.
Of course. Dobra, za nami, moi drodzy, biegi weteranów, wyścig weteranów z polskim akcentem, czyli mamy już 2 razy podium, ten najwyższy stopień, 2 razy miejsce pierwsze w tych zawodach, czyli w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Grand Prix Polski w klasie Runabout GP4 Juliusz Roman, Adam Wasilewski w klasie Runabout GP1 Veterans, a teraz na wodzie, proszę Państwa, dywizja skuterów stojących GP2 za chwileczkę, też tuż po tym wyścigu, polski wyścig z udziałem Igora Tycla, Runabout GP2, ale wcześniej skutery stojące z Division GP2. Man, the sport always gives you the upsets just when you think you got something locked down. Speaking of that, Matthias Reines with his second hole shot and win in Moto number 2. There was some seesawing for second place between Carl Josep Steinberg and Marlon Teague for quite a bit of that race, but fate is a fickle little girl. As Dan Huka, all the way from 4th, found his way to 2nd place in the very last lap. Carl Josep Steinberg took 3rd place ahead of Moto 3. Matthias Reines cannot fall behind 4th place. Carl Josep Steinberg and Dan Huka are going to fight for 2nd, but Luke Huka might be in the podium mix as well, just 2 points behind the pack. Let's talk about the Moto 2 results, and then I'll give you the overall. Matthias Reines took the win in Moto 2. Dan Huka got 2nd. Steinberg got 3rd. Luke Huka got 4th. Manuel Litte took 5th. Overall, Matthias Reines comes into this with 50 points. Carl Josep Steinberg will have 42 points. Dan Huka has 40, and Luke Huka has 38. So you can see just how close the points are. Ready, go. Oh, Tomek left me. I was all ready for Tomek to talk, and he left. He's a runaway. All right, Matthias Reines is going to take the pole position on the inside. We just got through doing our starting grid procedure, and now what we're going to do is get these guys lined back up and ready to rock and roll for their 3rd and final moto. I kept looking back. Oh, look. That was funny. Funny, funny. Słuchajcie, moi drodzy Państwo, tak bardzo na szybko, bo czytam w tej chwili z telefonu Dawson. Klasyfikacja generalna po 2 wyścigach w klasie, której zawodnicy powolutku ustawiają się na linii startu, czyli Ski Division GP2, licznie reprezentowana, bo to jest 11 riderów. Jest też Polak, Sławek Piechniak na pozycji 11. Matthias Reines 50 punktów. Karl Josep Steinberg 42 punkty. Dan Hecke 40, Oczek Luke Hecke 38. Martin Teague 31, Manuel Leite 31. Strasznie małe różnice. Marlon Teague ma 28, Martin Marquez 26, Debbie Kullers 23, Oczka i Sławek Piechniak także 23 punkty. Congre Shai bez punktów, DNF and DNS, jeśli chodzi o Congre Shai. All right, so this is Ski GP2, 2-stroke and a 4-stroke class is available in here. If you're 2-stroke, it's 850cc. 4-stroke, it's up to 620 cc. And we are off. Let's see how the riders shake out here. 2 and 4-stroke are allowed, but there were 2 cc differentials. 850 for 2-stroke. 2- i 4-takty, ciekawa sprawa, 2-takt skuter stojący. Oh, Carl Josef Steinberg on a mission. It is going to be boat number 12. That is Dan Huka also on a mission. And I believe he got it. Yep, Dan Huka actually just got a whole shot. Nice. Luke Huka coming through. Let's see what happens. Z tego slalomu najszybciej wyszedł Holender Dan Huke. Matthias Reines wyskoczył tuż za nim. Luke Hecke, brat Dana, na miejscu 3. Aktualnie Manuel Leite jest 4. Marlon Teague na miejscu
5. Tak, wszyscy już po jednej pętli. Martin Marquez 6. Karl Josep Steinberg, on jest liderem klasyfikacji generalnej, ale Estończyk dopiero w tej chwili na 7. miejscu. Martin Tik jest 8., 9. Debbie Küllers i na 10. pozycji płynie aktualnie Sławek Piechniat. Dan Huka, 19 years old, 2024 Aquabike European Ski GP2 champion. He is defending it. He said he trains every day. That boat, by the way, is built by Howie Jet Sport. His sport goals is to compete in the GP1 class. At race number 12, his friend introduced him to racing and he used to ride 13, so he thought because he is younger, he picked 12. Also because his brothers Bram and Luke race 11 and 10, it made sense as well to have that race number. So race number 12 is Dan Huka's lucky number. And that's who you're watching out on the track. Czyli mamy dwóch braci Heke w czołówce, jeśli chodzi o tego, który jest na prowadzeniu. Dana 19 lat ma, więc młody chłopak jeszcze, a największym jego sukcesem jak do tej pory było mistrzostwo w europejskim turze Aquabike, to było w zeszłym roku w klasie ski GP2. All right, and Matthias Reines on that lap already got back around. Matthias Reines is your current leader. And your overall points leader as well. I ktoś by powiedział, sytuacja wraca na właściwe tory. Estończyk Matthias Reines wysuwa się na prowadzenie na drugiej pętli. Dan Huke płynie w tej chwili jako drugi, a Luke Huke jest trzeci, Marlon Tik 4. Sławek Piechniat podskoczył na miejsce 9. All right, Matthias Reines currently leading and also your points leader. What a pedigree he's got. Matthias Reines hails from Kohila, Estonia. He's 20 years old. He's the 2024 Aquabike Ski GP4 World Champion. He's also the 2024 Aquabike Ski GP2 World Champion. He's not a big fan of the cold weather in Estonia, but it doesn't seem to stop him from training. That stock and four-stroke boat were both built by B&J. B&J Racing is a very famous race team out of Belgium. Yep, that's Yuki Francois Kuriashi, and of course Benji was a big part of that. He's got 12 World Championship titles already. Sylwetka Matthiasa Reinasa została przed chwileczką przez Dow Dawson przybliżona, bo to jest znany również naszej publiczności chłopak. 20 lat. Dokładnie w roku ubiegłym był mistrzem świata w klasie ski GP4 w trakcie Aquabike Tour. Również w klasie ski GP2 wywalczył mistrzostwo świata. 12 razy uczestniczył w mistrzostwach świata, 11 razy w europejskim czempionacie. A pierwsze zwycięstwo odniósł w Danii w roku 2016 podczas World Title in Spain. A, i uczy się na policjanta w tej chwili, co ciekawe. No, back to you. All right, your race leader just came across the front stretch. That's Matthias Reines, followed by Dan Huka. I gotta say, that was quite the hole shot Dan pulled off. Well done. Luke Huka is in third, and Marlon Teek up in fourth. Carl Josef Steinberg is in fifth, and Manuel Lente is in sixth. Thank you. Martin Marquez in seventh. Martin Teek is in eighth, and Slavomir Piashnet in ninth. And Debbie Coolers, the young lady out in this class, is currently back in 10th. Sławek Piechniat is the oldest Polish rider. He ran 20 years, 25 years. First Polish ski division is Sławek Piechniat. It was 2002 year.
All right, we're on lap number 5. This is almost 7 minutes into this, so we're just about halfway. It's going to be a 15-minute moto. Oh, wow, what a pretty puppy. Hey, hey. Hi, buddy. How are you? Oh, you're so pretty. Oh, we have got a big crowd down here from Dana, you Ostrów have a Warcki. dog. You have a dog. My dogs are much smaller. I have 2 little dogs. My dog would be a Scooby snack. Take it to USA. No, I don't. Well, first off, I don't think they're going to let me. It's like a family pet. All right, you guys, thank you so much for joining us this weekend. What you're watching here is the Grand Prix of Poland. This is part of a global tour. They're actually going to be in Portugal, and also, well, we first started here in Poland, then we're going to Portugal. We're also going to be in Hungary this year as well for the European Championship. And there are actually 2 tours running. We've got a World Championship that's going to start in Indonesia in August. Oglądacie w tej chwili i uczestniczycie. Oczywiście dzięki, że jesteście z nami na pierwszej rundzie Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych, będących częścią światoeuropejskiego turu Federacji UIM. Kolejne takie zawody odbędą się w Portugalii. No zawsze jest to kilka części, które odbywają się w różnych pięknych zakątkach Europy. Po raz pierwszy Federacja UIM w tym roku zdecydowała się na Ostrów Warcki i z tego, co z nimi tutaj rozmawiałem, to absolutnie nie żałują. Ja akurat w Ostrowie Warckim jestem na zawodach skuterów wodnych co roku i co roku to miejsce jest troszeczkę inne. W tym roku zaskakuje bardzo pozytywnie. To jest zbiornik zaporowy i tutaj jeśli chodzi o czystość wody, jestem z Mazur, więc zwracam na to uwagę. Jeśli chodzi o czystość wody, zawsze były z tym delikatne problemy. Jak to na zbiorniku zaporowym, a w tym roku mamy krystalicznie czystą wodę i słuchajcie, na wysokości pół metra widać nawet dno. Ale wracając do tematu. Zawody w Portugalii, oprócz tego najlepsi światowi rajderzy ścigać się będą także między innymi Vichy, oprócz turu europejskiego. Jest również tur światowy Federacji IJSB, przepraszam, UIM i tutaj w grę wchodzi na pewno Indonezja. Zawody rangi Mistrzostw Świata odbędą się również na Sardynii. Ale początek jest właśnie tutaj, w Ostrowie Warckim, na zbiorniku Jeziorsko. Couple more laps have expired since we've been talking, so that's going to put us up to almost 10 minutes on the clock. Again, a 15-minute moto, and big props to Dan Huka with that fantastic hole shot. The one I think we would want to keep our little eyes on, though, is Carl Josep Steinberg. He's gone the 21 boat. If he moves up even 1 spot right now, he's currently in 5th. He will knock Luke off of the podium, Luke Huka. So we want to keep our eyes on Carl Josep Steinberg. He's currently in 5th, but if he moves up even 1 more, he's going to hit the podium. Matthias Reinas na 7. pętli, na 7. okrążeniu tego wyścigu w 10. minucie jest liderem, czyli znowu mamy zmianę w czołówce. Dan Heke przysunął się bliżej brata, który jest na pozycji 3, a jego brat to jest Luke Heke, a więc mamy Estończyka i 2 Holendrów w tej chwili w pierwszej trójce. Szybciutko dalej płynie Marlon Tick, to jest kolejny Estończyk, oj bardzo estońska klasa, jeśli chodzi o Ski Division GP2. Karl Josep Steinberg, dotychczasowy lider, aktualnie płynie na pozycji 5. 6. jest Manuel Leite z Portugalii, a jego rodak Martin Marquez zajmuje miejsce 7. Martin Tick, oczywiście Estończyk Martin Tick na pozycji 8. 9. Debbie Kullers, a stawkę zamyka Sławek Piechniat. All right, there comes Marlon Teak now. And in fact, that is Carl Josep Steinberg right behind him on that 21 boat. And frankly, Tomac, he's too close for comfort. And you take a look out there at boat number 21. He's only a couple of seconds off of Marlon Teak's pace. Matthias Reinas, Dan Huke, Luke Heke. 11 minuta tego wyścigu.
Yes, sir. który trwa 15 minut plus jedno okrążenie. Właśnie się rozpoczęła. Marlon Tick na miejscu czwartym, Karl Józef Steinberg piąty. Nie wiem, czy to wystarczy do obrony najwyższego miejsca na podium. W przypadku Karla Józefa Manuel Leite szósty, Martin Marquez na pozycji siódmej. Ski Division GP2, trzeci wyścig finałowy, skutery 2- i 4-taktowe. Z udziałem naszego zawodnika, najbardziej doświadczonego, jeśli chodzi o dywizję skuterów stojących, czyli Sławka Piechniata. To dzięki właśnie wysiłkom Sławka Piechniata i jego partnerki Kasi Wąg skutery wodne powróciły na polskie wody do zawodów rangi mistrzowskiej. To się stało w zeszłym roku, a w tym roku klasy skuterów stojących nam już się troszeczkę rozrosły. W Płocku mogliśmy obserwować w akcji prawie 20 rajderów pływających właśnie na skuterach stojących. Finałowy wyścig klasy ski GP3. Aktualnie na wodzie na tafli zbiornika Jeziorsko w ramach pierwszej rundy Mistrzostw Europy skuterów wodnych Ostrów Warcki 2025. Pierwsza runda Europejskiego Turu Federacji OEM. I know Marlon Teak was having some problems with that forearm earlier. Right now it's given him a little bit of fits. I'm noticing that boat isn't quite as stable as normal, and I'll tell you what else that's causing. It's an opportunity for Carl Josef Steinberg to sneak up on him. Please watch boat number 71 and boat number 21. If Carl Josef gets around Marlon Teak, that is going to shake up the podium, and Luke will go off of the podium. Carl Josef Steinberg will move up into third. Also, Dan Huka is only 2 seconds behind Matthias Reynes, and that is, oh my goodness, that is very rare. I think legit. Reynes, whenever he can, tries to open up an entire county between himself and the next rider. So the fact that Dan is staying in pace with him is super impressive. Dan's on the number 12 boat, in case you're wondering. You're welcome. Who is faster? Look. I don't know who's faster right now. I'm kind of surprised. Yeah. Usually Matthias Reynes is out. See ya. Wouldn't want to be ya. Oh, you mean who's faster between the brothers? Oh, I would never ask this question. All right, looking out over the water, Marlon Teak still ahead of Carl Josef Steinberg. It looks like Marlon just hit another gear. Like I said, he had that arm wrapped yesterday, so I was a little concerned about it. I know he got bumped quite often. And whenever you get an injury like that, it can just nag you out on the water, particularly when you're racing a stand-up engine. And, man, those boats, they've just got so much acceleration. It would be the same, I'm sure, for a sit-down, but Marlon Teak, despite that, is riding a spectacular race. Matthias Reynes grabs the white flag, and Dan Huka about 2 seconds behind the pace. Impressive Dan. Matthias Reynes na ostatniej pętli, już tego jemu pokazana została biała flaga wyznaczająca to ostatnie okrążenie, ale z niewielką stratą, naprawdę chyba 2 sekund, o ile dobrze zauważyłem.
minął linię finiszu wyznaczającą ostatnie okrążenie Dan Hecke. Luke Hecke płynie w tej chwili na pozycji trzeciej, a więc mamy Estończyka i 2 Holendrów w pierwszej trójce. Dalej znowu Estonia, razy 2 Marlon Pick, jest Karl Josep Steinberg, 2 Portugalczyków Manuel Leite i Martin Marquez. Kolejny Estończyk Martin Tick na miejscu 8. Kolejna Holenderka Debbie Kullers, reprezentant Holandii, Holenderka Debbie Kullers i na miejscu 10 nasz rodak Sławek Piechniat. And the white flag is out for Matthias Reines, Dan Hook, and the rest of the funky bunch here. The rest of the gang just going to cut through on this final lap. We'll see how it ends up, but currently it is looking like it's a lock and load for Matthias Reines, the boat number 328, to take the overall in the Grand Prix of Poland this weekend. Not much going to stop him now. Nieoficjalnie w klasyfikacji generalnej to właśnie ten facet, którego w tej chwili widzicie na telebimie, zajmie najwyższe miejsce, jeśli chodzi o Grand Prix Polski. Proszę, poznajcie, ale może nawet znacie Matthias Reines. Często zresztą nazwisko pojawia się na zawodach rangi europejskiej i światowej organizowanych tutaj u nas w kraju. A że Polska jest coraz modniejsza i popularniejsza wśród światowych riderów, to widać, słychać i czuć, a federacje chcą po prostu robić u nas zawody. Podobno się na tym znamy. Znaczy, ja jestem tego pewien. Congratulations, Matthias Reines, for taking the win and takes a Grand Prix of Poland. Absolute rock star. Dan Huka going to end up with second. Luke Huka will be third. That is going to put the brothers both on the podium. Fantastic job. Matthias Reines, beautiful run, my friend. And Dan and Luke Huka, also great run. And Dan, the fact that you stayed on pace with Matthias, you got all kinds of props for that. A ja po raz kolejny apeluję, za chwilę skutery będą wyciągane z wody i to się może dla was skończyć w najlepszym wypadku ciężkim pobrudzeniem ciuchów. Skutery, kłady, to wszystko za chwilę ruszy tutaj do wyciągania maszyn z wody. Jest przygotowana specjalna trybuna dla publiczności, która zawsze nas zaszczyca liczną obecnością tutaj właśnie w Ostrowie Warskim. Zresztą Ostrów Warski nam się powolutku robi taką skuterową stolicą Polski, poza moim ełkiem naturalnie, chociaż tutaj organizowanych jest odrobinkę więcej zawodów rangi międzynarodowej. Są warunki, trzeba z tego korzystać. All right, we're going to bring the Ski GP2s back to the paddock and let them chill out. No, thank you guys. That was outstanding racing. Simply spectacular. I must say, the Hookah brothers, boom, baby. Dan and Luke, no, this is unofficial, but Dan and Luke on the podium, that, yeah, I saw that. Well deserved. You're welcome. I can't wait to the prize giving. You guys are going to lose your minds, aren't you? Matthias Reines i Dan Hecke na pewno znajdą się na podium Grand Prix Polski. To już jest pewne. Carl Joseph Steinberg, you get major props, my friend. He chased that entire race. He knew he needed to get around Marlon Teek. Wasn't able to pull it off, but nevertheless, that doesn't take away from that gentleman's pedigree. He is a rocket ship. So big props to boat number 21 as they bring him back in. Marlon Teek racing with an injured forearm, still doing an amazing job. Congratulations, sir. You killed it. Manuel Lette. Teraz już ustawiają się powolutku, znaczy będą się ustawiać, bo w tej chwili są na torze w przejeździe za Marszalem. To jest zawsze taki wstęp do każdego biegu. Za chwileczkę ustawią się ponownie na linii startu rajderzy klasy Runabout GP2. Sprawdźmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o klasyfikację generalną po 2 wyścigach, bo to jest też trzeci bieg finałowy. Tutaj mamy jednego Polaka, to jest Igor Tycel. Konrad Wróbel po stłuczce z jednym z zawodników, no i awarii skutera siłą rzeczy był zmuszony po pierwszym wyścigu już wycofać się z tych zawodów. Mamy w stawce
kilku Litwinów, jest Hiszpan, jest Niemiec, Estończycy oczywiście bardzo licznie reprezentowani, jest także jeden Czech i to na miejscu drugim, ale w kolejności to jest Domantas Vaznes z Litwy, 50 punktów, 2 zwycięstwa, 8 oczek mniej ma Czech, Petr Dryjak z numerem 111, Arnas Jakučionis z Litwy, miejsce trzecie. Czwarty w klasyfikacji generalnej jest Matthias Simon z Estonii, Justin Pacner z Niemiec, 5., 6., Alejandro Prats Palau, Tom Clearhood na miejscu 7., Janina Johansson, jedyna kobieta tutaj w stawce facetów, na miejscu 8., Fabio Costa na 9., Fabio Costa z Portugalii, kolejni Estończycy, Karl Keskula na miejscu 10. i 11. jest Sergiej Prokofiew, a Patryk Mora na miejscu 12. Igor Tycel jak na razie sklasyfikowany na pozycji 14, ale Igor też nie wystartował w pierwszym biegu. Zabrakło 10 minut do naprawy skutera. W drugim popłynął i dopłynął na miejscu 9. Jak na razie 12 oczek jest na jego koncie. Well, let's switch it over to Runabout GP2. This is going to be the final moto for them. And in Moto 2, well, that was another win and another hole shot for Domantas Vaznes, who won the moto in a hard-earned victory. Matthias Seaman was the bull charging through this pack in Moto number 2. He went all the way from 8th place, finished up in 2nd, stealing it away from Peter Dryak and Arnas Jakučionis. I got it. My tongue got stuck. Jakučionis. Jakučionis. Anyway, however, it was fateful as Matthias Seaman was penalized for not respecting a penalty buoy, darn it, moving Peter Dryak into 2nd and Arnas Jakučionis into 3rd. Going into Moto 3, this battle for 2nd between Peter and Arnas and the battle for 3rd between Matthias and Arnas, well, what I'm trying to say, anything can happen. Moto 3s tend to be unpredictable. Here's the Moto 2 results. Domantas Vaznes in the lead. Peter Dryak took 2nd. Arnas Jakučionis took 3rd. Tom Claerhout got 4th. Alejandro Palau ended up at 5th. Justin Patzer got 6th. Janina Johansson got 7th. Matthias Seaman got 8th. Here's the overall results before Moto number 3. Dom Vaznes, a.k.a. Wild and Crazy, got 50 points coming into this. Peter Dryak got 42. Arnas Jakučionis got 38 points. Matthias Seaman's got 35. Justin Patzner has 31, and Alejandro Palau has 31. Tom Claerhout has 31. Well, you get the picture. This is going to be tight. I do hope that you guys are ready for a Royal Rumble. Are you ready? I'm almost ready. Ladies and gentlemen, to the 3 o'clock, to the 3 p.m., you can take off to the office. Very important message. You can take off to the office to the 3 o'clock, to the 3 p.m. Słuchajcie, oddajemy tagi do biura, jeżeli jesteście już po swoich wyścigach, już po swoich startach, do biura, do Piotrka. Bo inaczej kasa nie będzie zwracać. Tak, do godziny 15. Piotrek czeka na was w biurze i tam możecie oddać swoje tagi. Do 16, sorry. All right, expect this race to be fast and furious. Dom Vaznes had a great start on that inside split. Looks like he's going to get it once again on the inside. That's boat number 8 we're looking at, Dom Vaznes. Holy horsepower on the outside. Looks like that might be Arnas Jakučionis on the outside. Let's see what happens. Hole shot goes to Domantas Vaznes. Matthias Seaman's going to come in 2nd out of that start. Peter Dryak will be 3rd, and Arnas Jakučionis will be 4th. And I do believe that Tomac wanted to talk.
Luis Simas just moved into lead, sneaking around Dom Vazis, and that would be a redemption run on the move. We'll be right back. We're going to do a quick interview with some of our amazing sponsors. Szanowni Państwo, jednym ze sponsorów tego przedsięwzięcia i tego eventu, któremu na imię pierwsza runda Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Grand Prix Polski tutaj właśnie w Ostrowie Warskim są profilaktyka i zdrowie. Jest z nami Olga. Cześć Olga. Jest z nami również Tomek z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Witam serdecznie. Słuchajcie, chciałem pogadać z Wami, zamienić z Wami słów kilka na temat skuterów wodnych w kontekście ratownictwa medycznego. Wy zabezpieczacie wiele tego typu eventów i od kogo innego jak nie od Was można dowiedzieć się kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, takie pytanie, które nasuwa się od razu. Czy to jest bezpieczny sport? Bo niektórzy mówią, że nie ma bezpiecznych sportów wyczynowych. Jest na pewno sport ekstremalny, a bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Jak my się do tego przygotujemy, jak my się zabezpieczymy przed tym sportem. Co jest takiego ważnego, co jest najważniejsze przy uprawianiu tego sportu, jeżeli człowiek już zaczyna, w kontekście oczywiście bezpieczeństwa? Przede wszystkim według mnie bezpieczeństwo własne, czyli kaski, kamizelki, na pewno umiejętność pływania no się przyda, tak. Bezpieczeństwo własne, no przede wszystkim też obserwowanie tego, co się dzieje naokoło, nie tylko patrzymy na siebie, ale też na innych. Z własnego doświadczenia, moi drodzy, jak możecie powiedzieć, dużo tych wypadków zdarza się na zawodach, bo tutaj wbrew pozorom Mistrzostwa Europy mamy 140 rajderów praktycznie na linii startu, a tych wypadków raczej niewiele. Wczoraj zdarzyły się dwa, jedna złamana kończyna, jeden wstrząs mózgu, mimo że to wszystko bardzo groźnie wyglądało. Ja może opiszę tę całą sytuację, bo to jest ważne w kontekście właśnie tych kasków. Był ostry wiraż, była ostra walka tuż po starcie. Jeden z rajderów wpadł do wody, dwóch czy trzech przeleciało po nim. On poszedł w dół jak spławik, ale tam z 2 razy został zahaczony kadłubem. I co uratowało mu życie? Kask uratował mu życie z potężną dziurą w tymże kasku. Został podjęty z wody. Bez wątpienia życie uratował mu kask. My ten kask oglądaliśmy. Tam była jedna, tak jak wspomniałeś już, wielka dziura, wyglądało to bardzo groźnie. Okazało się, że konstrukcja tego kasku pozwoliła na przyjęcie całej siły uderzenia i w zasadzie rider wyszedł bez szwanku. Tam był wstrząs mózgu, parę siniaków, no to tyle co nic. Bardzo niewielki uszczerbek na zdrowiu, tak określił to lekarz, który prowadził go na naszym najbliższym sorze, to znaczy w szpitalnym oddziale ratunkowym w Sieradzu. Jeśli chodzi o ilość tych wypadków, to biorąc pod uwagę, że mamy blisko 170 zawodników na starcie tych zawodów, to ilość tych zdarzeń, które mają miejsce, jest bardzo znikoma. Nawet nasi ratownicy, którzy się zmieniają tutaj na stanowiskach, na dyżurach podczas zawodów, i ci, którzy przyjechali pierwszy raz, byli w jakimś szoku, tak to nazwijmy. Wydawało im się, że po prostu trup słał się będzie gęsto, tak? Okazuje się, że sport wyczynowy niesie za sobą również odpowiedzialność tych pilotów skuterów. Oni wiedzą, jak się zachować w tych sytuacjach ekstremalnych. My to widzimy z brzegu, bardziej jest to domena ratowników WOPR, ale widzimy tę podniesioną rękę do góry, widzimy flagi sędziowskie, które informują. Ogół tych zjawisk składa się na to, co rozumiemy pod hasłem bezpieczeństwo tych zawodów. Nasza rola, zarówno profilaktyki i zdrowia i Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, polega na zabezpieczeniu tego poszkodowanego już po wypadku, jak do niego dojdzie, i jak najszybszym ewentualnym przetransportowaniu go do szpitala. To jeszcze na koniec chciałbym Was zapytać o to, a właściwie to poprosić o Waszą opinię, bo również obserwujecie, już doszliśmy do tego, że jednak ten skuterowy sport zawodowy jest zdecydowanie bezpieczniejszy niż ten sport amatorski, no bo i zawodnicy są bardziej doświadczeni, ale to, co obserwujecie na naszych wodach, to, co dzieje się w tej chwili w wypożyczalniach, to, że każdy może wypożyczyć skuter, nawet nie posiadając tak na dobrą sprawę patentu. Ci ludzie, którzy pływają bez żadnych zabezpieczeń, bez kasków przede wszystkim, rekreacyjnie, nierzadko z dziećmi,
przed sobą. To są obrazki, które mi akurat podnoszą włosy na przedramionach. Jaki macie do tego stosunek, czy w ogóle w jaki sposób można zmienić tę sytuację? Bo wiadomo, właściciel wypożyczalni chce zarobić, ale ten, który wypożycza ten skuter, niby robi to na własną odpowiedzialność, ale naraża się na olbrzymie ryzyko. Może krótko się do tego odniosę, no jest to, mimo wszystko jest to takie małe obejście troszkę przepisów, tak? Przepisy mówią jasno. Uprawnienia to po pierwsze, bezpieczeństwo, o którym uczą się młodzi sternicy na kursach, to po drugie mamy tutaj na terenie ale naszego... nierzadko są to kursy korespondencyjne, do tej pory jednak. Mamy na terenie naszego ośrodka szkołę, która takie kursy prowadzi. Jest to Wodne Ochotnicze Pogodowe Ratunkowe ze Zduńskiej Woli i nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonować w świecie, gdzie te wypożyczalnie wypożyczają nastolatkom skuter bez uprawnień, jak dzieje się nad polskim wybrzeżem, jak dzieje się na Mazurach. U nas policja kontroluje nad zbiornikiem, wlepia mandaty, minimum 500 zł za jazdę bez uprawnień i kieruje sprawy do sądu. Ten zbiornik jest pilnowany, są dyżury policjantów, naprawdę na to zwracają uwagę. Mało tego, jeśli ktoś pływa bez kamizelki, bo niestety nie mamy w Polsce obowiązku pływania w kasku. To jest tylko dobra wola sternika. Natomiast my z perspektywy z Olgą tych zdarzeń, które miały tutaj miejsce i w zeszłym roku, i w tym, mimo że jest ich mało, zachęcamy wszystkich amatorów sportu skuterowego szczególnie, do tego, aby w taki kask się wyposażyć albo w wypożyczalni zapytać o kask. Czy można założyć kask? To nie jest wstyd. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Więc podsumowując, pilnujcie siebie samych, no i życzymy Wam samego bezpiecznego, tylko i wyłącznie bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Korzystajcie ze skuterów, korzystajcie z dobrodziejstwa tej rozrywki, ale pamiętajcie, aby to wszystko odbyło się w sposób bezpieczny. Ja korzystając tylko jeszcze pozdrawiam wszystkich tych ubranych na czerwono i na pomarańczowo, bo robią bardzo dobrą, dużą robotę. Dziękujemy Wam. A te słowa mówili Tomek z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi i Olga z Profilaktyka i Zdrowie. To jest zabezpieczenie medyczne, zespół medyczny zabezpieczający pierwszą rundę Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych tutaj w Ostrowie Warckim, Grand Prix Polski. Dzięki wielkie, nie zatrzymuję, wracajcie do pracy. Dziękuję. Thank you. All right, back to the water. Matty Seaman, after getting around Dom Vasny, hit the next gear. We are just working our way through the laps here. You're watching Runabout GP2, and man, talk about a man on fire. So with that, the podium unofficially looks like this. Demontis Vasny's will be your Grand Prix of Poland champion. Peter Dryak will be second, and Matty Seaman is locking down his third place on that podium if he just holds on to that, but currently leading in Moto number 3. There's your update for Runabout GP2. Keep your eyes on the water for boat number 8 and boat number 77. Boat number 77 is your current race leader, Mattias Seaman. If we could, if you guys are up on the ramp, if we could have you move over to the grandstands for us, we certainly do appreciate that. Mattias Seaman liderem tego wyścigu, to jest trzeci finałowy bieg w klasie Runabout GP2 z udziałem jednego Polaka, Igor Tycel. Tutaj w stawce Mattias Seaman, Domantas Vasnys, dotychczasowy lider po 2 wyścigach, trzeci płynie Peter Dryak z Czech, czwarty Arnas Jakuczeni z Litwa, Tom Clearholt z Francji, aktualnie na pozycji 5, Alejandro Prats-Palau z Hiszpanii jest 6, 7 Justin Patzner z Niemiec i Anina Johansson na pozycji 8, Estończyk Kalkeskula jest 9, Igor Tycel płynie aktualnie na pozycji 10, ale Igor powraca do ścigania się po takiej dłuższej, chyba nawet cały sezon nie mieliśmy okazji zobaczyć go w zeszłym roku, a przynajmniej sporą jego część w akcji. Na pozycji 11 Fabio Costa, Sergiej Prokofiew jest 12, a Patryk Mora także ze Estonii na miejscu 13 w tej chwili.
Matty Seaman has been on fire, as I had mentioned this last couple of laps. Boat number 77 out of Estonia. He has got such an incredible pedigree. I think the thing that sticks out the most for me whenever I watch him race, though, is how quiet he is on the water. A lot of times you don't see him coming because he is that sneaky. He's 22 years old. Check the pedigree, though. He's got 4 times European champion and 1 time a world title. He lives in Tallinn, Estonia. He's moved up into the Runabout GP1 classes as well. Wants to open up, and already did open up his own car design and tuning garage. And he's just very humble and very quiet. He races boat number 77 because that really was his race boat when his race number when he was racing motocross. When he was just a little bitty guy. Started racing when he was 3 years old. His first win, he was 9. So this guy's got race engine fuel in his blood. We are just waiting for the final couple of laps here for Matty Seaman from Estonia to take that win. Tam Dawson przed chwileczkę przybliżyła wam sylwetkę Mattiasa Seamana, lidera tego wyścigu. Warto wspomnieć, że ten chłopak ma 22 lata, urodził się w Tallinie, w stolicy Tallina w Estonii. Nie, urodził się w Karkasinuje, a obecnie mieszka w Tallinie w Estonii. Co lubi? Cukierki, przede wszystkim nienawidzi cebuli, fajna sprawa. Jeżeli chodzi o jego dotychczasowe osiągnięcia, to Grand Prix, pierwsza seria, mistrz świata, mistrz świata w Prix GP1. No ale często też bardzo blisko podium, czy też na samym podium w zawodach rangi europejskiej, w zawodach rangi światowej. I am so glad to see all of you guys come down and join us this afternoon. You're just about to see even more horsepower get kicked in. We're going to be picking up the Ladies GP1, Ski GP1, and Runabout GP1 coming at you shortly, to include a non-stop action freestyle show. All of that still on board. Once again, boat number 77 coming through. Right behind him is Don Vasnes on boat number 8. Dom, of course, is going to be taking this Grand Prix of Poland. All he's got to do is stay where he's at right now. We are on 12 laps. 14.27 is the time on the clock. We'll go to 15 minutes and then we will pick up a white flag. 14-15 minuta właściwie tego wyścigu się rozpoczęła, więc za kilkanaście sekund powinna się pojawić biała flaga dla Mattiasa Seamana, lidera tego wyścigu. To jest 12 pętla, 12 okrążenie, jak wspomniałem, 15 minuta, a ten bieg trwa 15 minut właśnie plus 1 okrążenie, więc teraz, kiedy upłynie już ten czas, 15 minut, Mattias Seaman minie wieżę sędziowską, rozpocznie się ten final lap decydujący o miejscu na podium Grand Prix Polski w klasie Runabout GP2. Igor Tycel na miejscu 11. And a little bit of background on Dom Vasnes, your almost Grand Prix champion. He's 28 years old, out of Vilnius, Lithuania, as a wife and a cute little munchkin. I'm hearing some whistles, and that's because the white flag is up for Mattias Seaman. He's sponsored by Moto Marine and Vasnes Racing. His first race was in 2024. The gentleman on boat number 8 is also a Latvian champion and a vice Runabout GP4 champion. Just a few more buoys for these gentlemen. The great rider back in third on the water, Peter Dryak, lives near Prague, 17 years old. He's the 2024 Aquabike European Runabout GP4 champ. Mattias Seaman, Domantas Vasnes i Peter Dryak. Taka kolejność w pierwszej trójce na ostatnim okrążeniu tego wyścigu. Dalej za plecami pozycja 4. Arnas Jakucionis, Tom Clearhat na 5., na 6. Alejandro Prats-Palau, 7. płynie Justin Wacner, a na 8. pozycji Janina Johansson. Igor Tycel ciągle na miejscu 11. I na 11. okrążeniu. Ale tylko 4 sekundy straty do prowadzącego.
Checker flag drops for Matthias Simon, the gentleman in the boat 7-7 will be taking the win in moto number 3, and that will be just enough to lock in his position on the podium in 3rd. However, the gentleman that's going to be coming across the line in just a moment on boat number 8, that is Domantas Vaznes, and that is going to be your new Grand Prix of Poland champion. Please get ready to put your hands together for him as he comes across the checkered flag on boat number 8. The Magic 8 Ball takes the Grand Prix of Poland, ladies and gentlemen. Domantas Vaznes is your Grand Prix of Poland winner. No i już wiadomo, że to Domantas Vaznes stanie na najwyższym stopniu podium, jeśli chodzi o Grand Prix Polski. Nasz przyjaciel z Litwy. Ostatnio spotkaliśmy się chyba właśnie na zawodach Baltic Cup, właśnie w Ełku. Domantas Vaznes na najwyższym stopniu podium, jeśli chodzi o Grand Prix Polski w klasie Runabout GP2. In overall, second place, Matthias Simon. Peter Drajak to miejsce drugie, Matthias Simon natomiast skończy te zawody na miejscu trzecim, nieoficjalnie oczywiście, według wyliczeń Down Dawson. Yeah, so once again, your podium is Domantas Vaznes. That's going to be your Grand Prix champion. Second place is going to be Peter Drajak. And then rounding out your top 3 will be Matthias Simon. Well, you know what that means. We're done with GP2. So now we're going to GP1. Yeah, we're getting ready. We got, I do believe it's the ladies. Yes. Yeah, that was Runabout GP2. So we're going to Ski Ladies. This is race number 7 this afternoon's session. Ski Ladies GP1, followed by Ski GP1, and then Runabout GP1. And then we'll be doing some freestyle. Czyli tak, proszę Państwa, Runabout GP2 to już za nami, ale jeszcze co przed nami? Za chwileczkę Ski Ladies GP1, czyli najmocniejsza dywizja skuterów stojących, ale tym razem pilotowanych przez panie. Najmocniejsza dywizja skuterów stojących Ski GP1, panowie. Runabout GP1, czyli te potwory, najmocniejsze maszyny z udziałem aż 3 Polaków. Ten wyścig też niebawem, mniej więcej za 20 minut. To jest zawsze ta klasa, która wzbudza największe emocje. Maszyny o mocy powyżej 400 koni mechanicznych, fontanny wody, ryk silników. To już niebawem. A dzisiejsze zawody zakończą konkurencję freestylerów. Bardzo widowiskowe zresztą. Matthias Simon, Dow Dawson, and quick interview. That was Peter Drajak that I just saw walking by. I wanted to give him a handshake. Not only did he take 2nd overall in this class, but he's doing multiple duties. So he is in multiple classes. So he's doing everything he can to keep his breathing and keep his resources going, because he's got to be pretty tired. Adam Dawson poluje w tej chwili na Domantasa Vaznesa, jak znam życie. Domantas Vaznes za chwileczkę w rozmowie z naszą prowadzącą, najsłynniejszą skuterową komentatorką na świecie. Ten głos w skuterowym świecie zna absolutnie każdy, uwierzcie mi. A więc tak, Down Dawson, wait for Domantas Vaznes. Yeah, well, I don't know if he's coming. If you can call him. Not coming? I don't know. We can call. Domantas Vaznes. Domantas, chodź tu do nas na szybki wywiad. All the Lithuanian people understand the Polish. All right, well, hopefully while we wait for... oh, there he is. Just like that. Poof. It was like magic. Come on over, Dom. Hi, how are you? Take a seat. He's like, I'm gonna sit. No. I've been sitting all day. You need a rest. All right, so although I have to say, sitting on that boat, there's no way that was remotely restful. Yeah, for sure. Well, first off, you had the pole position and I think a conversion quickly into a hole shot. Tell me a little bit about the ride. I noticed that Matthias was chasing you fairly quickly. Yeah, so Matthias is a real fast guy, and everything was by the hole shot, you know? Yeah, like when you take the hole shot, it's more easy to race, but
it was a nice race. You did amazing. Well, I think the other thing that we need to point out is your consistency. This entire weekend, you have been right up at the top of the pack. Those points have added up and they've made a difference. Do you have a strategy for that? No, just my strategy, just go full, and I know. You know what? Full seems to be working darn well for you. Who built that boat? Moto Marine, my racing team. Yeah, that's a good group. No wonder. Yeah. And how long have you been racing? Now it's the second year. You're still a newbie. You're going to be a force to be reckoned with. Maybe. Yeah, no, he is. Don't let that shyness fool you. Do you have other sponsors? No, just my family, friends, me. That's the best kind. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Domantas, a.k.a. Dom Vaznies. Thank you. You're welcome, bud. That's your new Grand Prix of Poland champion in GP Runabout 2 for a beautiful job. Domantas, you see your father win this? Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Where Tomac was actually referring to Dom's dad, who was more nervous than a cat on a hot roof. Yeah. And he danced. Could not stop moving. It was pretty cute. All right, guys, real quick, we're going to give you a recap of the GP ladies, because, man, it was a ruckus in here as well. All right, let's take a look back. Za chwileczkę dowrócimy, a jeszcze tylko nawiążę do tego, o czym mówiliśmy. Słuchajcie, tu był Domantasa Waznysa tata. Mówiliśmy o tym, że ten facet, kiedy jego syn jest na wodzie, wykonuje tu zawsze takie dziwne ruchy. Puszczamy tutaj gdzieś w podkładzie muzyczkę i wychodzi z tego całkiem niezły skuterowy taniec. No, tego się nie da opowiedzieć, to po prostu trzeba zobaczyć. All righty, ski ladies, moto number 3. Let's take a look back. Jessica Siobhan had the whole shot in moto number 2, taking the lead very early. Virginia Morales, the she-wolf, finished in second, defended her spot fiercely against the charge of Yasmin E. Prouse. Yasmin started in 5th, moved up to 3rd, closed the gap gradually between her and Virginia, but was unable to steal 2nd away. Going into Moto 3, Jessica Siobhan leads, but can't fall back any further than 3rd to keep her top spot on the podium. Now the battle's really going to heat up between Virginia Morales, Lou Dardelot, and Naomi Bonini for those podium spots. Yasmin might be out of the podium fight, but it is not going to stop her from making a full charge this moto. Moto 2 results, Jessica Siobhan, Virginia Morales, Yasmin E. Prouse, Lou Dardelot, and Naomi Bonini. That's how it looked in top 5. Overall points, Jessica Siobhan comes into this with 50, Virginia Morales has 44, Lou Dardelot has 38, Naomi Bonini has 34, Janina Johansson has 30. It is anyone's game past that 50 points of Jessica Siobhan, and even Jessica is not 100% secure. Ladies and gentlemen, please get ready for Ladies GP1. Za chwileczkę panie w najmocniejszej dywizji, w najmocniejszej klasie dywizji skuterów stojących, czyli ski GP1, a potem pojawią się panowie, jeśli chodzi o sytuację w klasyfikacji generalnej. Jessica Siobhan ma 50 punktów, druga jest Virginia Morales, 44 Lou Dardelot, 38 Naomi Bonini z Włoch, 34 Janina Johansson, 36 pozycja Debbie Killers, 29 punktów, Joanna Gracza z Portugalii, 28 punktów i Jasmin Impraus, 20 punktów. Jasmin Impraus is down the line? Okay. Yeah, she went off her boat at the beginning, right? At the first one. Oh, by the way, looks like we don't have sound on the live. Willis? No sound on the live. Quick. All right, we're just going to check into some technical difficulties here. We'll be right back on that. Meanwhile, Jessica Siobhan does have the pole position on the inside split. A ja kończę tylko szybciutko swoją poprzednią myśl, a więc panie w najmocniejszej dywizji skuterów stojących mniej więcej za 15 minut rozpoczynamy zawody panów w najmocniejszych dywizjach. Najpierw skuterów stojących, a potem skuterów siedzących, a więc te maszyny o mocy powyżej 400 koni mechanicznych, o których wspominałem, za pół godziny, a już za 15 minut skutery stojące, także w kategorii Open, także przez najbliższych 45 minut. Jeszcze do tego dorzućmy finał zmagań freestylerów, a więc przez najbliższą godzinę będzie bardzo widowiskowo na tafli zbiornika Jeziorsko tutaj w Ostrowie Warckim w ramach Grand Prix of Poland. To jest pierwsza runda Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych, największej światowej federacji UEM.
All right, again, both Yasmini Prowse and Jessica Chavon on the inside. Looks like Virginia Morales is also on that inside split. Lou Dartalot, Naomi Benini is going to pick up on the outside. Woo, woo. Just trying to see past. There are a lot of people. All good, though. We love to have the crowds down here. Thank you so much for joining us. You're watching the UIM ABP Aquabike European Championships right here in Ostrów Warcki. It's going to be our first of 4 rounds. In addition to doing the European Tour, we're also going to kick off the World Tour as well. That World Tour will start in August in Indonesia. Go ahead, Toma. Czekamy na start, a przy okazji, proszę Państwa, chciałbym podziękować raz jeszcze wszystkim organizatorom i sponsorom tego eventu, bo bez Waszej pracy i zaangażowania, także kasy, to by się nie udało. Gospodarze i organizatorzy to Gmina Warta pod wodzą burmistrza pana Krystiana Kroguleckiego, Team Port Jachtowy Jeziorsko, Międzynarodowa Unia Motorowodna UIM. Organizatorami wydarzenia są Łódzki Klub Sportowy Primajet Łódź przy współpracy Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Impreza dofinansowana jest przez Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Głównymi sponsorami, wieloletnimi zresztą, są Taurus Sea Power z Gdańska oraz Sidu, a także BRP Polska, stoisko i Taurusa, dystrybutora marki Sidu, a także BRP Polska, Marart. Stoisko to jest naprzeciwko burgerowni, radzę tam wskoczyć, zobaczyć piękne wózki, można sobie fotkę zrobić, jeżeli Was nie stać, a jeżeli stać, to zachęcam do zakupu. Trochę trzeba wyłożyć, ale jeżeli macie trochę zbędnej gotówki w kieszeni, to będzie naprawdę dobra inwestycja. Dziękujemy partnerom i sponsorom takim jak Aston Martin Warszawa, Kasei, Aston Martin Warsaw, Kasei, Agro Rami, Hotel Superfala, Niko Jeziorsko, Adriatica, Swiss Med Watches, najlepsze zegarki na świecie, Indian Burger, najlepsze burgery na świecie, siłą rzeczy, Konkret, Electronic System, Norbi Claudia, Moto R, o tym już mówiłem, to stoisko przy Sidu, reklama AZ, If Energy, Rezomet, sklep Comfortel pod Dębice, Wyzwolenia 10, dystrybutor marki Uwex i Brubek, między innymi odzież termoaktywna, Install Plus, Sport Life, Ania Jachimek, to jest ta mała wojowniczka, która się tu wszystkim zajmuje od strony organizacyjnej, a prowadzi także Fundację Sport Life, właśnie Stowarzyszenie Sport Life, Event Bot, Wobr Duńska Wola, Zespół Medyczny Profilaktyka i Zdrowie, z Olgą i Tomkiem już gadaliśmy, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Otwarte Mistrzostwa Polskie Ratowników Wodnych KPP, Zabezpieczenie na wodzie, sędziowie Marszal, to oczywiście Wobr Płock, patroni medialni, TVN Turbo, magazyn Bezpieczna Woda, Dziennik Łódzki, Warckie Centrum Kultury, lokalni gospodarze, a także sędziowie UIM oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego obecni na wieży. Za te wsparcie dziękujemy, kłaniamy Wam się po pas i wierzymy, że liczyć możemy na Wasz udział i oczywiście pozdrawiamy i dziękujemy za obecność publiczności, która zawsze na zawodach skuterowych licznie się tutaj pojawia. Ostrów Warcki, Jeziorsko, Sieradz, Warta, skąd tam jeszcze przyjeżdżają? Z Łodzi parę osób widziałem, nawet z Wielunia nawet dojechali, o właśnie, będziemy sprawdzać, z Torunia są nasi medycy, którzy przez te wszystkie dni, z Kalisza są ludzie, a z Torunia właśnie są medycy, którzy tutaj przez 3 dni owych zmagań, owych zawodów
pokazywali wam zasady bezpieczeństwa, uczyli zasad pierwszej pomocy, to zawsze warto znać. Andrzejku, dziękujemy. Marku, przepraszam, dziękujemy. All right, I heard them clearing out the engines. Look like we are going to fire up in just a moment. I did hear that we lost our sound on the live stream, and I've had a couple of other people message us, so I think we're back up now, right? Good, good, good. Thank you so much, sir. So we are on that lickety-split. Meanwhile, you're watching the Women GP1 as we get ready to go. Did a bit of recap earlier, but currently what we are looking at is Jessica Siobhan leading in points. She cannot scoot back further than third, however. Virginia Morales has got 40. Jessica Siobhan has 50 points coming into this. Pretty good cushion. Virginia Morales has 44. Lou Dartelot has 38. Naomi Benini has 34. Janina Johansson has 30. Debbie Coolers has 29, etc. Yasmin Epraus had a tough go with that first moto on being on an engine that refuses to work for you will do that to you, and unfortunately it smoked her on the points. That does not mean that she is going to not be out there for training and also redemption. So going to be a good moto. I think it's going to be a very fast moto. Please get a location pretty quick so you can watch just how fast these ladies are. And if I may, we got a new nickname for Jessica Siobhan. She is the Lion, and I think that's pretty perfect. So our team is probably going to ask you to move off of the ramp for two reasons: safety, but also this is the ingress and egress that we use. One of them anyway, for getting the boats in and out of the water. So thank you so much for moving over to the grandstands. And we've got the engines fired up and ready to go. This is going to be a 15-minute moto plus allowed. The Lion, Jessica Siobhan. Virginia Morales is right there next to her. Jessica Siobhan going to that inside split. Will have the whole shot on the inside. Virginia Morales will be second on the inside, and Yasmin Epraus will be third. That's the inside split. Let's take a look at what's happening on the outside. Lou Dartelot's going to be up in that mix, I would imagine. And sure enough, it is Lou Dartelot that'll be coming for the whole shot from the outside. Who will merge and where will it go? Jessica Siobhan takes the whole shot, followed by Virginia Morales on boat number 7. 64 of Yasmin Epraus will be up in third. Lou Dartelot in fourth. Debbie Coolers in fifth, Janina Johansson in sixth, Naomi Benini will be seventh. Actually, that's Joanna Grassa up in seventh, and Naomi Benini will be eighth. And we are underway. Watching Ski Division Ladies GP1, we've got two more race classes coming at you. That'll be Ski GP1 next, then Runabout GP1, and then we'll hit Freestyle. That will conclude our race schedule today after these other races. However, well, we still have the prize giving ceremony this evening, and we would love to have you join us for that as well. Meanwhile, the Lion got the whole shot. Now, your defending European champion, unfortunately not able to be on the water. That was Benedicte Dronge, who took that win last year. She unfortunately out with a bit of sickness. So all eyes
eyes on Jessica Siobhan, who has 2 world titles, 3 vice world champion titles, 1 European championship title, and a 2023 UIM Driver of the Year. She's also a 2-time European champion. She rides for Team Pastorillo competition. Ada Dawson przedstawiała liderkę tego biegu, ostatniego biegu finałowego, biegu najmocniejszej klasy dywizji skuterów stojących w wykonaniu pań, czyli Jessica Siobhan z Francji. To nie jest postać anonimowa. Jest inżynierem w zakładach Airbusa i to od 10 lat. W tej chwili, jeśli chodzi o jej zainteresowania, no to oczywiście skutery wodne, fitness również. Wicemistrzyni świata z roku ubiegłego w klasie Ski Ladies GP1, ale startowała w tych turach także w roku 2012, a debiutowała oraz w roku 2018. Wow, out of that split section, Yasmin Iprau smoked the inside split, overtook second place for Jenny Morales. Not to be denied is right up there with her. Let's see if she's able to retake that second place spot. Well, this just got more interesting because Virginia Morales just gets light up when somebody passes her, so she's going to get even more rowdy. This young lady is relentless, rides out of France. She started racing and riding again 2 weeks after having her baby. She is just amazing. Yeah, she's a little she-tiger. I absolutely adore Virginia Morales. She's currently in 3rd, but don't count her out of any of that. 2 tygodnie po urodzeniu dziecka Virginia Morales ponownie stawiła się na torze Iron Woman. A na torze w tej chwili Jessica Siobhan na prowadzeniu. Yasmin Ipraus, która ma jeden nieudany wyścig, bo tam chyba wypadła ze skutera i on nie został jej zaliczony, ale teraz płynie druga. Virginia Morales, o której mówiliśmy, jest 3. Luder Dillon 4. Debbie Kullers 5. Naomi Beni na 6. pozycji. Janina Johansson na 7. Joanna Gracza z Portugalii na 8. You know, props to Naomi Benini. She was back in 8th place. She's already moved up to 6th. Nice move. Virginia Morales was a runner-up 2015 in the French Championship. She is one of our carbon-neutral riders, and she's a 2-time Grand Sud Vice Champion and a 5-time European Ski Woman Champ. And she now has 2 daughters, Maya and Talia. Needless to say, she's awesome. You will see both her and Alex Courtois on the World Championship Tour starting in August in Indonesia, if you would like to join us on that. And huge props to the Dragon. That is none other than Yasmin Ipraus. Yasmin lives in Parnu in Tallinn, Estonia. She's 24 years old, and what a pedigree. 3 world championships, 12 aquabike titles, a 4-time Estonian champ, and took the world championship Grand Prix of Bendin in slalom. Yasmin Ipraus, o której tutaj przed chwileczką też mówiliśmy, również ma bardzo bogate dossier, bardzo bogate CV. 100% szans na bycie w top 5 w tej chwili, jeśli chodzi o to, gdzie mieszka i co robi. Mieszka w Parnie, w Tallinie, w Estonii, pochodzi stamtąd. Tam też czasami pomieszkuje, ale również w połowie mieszka w Portugalii. Od pół roku studiuje na uniwersytecie, jeśli chodzi o jej dorobek w tej chwili w skuterach wodnych. Pierwszy wyścig z roku 2013, wtedy pojawiła się i ja ten moment pamiętam. Pierwsze zwycięstwo w szarży w 2018 roku, pierwsze zwycięstwo w zawodach rangi Grand Prix to było w 2021 roku w Kuwejcie. 3 razy uczestniczyła w Mistrzostwach Świata, 12 razy tytuł w Pucharze Aquabike, 4 razy Mistrzostwo Estonii. Oh man, I just got to talk about this young lady that came across here. She just moved up into 5th. That was Naomi Benini. Unbelievable. So she started in 8th, and Naomi Benini has moved up into 5th. So yeah, somebody is drank some rocket fuel for lunch. She
That boat, by the way, was built by STE Racing in Sea-Doo. She's the youngest in her family, so she decided to take the number before her dad's, which his race number was 47. She's sponsored by Iron Mech, Piscalia, Vianali, Mechanica, Centerski, and Ranieri. Her first race was sent to Cesaria in 2020. Wow. I would say that Naomi Benini needs to do the world tour. Yeah, right? That was amazing. 5th place. That's not easy to do. Maybe here in Poland. Yeah. Really? I didn't catch that. Oh, yeah. So if nothing changes, it'll be Jessica Siobhan on the podium. Virginia Morales, Jessica Siobhan will take the Grand Prix of Poland, take the win, and the overall. Virginia Morales will take second, and Lou Dardelot will take third. That's if we have no change. But as you can see, already lots of changes are happening. We'll get you updated in just a minute. Jessica Siobhan na prowadzeniu, Estonka Jasmin Ibraus na miejscu drugim, w tej chwili Virginia Morales na miejscu trzecim. Jeśli nic się nie zmieni, proszę Państwa, jeżeli takim wynikiem zakończy się ten wyścig, jak teraz w pierwszej trójce, to Jessica Siobhan na pewno stanie na najwyższym stopniu podium, na tym niższym Virginia Morales, a na trzecim Lou Dardelot. Ale musimy poczekać do końca tego wyścigu, bo jeszcze trochę czasu pozostało. Praktycznie jesteśmy na półmetku, 15 minut plus jedno okrążenie, a my jesteśmy w 9 minucie i na 7 pętli. All right, you guys, just taking a look down at the current standings. On moto number 3, Jessica Siobhan is leading, Yasmini Kraus second, Virginia Morales is third, and Lou Dardelot fourth. Naomi Benini, as I mentioned, has moved up into 5th. Fantastic run for her. We're 7 laps in. We've got 9.5 minutes on the clock. Naomi Benini just doing a quick backstretch, but I got to say, she's earned it. 8th to 5th is amazing in this caliber of racing. And Jessica Siobhan working her way around a little bit of lap traffic as she pops on to the front stretch again. And Yazidi Ebraus continues to hunt her. Fajne dziewczyny na fajnych maszynach, czyli Ski Division Ladies, najmocniejsza klasa w dywizji stojących skuterów wodnych w kategorii pań. Aktualnie ten wyścig trzeci, decydujący o miejscu na podium, trwa na tafli jeziora zbiornika Jeziorsko w Ostrowie Warckim, a za chwilę najmocniejsze skutery stojące i najliczniej obsadzona klasa w tych zawodach, bo zamelduje się na linii startu bodajże 22 riderów. Jeden Lucas Binar, to ten facet, o którym często wspominamy, który wczoraj miał ten poważnie wyglądający, groźnie wyglądający wypadek, ale na szczęście dzięki temu, że facet miał odpowiedni kask, skończyło się tylko na wstrząśnieniu mózgu i na kilku siniakach. Dlatego pamiętajcie o tym, pływając amatorsko, również warto zakładać kask na skuter. All right, back to this track. As we discussed, Jessica Siobhan is doing exactly what she needed to do to lock herself into this. Now, she couldn't move past third backwards, and right now she's in the perfect position. She took a nice little hole shot, and what's happening now is she is working to open up the gap between herself and the second place rider, which is Yasmin Ebraus, and she's got a good 20-second, actually not quite that, about 15-second lead. Meanwhile, Joanna Grassa working through some lap traffic. There's Janina Johansson coming through on boat number 88. And that is your second place rider, Yasmin Ebraus. Yasmin was much closer to Jessica on that lap prior to, but between getting hooked up into the lap traffic, and I think she dropped down briefly in her boat, it has cost her some valuable time.
And that also got her quite a bit closer to Virginia Morales. You can watch Virginia on boat number 7. She's over on the left-hand side of the track. So you have the lion, the dragon, and the she-wolf. A ja mam jeszcze komunikat, który od czasu do czasu powtarzam, bo naprawdę muszę w trosce o wasze bezpieczeństwo. Widzę, że kolejni goście do nas dołączają. Słuchajcie, mamy dla was specjalną trybunę i zapraszam na tę trybunę. Za chwileczkę skończy się ten wyścig i wszystkie kłady i skutery ruszą tą betonową drogą, rozjadą was bez dwóch zdań, a w ostateczności mocno was pobrudzą. Zapraszamy na trybunę, ewentualnie możecie obserwować to, co dzieje się na torze, nawet lepiej to widać właśnie na naszym wielkim telebimie. Jessica Chauvin i Yasmin Prous, Virginia Morales, to jest pierwsza trójka tego wyścigu, do którego końca pozostało coraz mniej minut, jakieś 3 do finałowej pętli, bo mamy w tej chwili, no tak, 13 rozpoczęła się, 10 kółko rozpoczęła Jessica Chauvin i Yasmin Prous na pozycji drugiej. Virginia Morales ciągle jest trzecia. All right, we're up to 13 minutes. We're probably going to hit a white flag here in about another lap or so. Jessica Chauvin has done what she is famous for. Got the whole shot, and then she just locked that boat into the water. I have not seen, despite the choppiness of this lake, especially this afternoon, it got pretty wicked. She has done a brilliant job of keeping a beautiful amount of hookup on that boat, and she is riding super, super smooth. We're at 13:46 as she comes across the front stretch. So we're going to have another lap before we hit the white flag. So 2 more laps to go for ladies GP1. A Virginia Morales, nie, Jessica Chauvin jest już na 11 pętli. 14 minuta za momencik się, już się rozpoczęła 14 minuta tego wyścigu, a więc za chwil kilka będziemy mieli białą flagę w górze, a to oznacza finałowe okrążenie, czyli final lap. A tam już gdzieś z boku przygotowują się rajderzy największej klasy, najmocniejszej klasy dywizji skuterów stojących, czyli Ski GP1. Ski Division GP1. Yeah, so a 35-second gap between Jessica Chauvin and your second place rider, Yasmin Prous. And Virginia Morales is about 10, now a little bit more, hold on. Let me get the time. And I'll get back to you on third. So Jessica Chauvin should pick up the white flag, and she does as she comes through that dogleg turn and onto the front stretch. Beautiful ride for the young lady out of France, a.k.a. the Lion. Ostatnie okrążenie właśnie się zaczęło. Finałowa pętla dla Jessiki Chauvin. Yasmin Prous ciągle za plecami, a ciągle na miejscu trzecim Virginia Morales. Czwarta płynie Lou Dardillon. Jeżeli dopłynie na tej czwartej pozycji, to ma szansę na 3. stopień podium. So Jessica Chauvin is just wrapping up these final couple of buoys, and that's going to lock her in to a championship in this first round on the European Tour, and she certainly has earned it. As always, the first time we saw her nail a Grand Prix and a world title was in Kuwait in February of 2020, and she has not looked back. You can catch her on the number 99 boat. That's a really cool overview. There she is. She's just finishing up the dog leg and pops into the checker flag. Congratulations to Jessica Chauvin, your new Grand Prix of Poland winner. Well done. I znamy zwyciężczynię Grand Prix Polski, jeśli chodzi o dywizję skuterów stojących, klasę GP1, to jest Jessica Chauvin z Francji. Take win.
fantastyczny wyścig, właściwie fantastyczne 3 biegi. 2 na pewno wygrała Jessica Chavan. W Polsce w Ostrowie Warckim stanie na najwyższym stopniu podium podczas dekoracji ceremonii zakończenia, która wystartuje o godzinie 20. Ale zanim jeszcze ceremonia rozdania nagród, zanim oficjalne zakończenie tych zawodów, to mamy same smaczki tego skuterowego sportu, czyli te skutery, które ogląda się najchętniej, bo są najgłośniejsze i są najszybsze. Najpierw w dywizji stojącej, czyli Ski Division GP1, czyli Ski Division GP1, to skutery stojące, a potem Runabout GP1. Będzie naprawdę bardzo głośno przez najbliższe pół godziny na tafli zbiornika Jeziorsko tutaj w Ostrowie Warckim. Wszystko zakończy konkurencja freestylerów, czyli to, co też jest najbardziej widowiskowe w skuterowym sporcie. Mamy tutaj 4 niesamowitych freestylerów, którzy będą walczyć o laur w ostatniej konkurencji ostatniego dnia 3-dniowych zawodów Grand Prix Polski, czyli pierwsza runda Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Federacji UIM. Man, what a great moment of camaraderie down there between Yasmin Ypres and Virginia Morales, of course, and Jessica Chavan. It's just so cool to see these guys taking care of each other like they do. A great finish for Jessica Chavan. That's going to put Jessica Chavan at the top of it, Virginia Morales for second. Lou Dartelot will, I do believe, end up with third. And even though Yasmin Ypres did not make the podium this weekend, she certainly has showed all of that dragon mentality as she really fought a lot of engine problems. Up next is going to be Ski GP1. Czyli znamy kolejność nieoficjalnie oczywiście Jessica Chavan, Virginia Morales i Lou Dartelot na podium Grand Prix Polski w kategorii Ski Division GP1 Ladies. Tu już rozgrzewają się skutery stojące, najmocniejsze maszyny w tej dywizji, czyli GP1, dywizja skuterów stojących. Na linii startu zobaczymy już za momencik najliczniej obsadzoną klasę, bez dwóch zdań. I po 2 wyścigach sytuacja w tejże klasie wygląda następująco. Na prowadzeniu niesamowity Quentin Bosze, niesamowity to był Mike Poré. Yeah, real quick, just going to do the recap, and then what I'll do is hand that over to Tomak so he can see it as well. Here's what happened in that second moto. It started with Mika Perret once again getting a whole shot. He led for all of the race until that final lap when Quentin Bosch saw a window to take over the lead, and of course lap traffic held up Mika just enough. Quentin Bosch, amazing move, moved into that win to take. Less than 2 seconds behind Mika. That battle for second place was intense as Oliver Koch-Hansen got into the second place early, managing to hold off Quentin Bosch until the last 2 laps. Then Quentin stole the second. Mind you, there was an average gap of 1.6 seconds between the 2 riders the whole race. Oliver ended up finishing in third. Going into Moto 3, Mika, Quentin are tied in points. That's going to promise a pretty tight and exciting race for us all. But we also have competition for third between Yanni Hamlin, Oliver Koch-Hansen, and Morgan Perret. Too tight to give you any expectations of how this is going to shape up as we go into Moto number 3. Currently on Moto 2, here are the results. Quentin Bosch, Mika Perret, Oliver Koch-Hansen, Yanni Hamlin, and Valentin Dartelot take your top 5. Szanowne publiczności, drodzy nasi przyjaciele, zapraszamy Was na trybunę. Teraz startują najmocniejsze klasy, więc będzie szybkie slipowanie i szybkie wyciąganie skuterów, a poza tym freestylerzy muszą mieć miejsce do tego, żeby się tam przygotować. A więc słuchajcie, nie stoimy na betonowym slipie, zapraszamy Was na trybunę, tam jest jeszcze trochę miejsca, ewentualnie odrobinkę dalej możecie obserwować to, co dzieje się tutaj na Telebimie. A w klasie Ski Division GP1 Quentin Bosze na prowadzeniu, to jest klasyfikacja Gen
generalna. Quinten Bosze ma 47 punktów, tyleż samo ma Mika Pore. Trzeci jest Hansen na pozycji czwartej, Morgan Poreis piąty, Kerto Kase z Estonii na pozycji szóstej, siódmej Phil Sagers z Belgii, Dan Höke na ósmej, na dziewiątej Matteo Benini, 10 jest Anders Keller z Norwegii, 11 Thomas Bento z Portugalii, na pozycji 12 Paul Thomas z Francji, Valentin Dardilon na miejscu 13, 14 jest Xavier Pesselot z Francji, Jeremy Ratouan z Francji na miejscu 15, 6 jest Maxence Russell z Belgii, Nazar Abdul Yadayel z Królestwa Arabii Saudyjskiej na miejscu 17, 18 Tangay Mezir, także Francja, Tomasz Kete z Węgier na miejscu 19 i 20 Mark Hasner z Niemiec. All right, here's the points overall as we go into this final moto. Quentin Bosch tied with Mika Pare. Both have 47 points. Yanni Hamlin with 38. Oliver Koch-Hansen has 34. Morgan Pare with 33. Kurt O'Case, and just a big shout out to a gentleman that has been working so hard the past 5 years, is up in that hunt with 6th place. He's got 27 points. Phil Seeger has 27 points. Dan Huka has 23, Matteo Benini has 21, and Anders Keller has 19. I hope that gives you a bit of a background on how tight this race is about to be. So the points are close. Nobody's going to get a chance to rest. That will be an amazing duel. Quinten Bosze versus Mika Pore. Mistrzowskiego, prawie z poprzedniego roku, Mika Pore, który wygrał jeden z dwóch wyścigów, bo w tym drugim Quinten Bosze na ostatniej prostej okazał się jednak szybszy. Szanse na najwyższy stopień to jest 38 punktów, 9 oczek mniej ma też Joni Hamelin z Belgii, a więc dwóch Belgów i jeden Francuz w tej chwili w czołówce Ski Division GP1. W Polsce mówimy na taką sytuację będzie rzeźnia, jeśli chodzi o pojedynek o pierwsze miejsce w tej klasie. Fantastyczny Mika Pore i cudowny Quinten Bosze. Za chwilę zobaczymy ich w akcji. Jak mniemam, w bardzo bezpośrednim pojedynku. Potem największe skutery, najmocniejsze skutery wodne dywizji skuterów siedzących, czyli Runabout GP1 z udziałem trójki Polaków. Andrzej Amper-Wiśniewski w klasyfikacji generalnej 6 po 2 wyścigach. Jest tu także Kamil Fadrowski, on zajmuje bodajże 8 lub 9 pozycję i Krzysiek Olszewski, ja to dokładnie sprawdzę przed wyścigiem, jak to wygląda w sytuacji w klasyfikacji generalnej. Powiem teraz tylko tyle, że Andrzej ukończył drugi bieg na 4 pozycji, w pierwszym był 6 i ma szansę na ten najniższy stopień podium. All right, what they did here is just practice the starting procedure. It is also an opportunity for them to blow these boats out. What I mean by that is they'll open up the throttle, clean that engine just a little bit, get it warmed up, and get it ready for the ever crucial hole shot. All right, once again, their preference seems to be for the inside split. And you can see the incredibly packed lineup down here behind the starting grid. And the stands are packed as well.
preference has been for the inside on that grid. And it looks like Mika Prix has his hand in the air, and so too does Danny Bosch. And by the way, very important, I remind everyone that you can still return your tokens to the competition office for a half an hour. Very important, everyone, that you can still return your tokens to the competition office for half an hour. Najmocniejsze maszyny ze skuterów stojących do teraz, potem siedzący, klasa Runabout GP1 i ostatnia konkurencja na dziś, tuż po wyścigach koni, czyli finał zawodów freestylerów. Mamy 4, którzy będą walczyć o Grand Prix Polski, bardzo widowiskowa konkurencja, dyscyplina. Szykujcie swoje aparaty, szykujcie obiektywy swoich aparatów, aparaty telefoniczne, a teraz już przygotowanie do startu, już rozpoczyna się procedura startowa. All right, looks like we're about ready to get underway. We've got the boat started and the Christmas tree lights are up. We are in the final portion and a good start. Oh, Quentin Bosch got a good start on that one. Mika Prix hit the afterburners as they made the turn, and Mika Prix once again gets the whole shot on the inside. Oliver Koch-Hansen is battling Quentin Bosch for the whole shot as well, and it looks like Oliver Koch-Hansen dropping back into third. So Mika Prix, whole shot inside. Quentin Bosch second on the inside. Oliver Koch-Hansen third on the inside. And that outside is a bit slower. All of your top 3 riders from the inside going through. Mika Prix, whole shot. Quentin Bosch second. Oliver Koch-Hansen in third. Valentin Dardelot in fourth. Morgan Prix in fifth. Kurt O'Case in sixth. All right, again, Mika Prix got the whole shot. Quentin Bosch second, Oliver Koch-Hansen third, Valentin Dardelot fourth, Morgan Prix in fifth, Kurt O'Case in sixth, Yanni Hamelin in seventh, Dag Martin Drange in eighth, Phil Seegers in ninth, Dan Huka in 10th, Xavier Peselet in 11th, Matteo Benini is in 12th, Nizar Abdul Jadail is in 13th, Maxence Russell is in 14th, Paul Thomas in 15th, and Thomas Kete is 16th. There you go. So 38-year-old Mika Prix taking the whole shot. It's going to be 2 for him. He actually has 3 whole shots. He's whole shot at every He's whole shot at every single race this Grand Prix weekend. Just trying to
All right, again, Mika Prix hails from France, part of an entire tribe of racers. His mother and his father raced competitively and were quite quick in their time. In fact, legends in France. Right behind him, Quentin Bosch, KB1, rides for Belgium. And right behind him, Oliver Koch-Hansen. Oliver rides for Denmark. Valentin Dardelot, who's in 4th, rides for France. Morgan Prix is up in that 5th place spot. Mika Prix's brother, and we are already 3.5 minutes into it. It's going to be 15-minute lap plus a moto. 15-minute moto plus a lap. Wow, it's been a long weekend. Thank you. All right, Mika Prix, 14-time Aquabike podium, 14 Aquabike podiums, a first, 3 seconds, and 7 thirds. He has 9 world titles, but I think one of the cool signature things about Mika Prix, not only is he an incredible showman on and off the water, but he is also one of the most prolific winners in slalom. And he's pretty known for getting off a slalom run and doing a backflip back into the water. So again, showman. His brother back there running in 5th, that's Morgan Prix, and generally Jeremy Prix comes out and races too. I'm not sure why Jeremy wasn't able to be here. Mika Prix is a fast power sport rider. No i zaczęła się już ta rzeźnia, o której, moi drodzy, wspominałem, czyli wyścig klasy Skinny Vision GP1 Mika Prix na prowadzeniu. To zresztą mamy znowu delikatną powtórkę z rozrywki, bo znów ci dwaj faceci idą obok siebie. Drugi jest Quentin Bosch, trzeci Oliver Koch-Hansen z Danii. On akurat z tego drugiego wyścigu musiał się wycofać. 4. płynie w tej chwili Valentin Dardelot. Morgan Prix jest na pozycji 5, Kerto Kasse 6, 7 Johnny Hamelin, Phil Seigers na 8, Dan Höke na 9, Thomas Bento na 10, Xavier Pesolo na 11, na 12 Nizar Abdul Yadayel z Królestwa Arabii Saudyjskiej, Maxence Russell na 13, Paul Thomas na 14, Jeremy Ratouan 15, Tanga Mezir na 16, Mark Hasner na 17, Tomasz Kete na 18, 19 Matteo Benini i na 20 Dag Martin Drange. Mika Prix and Quentin Bosch both on that backstretch. It has been a super fun battle, all 3 of these motos, with Mika Prix getting 3 hole shots, too many hole shots to count over his career. He's just a prolific and amazing racer. 67% of his starts have culminated in top 4s in motos. That's how good Mika Prix truly is. Right behind him is a legend in the sport. That's QB1, Quentin Bosch. He's pretty much got the one name, just like Beyonce. And unfortunately, Dag Martin Drange is having to come back in and get checked out real quick. I saw him coming in then just a minute ago. If Yanni manages to move up to 5th, he will knock Oliver off the podium. Right now, it's podium would be Mika, Quentin Bosch, and Oliver Koch-Hansen. And Oliver's done everything he needed to do to hold on to that 3rd place spot, unless he could get around Quentin Bosch. And but Yanni Hamelin, as I mentioned, is really tight in points with him. So if Yanni moves up to 5th, he will take over that podium and get 3rd place. Słuchajcie, zróbcie miejsce, mówiłem tyle razy.
proszę udostępnić. To jest slip dla skuterów. Jeżeli będą wjeżdżać w drugą stronę, nie dość, że was pobrudzą, to mogą kogoś przejechać. Oni nie zwracają uwagi, tu nigdy nie stoi publiczność. Zapraszamy was na trybuny, naprawdę dla waszego bezpieczeństwa. Quentin Bosch, the gentleman behind Mika Prix, has 20 World Championships, 8 European Championships, 20 Belgium Championships, and 10-time Dutch champion. The list goes on and on. He's a legend, one of the best in the business, period. All right, black flag is coming out for a couple of the riders, indicating that either unsafe driving or they are not moving over. Oh, Oliver Cock-Hansen snuck up on Quentin Bosch with lap traffic. Oliver Cock-Hansen has won 1.2 seconds of Quentin Bosch. Panie i panowie, kolejny skuter zjeżdża. Surprising turn of events. Lapped Riders has had an impact all weekend on these conditions. Let's take a look and see where Yanni Hamlin is. So currently it's Mika Prix leading, Quentin Bosch second, Oliver Cock-Hansen third, Valentin Dardelot in fourth, Morgan Prix in fifth, Kurt O'Case in sixth place, and Yanni Hamlin in seventh. Phil Seegers is in eighth. We've got Dan Huka in ninth. And Yanni Hamlin is got to move past both Morgan Prix, which won't be easy, and then Valentin Dardelot, which won't be easy, although Yanni has got around Dardelot in that last moto. So let's see what unfolds in the next series of moments here as you are watching GP1 ski division. And yeah, Yanni is starting to close the gap between him and Kurt O'Case. Kurto, by the way, man, just huge props to you for not only getting a top 5 spot, but for your unrelenting determination. He is a self-made man, does not have sponsors, and he builds his own boats. And he has been tirelessly trying to move through and get into the top spot in the elite class, and he certainly has proven his point. So huge props to Kurt O'Case. 8 okrążenie, ale za to 11 minuta tego wyścigu najmocniejszej klasy skuterów dywizji skuterów stojących. Mika Prix, Quentin Bosch, Hans-Oliver Koch. Tak wygląda kolejność w pierwszej trójce. Czwarty płynie Valentin Dardillon, Morgan Prix, Kurt O'Case. Gdyby nic się nie zmieniło i gdyby w takiej kolejności zakończył się ten wyścig, to wydaje mi się, że Mika Prix stanie na najwyższym stopniu podium Grand Prix Polski. Yeah, whoever wins this is going to get the Grand Prix, period. It's tied for points between Mika Prix and Quentin Bosch. So you can imagine that the tension's pretty high out there. And Quentin Bosch, on top of that, had to watch out for Oliver Cock-Hansen with that lap traffic. It slowed him up just enough that Oliver almost caught him and got around him. And lap traffic has caused a lot of havoc this last couple of races. We're on 11, almost 12 minutes in this final moto. So we've got 15 minutes plus 1 lap, only 3 minutes left to go at an extra lap. So that's about 3 more laps when you think about it. 15 minut plus 1 okrążenia, więc my mamy jeszcze jakieś 3 do końca, plus ta pętla finałowa, bo jesteśmy w 12 minucie tego wyścigu i mamy właśnie 3 minuty do podniesienia białej flagi przez sędziego głównego na wieży, przez sędziego startowego, przepraszam, na wieży. A za chwilę wyścig koni, czyli najpotężniejszych maszyn z udziałem trójki Polaków z szansą na podium. Jest w dalszym ciągu Andrzej Amper-Wiśniewski, 6. w pierwszym wyścigu, 4. w drugim. No i teraz wypadałoby zmieścić się w pierwszej trójce, a gdyby jeszcze któryś z rywali tych liczących się w stawce przy okazji wypadł, a wcale nie jest to takie niemożliwe, bo przy Runabout GP1 to jest bardzo często, zaczyna 20 zawodników, kończy nierzadko połowa.
All right, so Yanni Hamlin did get around Kurt O'Case, and that's got him 1 moment closer to grabbing a podium away from Oliver Koch-Hansen. Oliver knows it. He had an opportunity there for a minute to get around Quentin, but couldn't do it. Where he's at right now is fine for the podium as long as Yanni Hamlin does not get around Morgan Perret on boat number 7. So keep your eye on boat number 99 because he is currently hunting Morgan. So boat number 7 and boat number 99 are the next fate determiners, if you will, for the podium. And they're over on the left-hand side of the track. Fantastyczna dramaturgia tego wyścigu, ale tego właśnie oczekujemy po zawodach skuterów wodnych. Zmiana w pierwszej trójce, Mika Perret, on ciągle na prowadzeniu, ale na drugą pozycję wskakuje Oliver Koch-Hansen z Norwegii. Quinten Bosze jest w tej chwili na trzeciej pozycji. I must say, yeah, the water conditions are rough around here as well. I do love this lake for that, Tomac. All right, we've got lap traffic coming through again. They're being much better about it on this one. Mika Perret and Quentin Bosch are 2 race leaders. Oliver Koch, all 3 of them coming through. Bardzo ciekawie będzie w klasyfikacji generalnej. Tu się jeszcze nie wiadomo, co może zdarzyć. Quinten Bosze powraca na drugą pozycję. Oliver Koch-Hansen, oni się tak wymieniają na tym slalomie równoległym między tymi niebieskimi i zielonymi bojami, bo tam się najwięcej, proszę Państwa, dzieje, a więc Mika Perret. Na razie on nie zagrożony, chociaż sytuację z ostatniego wyścigu, tylko przypomnę, gdzie dosłownie na ostatnich metrach Quinten Bosze wyprzedził Mikę Perret. W każdym razie w klasyfikacji generalnej sporo to pozmieniała, więc Mika Perret, Quinten Bosze i Oliver Koch-Hansen w tej chwili na 11 okrążeniu jest na miejscu 3, a do finałowej pętli niespełna minuta, więc za chwil kilka biała flaga powędruje w górę. Oh, this is gonna get interesting. Mika Perret took the inside split. Quentin Bosch took the outside, and so too did Oliver Koch-Hansen. No impact on that one, but that had my eyebrows up quite a bit because Quentin could have made a move right there, quite possibly. He's trying to get in Mika Perret's head. Not an easy feat. I gotta tell you, these top 3 riders are just spectacular. I mean, and every one of them are legends in their own right, and all of them are battling lapped riders. Oh, Oliver Koch-Hansen just got tied up on one as well. And that's part of the game, right? They're all out there trying to race, but as you see the leaders come through, it's just hard to be aware of it because, you know, that's your rear view mirror, and we don't have those. Oh my gosh, white flag is out. Holy... Biała flaga poszła w górę, mamy ostatnią, finałową pętlę tego wyścigu, ostatnie okrążenie. Mika Perret, Quinten Bosze, Oliver Koch-Hansen. Oh my gosh, and Yanni Hamlin had to go in and pick up a penalty buoy, and that's probably going to push him back just a little bit. He was putting a ton of pressure on Morgan Perret. Had he got around Morgan, he would have moved into 3rd. Yanni Hamlin had an opportunity to get that 3rd place spot, but he just took a penalty, unfortunately. A tough break for Yanni. All right, we are under white flag conditions and a whole passel of riders coming through. Checker flag drops for Mika Perret, and that is all he needed to do to take the Grand Prix of Poland. No i słuchajcie, sam wylądował w tej wodzie, sam wylądował w tej łodzie, nikt go nie wrzucił, ale ma się z czego cieszyć. Mikael Perret, zwycięzcą Grand Prix Polski, pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych, Ostrów Warcki 2025 w klasie, najmocniejszej klasie dywizji skuterów stojących, czyli Skids Division GP1. Quinten Bosze finiszuje na miejscu 2, Oliver Koch-Hansen jest 3. Man, I gotta just say, huge props, though, to Quentin Bosch for holding off that charge from Oliver Koch-Hansen and also keeping the pressure throughout the race. We had a man in the water. We had a moment over here with Quentin Bosch on that outside split. I thought he was going to get Mika Perret. It was close. Well done for Mika Perret, Quentin Bosch, and Oliver Koch-Hansen. That was fantastic. And right now you're looking at Mika Perret enjoying a well-deserved moment
of not only glory, but rest and relaxation in the water, and he definitely deserves it. Jakże on potrafi się cieszyć ze zwycięstwa. Słuchajcie, to jest chyba najbardziej pozytywnie zakręcony facet, jeśli chodzi o skutery stojące. Zresztą w ogóle to jest taka skuterowa rodzinka, w której humor zawsze jest ceniony, zawsze jest na wysokim miejscu. Mika Pore w tej chwili celebruje swoje zwycięstwo w Grand Prix Polski w wodzie oczywiście. Wpadawszy do niej zupełnie naturalnie, teraz już wraca na swój skuter Mika Pore. Fantastyczny facet, naprawdę bardzo wesoły. Wystarczy na niego popatrzeć, a już się miseczka cieszy. Serio. Na drugiej pozycji Quinten Bosze, obrońca tytułu sprzed roku Oliver Koch Hansen. Finiszował w tym wyścigu jako trzeci, czwarty był Valentin Dardilon, Morgan Pore na miejscu piątym, szósty Kerto Kase, Joni Hamelin na miejscu siódmym, Phil Zegers, ósmy, dziewiąty Thomas Bento, a dziesiąty Dan Hecke. Well, man, that was just something else. I think the live stream actually missed it, but when Mika Pore came in, obviously he was hands over the handlebars, excited, and I think he did a backflip as well, but I don't know if you guys missed it on the live stream, but it was typical showmanship from our buddy from France. Ważna informacja, słuchajcie, po Runabout GP1 odbędą się zawody freestylerów. Jest nas tutaj teraz bardzo dużo. Słuchajcie, o co chodzi w tym freestylu, ja powiem od razu. Podczas konkurencji prezentowanych podczas figur i pokazów, to oczywiście należy do zawodników, ale zawsze jury jest bardzo ważnym jurorem. Jeżeli jakaś akrobacja będzie wam się podobała, podnieście w górę ręce, oklaski są mile widziane, reakcje publiczności są oceniane przez jurorów i dają dodatkowe punkty każdemu z freestylerów. Także pamiętajcie o tym, czy jesteście tutaj, czy jesteście na trybunie. Jeżeli podoba wam się to, co facet robi na wodzie, to jego salta, backflipy i tak dalej, ręce w górę, klaszczemy. Im głośniejsze są trybuny, tym facet dostaje więcej punktów. No a potem ewentualne zwycięstwo może zawdzięczać wam. Wiem, że niektórzy potrafią się naprawdę odwdzięczyć w postaci płynnej. A za moment klasa Runabout GP1. All the riders. Runabout GP1 ready to go. Najpierw będzie przejazd za marszalem. Real quick here, let's do the top 10. Mika Pore taking that win. Quentin Bosch second. Oliver Koch-Hansen third. Valentin Dardelet fourth. Morgan Pore in fifth. Kurt O'Case, beautiful job in sixth. Yanni Hamelin in seventh. Phil Seegers in eighth. And Thomas Bento ninth. And Dan Huka rounds out your top 10. Well done for those guys. Nizar Abdul Jadaya ended up with 11th place, and congrats to him, by the way. That was his first time we've had a chance to see him on the water. Xavier Pesalou in 12th, Maxence Russell in 13th, Paul Thomas in 14th, just to give you a little bit update. And your podium goes Mika Pore, Quentin Bosch, Oliver Koch-Hansen. Oh, well, that's perfect. I feel like I'm back in the U.S. now. Dobra, skoro słychać już Thunderstruck AC/DC, to jest skuterowy hymn, to znaczy, że za momencik będzie tutaj cholernie głośno, proszę Państwa. I got my heartbeat rolling. All right, let's take a look back to what happened in Moto number 2. Jeremy Perez with the whole shot and the win in the Moto. He was currently 2 for 2 as we come into Moto number 3. The battle was for second between Sam Johansson and Lino Araujo. I got to tell you, man, Lino was rocking. He stayed in that second place spot for 12 laps, stayed under 2 seconds ahead of Sam. But Sam Johansson took it over in the 13th lap, holding it until the end of the race. Lino finishes in third. The ultimate battle, however, was happening for fourth and fifth, with changes back and forth between Andrzej Wisniewski for the Black Shadows team and Robin LaForge, with Pierre-Francois Savelli putting the pressure on LaForge. These are the players to watch in Moto number 3 as well, with that third place on the podium in contention. Moto 2 results, Jeremy Perez, followed by Sam Johansson, Lino Araujo,
Andrzej Wisniewski and Robin LaForge, that's your top 5. Your overall points, well, Jeremy Perez comes into this one with 50. Sam Johansson has 44. Robin LaForge has 36. Lino Araujo has 36. Pierre-Francois Savali has 33. Andrzej Wisniewski also has 33. Wow. Yes, wow, it's awesome. It's funny how you just manifested that, but I got to tell you, I loved watching all 3 of you because every one of you were dealing with lapped riders, crazy water, buoys moving, and all kinds of other nuts and insanity. I thought you started a tiny bit behind Quentin on the start, but man, what happened? That afterburner, oh yes, please turn around. That afterburner was nuts about midway down the start. Give me the rundown, my friend. My ski is faster. He's faster on all grind, so I pass everybody. Then I was in first, and Quentin was just behind me. Oh yeah. All the motos, the best rider behind me, so I try to manage. So I say, okay, I go slow, and I make full gas only on the split. I try to manage the mistake. I did one mistake, but he was behind me, so no problem. But what a race. It's crazy, it's very choppy. The lap is very short, so we have a lot of lapper, and I'm very happy. I mean, it's a big win for me, and especially for my mechanical. Sebastian Pütze, he make a very good engine. He work like 1 week completely on my jet ski. His wife and his kid let me go in this home, and we have a awesome jet ski. And we need to work more, especially me, because I'm not want to do it already, but I will be here. You look amazing. I just was literally up here counting from the moment I started truly hanging out on the tour and watching you. Your evolution through the number of boats, and I may have been inaccurate, but I feel like you've been on 5 different boats from when I first started talking about you on the World Championship Tour. So I do totally agree, super fast boat, but the other props really truly go to you, Mika, because you're amazingly consistent. Yeah, I think I'm old, so I'm racing since 28 years now. Yeah. So I know all the races working. I'm pretty fit too. I make a good physical work all winter. And then I love my fast power sports boat. I like it so much, that one. Then I feel very good on jet ski. So I think I was very fast. And then I just need more physically to win all race. Well, you got a couple of months to get ready for the World Championship Tour. Ladies and gentlemen, Mika Prey, you're a Grand Prix of Poland winner. You're awesome, bud. Amazing fan, Mika Prey. Yeah, they're good people. And I loved how he gave the shout out to Quentin Bosch and Oliver Cock-Hansen as well. He's just an amazing athlete. All right, you guys, we are moving it over to these big hulls as we get ready to go. Jeremy Perez, Samuel Johansson, Robin LaForge, Lino Araujo, Pierre-François Savali, Andrzej Amper-Wiśniewski na pozycji 6. 33 punkty, tyleż samo ile Pierre-François Savali, Martin Dulik, dalej na 8. Florian Bordo i poszli Krzysiek Olszewski, jest 9. Kamil Wadrowski, 10. wszyscy z Black Shadows, Power Team Ełk. Ale jazda, proszę Państwa, rozpoczął się ten wyścig ostatni w klasie Runabout GP1. Well, what a surprise. On the inside split, Jeremy Perez. Whole shot. So right behind him, Sam Johansson on the inside. Let's see who's rocking it on the outside split. So Jeremy Perez comes through with the whole shot. It's Sam Johansson in second. Jeremy Perez, Samuel Johansson pojawił się już przed wieżą. Robin LaForge. Kamil Wadrowski płynie 5. Andrzej Wiśniewski 6. w tej chwili. Świetnie wystartowali Polacy do tego wyścigu. Szukam jeszcze Krzyśka Olszewskiego. On jeszcze nie pojawił się przed wieżą. All right, once again on the whole shot, Jeremy Perez, Sam Johansson, Robin LaForge, who we've been talking about out of Belgium, taking 3rd. Lino Araujo for 4th. Kamil Fedrowski up in 5th. Andrzej Wisniewski in 6th. Pierre-François Savali in 7th. Linus Lindberg in 8th. That's our most recent update. Red flag is up. Uh-oh. Czerwona flaga w górze, a więc proszę Państwa, ten wyścig będzie przerwany. Red flag is up.
Nie wiemy jeszcze dokładnie z jakiego powodu, w każdym razie wyścig zostaje przerwany. Rajderzy w tej chwili zganiają, znaczy marszale, czyli sędziowie na wodzie, zganiają w tej chwili zawodników ponownie na linię startu. All right, so the holders, a lot of them are running back down there, and the teams as well to make sure that the riders have got their holders back and ready to go. That is interesting. I'm not sure why that happened. There's really only a couple of reasons why we would run a red flag like that. As we saw earlier, yeah, and why, yeah. So it could be a couple of things. If there was blockage on the track, if we were uneven on those starts to the point they felt like they needed to pull the red flag up, or if there was an injury. I don't see any injuries, so I think it must have been uneven on the start to the point where they felt they needed to pull the red flag. Rozmawialiśmy tu z Dawsonem o tej czerwonej fladze. Dlaczego akurat została podniesiona? Nie wiedzieliśmy, żeby ktoś tu uległ jakiemuś poważniejszemu wypadkowi, zazwyczaj w takim momencie, ale przyczyn podniesienia czerwonej flagi i przerwania tego wyścigu jest wiele. To mogą być boje, które się urywają. Gdzieś ta boja przepłynęła, trafiona przez zawodnika. To może być zablokowanie gdzieś kogoś na torze. Nie wiemy jeszcze, co tam się dokładnie wydarzyło. Ja podaję tylko i wyłącznie hipotetyczne sytuacje, bo było tam naprawdę spore zamieszanie. A pewnie dowiemy się w trakcie, dopłynie tu do nas komunikat, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Right, we've also got the course marshals down there conferring really quick with our race director, Marco Petrini. So if there is another reason for that, we will get you the update. However, currently everything... Właśnie Looked safe on the track, sorry. Course Marshal, czyli to są ci panowie, u nas potocznie zwani ratownikami na wodzie, zostali zwołani tutaj do wieży i za chwilę Marco Petrini, który jest sędzią głównym tych zawodów, oficjalna ranga to jest Race Director, podejmie decyzję, co dalej robimy z tym wyścigiem. A tak przy okazji poznajcie Diesla, to jest ten pierwszy facet. Zęby zjadł na ratownictwie medycznym. Ja po kolei tak przy okazji to przedstawię. Aga prywatnie rządzi Dieslem w domu. Diesel jest na skuterze w tej chwili, podpływa do niego Adaś Kunc. Ten facet w czapeczce z krótkofalówką to jest Jonek. Wszyscy w Opropłock. Czekamy na decyzję sędziego głównego Race Directora, Marco Petrini. Za chwilę tę decyzję podejmie. Ja podejrzewam, że chodzi tam o tor, skoro jeden z kurs marszali na nim w tej chwili się znajduje. All right, again, well, we've got the Runabout riders back down behind the line as we get ready to go, and just a little pause here. I am seeing them make a couple of adjustments on the buoys, but not sure if that had an impact.
Oh, whoopsie. All right, so now we know. In freestyle, we would call that flushing the tower, but generally you don't see that in runabout racing. But that's exactly what happened. They flushed the tower when they came through. So, Thomas, you're not even in trouble this time. It was the runabout riders that did it. Okazuje się, że przyczyna przerwania wyścigu jest więcej niż prozaiczna. Otóż konie tak się rozpędziły, że mocna fala poszła na wieżę, poszła w tej chwili na sprzęt. No właśnie, chłopaki tam w tej chwili próbują to wszystko osuszyć, a jako że wszystko mierzone jest elektronicznie, chociaż też jest dla bezpieczeństwa zapis ciągły, bo sędziowie są jednak mimo wszystko tradycjonalistami i mimo tego, że mają w tej chwili najlepsze wyposażenie na tej wieży, to długopis jest w użyciu. Także można było ten wyścig kontynuować, no ale Marco Petrini podjął zupełnie inną decyzję i z powodu zalania tego sprzętu, tak najkrócej można powiedzieć, z powodu zalania tego sprzętu wyścig został przerwany, zostanie powtórzony. Dawson powiedziała mi tu, że kiedy sędziuje zawody freestylerów, to takie fale na wieży to jest norma i to się da przeżyć, prawda? I have to say I've never seen it in racing. I have seen it a couple of times in freestyle. Thomas knows exactly what I'm talking about, especially old school. They used to come up, that was kind of their thing. They would do it. In fact, Thomas is going to show us that trick, hopefully again. It's called the fountain. So what they'll do is they sit on the hood of the boat, or they'll get the hood of the boat down on the water, and then they lift the back, and then they literally have this massive jet of water, and they flush the crowds. We call it flushing. This flush. Flush the crowds, or we'll splash the crowd, or sometimes they flush the tower. We would get chastised. But it's a super fun trick to watch, but I've never seen it in a runabout race, so there you have it. Zabawną historię w tej chwili. O właśnie, pojawił się tu Thomas Wolf, jeden z freestylerów, którego za chwileczkę zobaczycie w akcji. Thomas Wolf był przyczyną kiedyś totalnego zamknięcia Dawson. Ona mówi, że to właśnie podczas tych zawodów freestylerów zdarzyć się to bardzo często. Może i się zdarza, bo jest kilka takich trików, kilka takich konkurencji, kiedy na przykład zawodnik obraca się i z rury wydechowej płynie taki potężny flash wody i ten flash od Thomasa poszedł właśnie na wieżę, dzięki czemu Denny nie musiała brać prysznica wieczorem. Yes. No shower. No shower. Yeah, Norbert does not look pleased down there as he's trying to get his equipment dried up. So next year we'll have a windshield. Next year we'll have a windshield. Yeah? A little shower curtain or something. Clear. Yeah, to cover so the computer doesn't get wet. Like a windshield. Mm-hmm. Yeah. Oh, you do paper. You're so old school. Old school is the best. Old school is the best. Well, I can't argue with you right now. When the computer is out, old school, you need to have an old school. Yes, very, very true. All right, again, as we're just looking back on the ski division, and Mika Perret was talking about fast power sports, and just looking down at the results, and of the top 8, there were multiple boats that were those fast power sports boats. So I think they most definitely have earned the right to say they are some of the best boat manufacturers as well. All right, you guys, just waiting for Runabout GP1 class as we try to dry off our computers. Tak, czyli będziemy mieli najprawdopodobniej powtórkę tego wyścigu, tak? A nie, jeszcze czekam. Nie, no nie jest to nic tak poważnego. Na pewno wystartują do tego wyścigu. O właśnie, jeszcze jedna ważna informacja. Gdyby
To się zdarzyło. Po przepłynięciu przez zawodników 70% 3/4 dystansu, wtedy byśmy już tego wyścigu nie powtarzali, ale tak, bieg zostanie w całości powtórzony, tylko teraz tam decyzja na wieży, czy jednak wracamy do tego długopisu, czy sędziowie będą próbowali ten komputer jednak mimo wszystko osuszyć i uruchomić ponownie. Na pewno trwa teraz restart tego sprzętu. All right, we're going to, on the right-hand side of that track, they're testing the split section again as we continue to work our way through technical difficulties. We will be back on the track in just a moment. Meanwhile, our incredible audio team is going to crank some tunes for us. Tak, więc na pewno bieg będzie powtórzony. Czekamy tylko ciągle na tę decyzję z wieży. Co tam się w ogóle wydarzy? We have a pen, we have a paper, we can run. Obstrajcie się.
Ona dzisiaj z pocisk dostaje z każdej strony. No. Ale mój dowcip z papierem też był. Andrzej, ty nie śpi. A? Trochę więcej w lewo w kierunku środka trasu. A gdzie Aga? Andrzej? Dlatego będzie prowadził. Prowadzisz Isuzu. Będzie prowadził. Tak. Trzeba było dać lewemu. Jedziesz dzisiaj? Pierwszej też musisz przesunąć. Bajler robacki. Oni jak zwykle.
Działa był gwizdek sędziego, najprawdopodobniej wzywający zawodników i całą resztę z powrotem na linii startu. Oni teraz rozpływają, rozgrzewają jeszcze te maszyny i za chwilę ponownie zobaczymy ich na linii startu. Także sytuacja ze sprzętem opanowana, sprzęt wysuszony i możemy powtórzyć ten wyścig, trzeci wyścig klasy Runabout GP1. All right, you guys, we are back. We've got computers, we've got boats, we've got engines, we've got We have riders. judges. We've got energy, aka electricity. What could possibly go wrong? I hope I didn't just jinx us. All right, well, once again, Jeremy Perez and Sam Johansson and Robin LaForge and Lino Araujo and Kenny Fodrowski, you guys had amazing starts. Can you do it again? I know you can, as we get realigned and ready to rock and roll. Ladies and gentlemen, we're just about to kick it off for round number 2 without splashing, theoretically. Okej, skoro wszystko działa, więc możemy zaczynać. Procedura startowa powolutku wchodzi w swoją fazę realizacji. Ja tak szybciutko o sytuacji w tej klasie najmocniejszych skuterów siedzących, czyli Runabout GP1 dywizji skuterów siedzących. Po 2 wyścigach Jeremy Perez na prowadzeniu, numer 86, Samuel Johansson drugi w klasyfikacji generalnej. On płynie skuterem z numerem 4, to jest chłopak ze Szwecji. Robin Laforge z Belgii, numer 69, trzecie miejsce po 2 wyścigach. Lina Araujo, numer 27, ma ten Portugalczyk, 4. miejsce. Na 5. pozycji Francuz Pierre-François Savelli, numer 12. Na 6. pozycji w klasyfikacji generalnej Andrzej Amper-Wiśniewski, Black Shadows Power Team, EUK numer 25. Polska, rzecz jasna, Martin Dulik, nasz przyjaciel z Czech, numer 11, pozycja 7. Na 8. jest w tej chwili Florian Bordeaux z Francji, numer 91. Krzysiek Olszewski, drugi z Shadowsów, na pozycji 9 i 10 jest Kamil Fadrowski, kolega klubowy. Linus Lindberg na 11, ten Szwed Petr Dryjak z Czech, numer 111. Na pozycji 12 Manuel Reggiani z Włoch, numer 33 i 13 pozycja. 14 Mario Lamy ze Słowacji, numer 46. Egidis Kilevicius z Litwy, 15 pozycja. Numer 18 Gintaras Venckus, numer 17 i 16 pozycja. Tioso Macio Matia Włochy, 17 i 18 Benjamin Becker z Niemiec. What a wicked start for Jeremy Perez and Sam Johansson on that inside split. That was unprecedented. Oh, hello. Sam Johansson with a whole shot on the inside. Things that make you go, wow. Sam Johansson is going to have the whole shot. It's going to be Jeremy Perez right next to him. Sam Johansson. All right, it's going to be Sam Johansson, Jeremy Perez.
Lino Araujo, Robin LaForge, Andrzej Wisniewski. Dobre wyjście Ampera na 5. pozycję po tym starcie na prowadzeniu. Samuel Johansson ze Szwecji, drugi płynie w tej chwili Jeremy Perez, Francja, trzeci jest Lino Araujo z Portugalii, na pozycji 4. Robin Laforge, 5. Andrzej Wiśniewski, 6. Linus Lindberg, Pierre-François Savelli na pozycji 7. i 8. Kamil Fadrowski, drugi z Shadowsów, a za sobą ma na pozycji 9. Krzyśka Olszewskiego, pierwszą dychę zamyka Tiozo Pacio Mattia z Włoch. All right, once again, your top 10. Sam Johansson pokes right through for the whole shot. Jeremy Perez second. Lino Araujo for third. Robin LaForge, who's just been unstoppable this weekend, is in fourth. Andrzej Wisniewski in fifth. Linus Lindberg in sixth. Pierre-François Savelli in seventh. Kamil Fadrowski in eighth. Christoph Olszewski in ninth. And Matteo Tiazzo Paggio in 10th. Martin Dulick in 11th. Benjamin Becker in 12th. And Peter Dryak in 13th. Gintara Venkus in 14th. And Mario Lamy in 15th. That's how it started out as we get underway after a raucous wait, because you boys and your jets are just so big that they flushed our computers. What a wicked course this is, and these guys are practicing some wicked ways. Let's see what kind of passing we got ahead of us, but man, Sam Johansson looking awesome. Przed nami 20 minut ostrej jazdy, troszeczkę, nieco więcej niż 20 minut, bo trzeba doliczyć jeszcze to okrążenie finałowe. Przyglądamy się Polakom. Andrzej Wiśniewski płynie na 5. pozycji, on ciągle ma miejsce, ciągle ma szansę na przynajmniej ten najniższy stopień podium. Samuel Johansson na prowadzeniu, Jeremy Perez na 2. pozycji, Lino Araujo na 2. okrążeniu, na miejscu 3. 4. jest Robin Laforge, a pozostali Polacy Kamil Fadrowski i Krzysiek Olszewski blisko siebie na pozycjach 8. i 9. All right, you guys, I have just been properly chastised, as I should have been. You can't talk about great racing without talking about the holders. And these guys have been superheroes for sure all weekend, and it gets even uglier. That's right, you got to be Superman for sure to be a holder, and particularly when you've got that kind of power that you got to hold back, right? The holders are amazing. And they fly those guys around the world as well, because once you find a good holder, you should never let them go. That sounded like a good rule for life, honestly. Yeah, you knew exactly what I was talking about. No to właśnie Dan Dawson wymieniła kilka przymiotów Samuela Johanssona, że to jest bardzo duży i bardzo silny facet, więc radzi sobie z tą 300-konną maszyną. Tak, proszę Państwa, 300-kilogramową maszyną, a koni to one mają powyżej, no nierzadko nawet 453 sekundy do setki full carbon, rzecz jasna. Także o cenie już tych maszyn mówić nie będę, bo jest kosmiczna. All right, almost as hard as it is to say the name of this lake, it's almost as hard to say the name of where Sam Johansson lives, but I'm going to try. He is in Stenungsund, Sweden. Don't kill me, Sam. He's 23 years old. He typically, the last several years that we've been watching him, he has a 50% chance based on his finishes in pass. He has a 50% chance of top 5 in his motos, which is insane. In 2024, he was the Runabout Grand Prix World Champion. That was a very emotional moment, by the way, that we got the opportunity to watch in Indonesia as that played out, because at that same event, his dad, Johan Johansson, retired. As you can imagine, it was emotional, and there was not a dry eye in the house as we watched him take his first massive win like that. He's a web designer and an engineer, and Sam Johansson is also the gentleman that is in the lead on boat number 4, riding for Team Aragrans. Ciekawa sytuacja na torze. Samuel Johansson na 4. okrążeniu utrzymuje to prowadzenie, swego rodzaju niespodzianka, ale to wszystko zależało od jego bardzo dobrego startu, od dobrego wejścia w ten wyścig. Jeremy Perez płynie w tej chwili na pozycji 2. Fantastyczny Portugalczyk Lino Araujo na miejscu 3. Robin Laforge, objawienie tych zawodów bez dwóch zdań, jest w tej chwili na pozycji 4. A 5. Amper, Andrzej Wiśniewski, ma za plecami kolejnego Szweda Linusa Lindberga. Amper.
super. Pierre-François Savelli na miejscu 7, a potem Kamil Fadrowski, numer 59. Kolejny z Shadowsów, Krzysiek Olszewski, przesunął się na pozycję 10, top 10. All right, the gentleman that is currently in second, but he's in the lead in the overall points this weekend is Jeremy Perez from France, with almost 100% chance of getting top 3, 5, and 10 in his finishes. I mean, watching him over the past 5 years has been an education. He is 38 years old. He's a 19-time Aquabike podium. He's got 6 world championship titles. And he owns his own jet ski snowmobile rental company. That is the one and only Jeremy Perez. Also out on the track, and I believe, yep, he still is, Lino Araujo, who is up in third, also has an amazing history. He's 35 years old. He lives in the north of Portugal, is born there, has always lived there. In 2024, he was third in the Runabout GP1 class at the World Championship. Works in his family's business. He also rides motocross for about 8 years. He said that's why he loves Runabout so much. Lino Araujo is a 2-time Runabout GP2 Portuguese champ, a 3-time Runabout GP1 Portuguese champion. And his first win was in 2016, and he is currently up in third. In fourth, Robin Laforge. Robin is 28 years old, out of Namur, Belgium. He rides and loves jet skiing, quads, and fitness. He's a 5-time Belgium champ, a 1-time Vice Euro champ, and a 2-time Holland champ. And I hope that his girlfriend, Margot, is watching. In 5th place is Andrzej Wisniewski, a.k.a. Amper. Andrzej Wisniewski lives in Elki, Poland. He's got 2 kids, Patrick and Paulina, and a posse of Chihuahuas still. He has 5 Aquabike podiums. He rides for the Team Black Shadows. He was first in Aquabike points both in 2019 and 2020 for the Worlds. He is 2nd overall in Aquabike points in 2023. He's got a 2nd and a 3rd in the European Champions, and he's a 1-time European Vice Champion. I think some of his busiest has been the fact that he also runs a very successful construction company and just finished out this last year a brand new building, which is spectacular in Elki, Poland. It's a gorgeous, gorgeous location. I think the other cool thing to say about your 5th place rider, Andrzej Wisniewski, is that he has sponsored and taken care of a lot of Polish riders over the years and really has made Poland's teams a force to be reckoned with, I think, on a global scale. 17 championship in Poland. Right? Yeah. Samuel Johansson, Jeremy Perez, Lino Araujo, Robin Laforge, Andrzej Wiśniewski. No change in top 5 on 8th lap. Yep, your 6th place rider, that is Linus Lindberg out of Sweden. He's 21 years old. His first race was in Karlstad, Sweden, and his first win was there as well. He rides for Team Aragrens. And I love his ritual. I don't know if it's true or not, but he says he always likes to drink Pepsi Max. All right, he's your 7th place guy. Sorry, I said 6, but it's Pierre-François Savelli that is 6th. Linus Lindberg is 7th. Kamil Fedrowski is 8th. Mattea Tiazzo Paglia is 9th. And Martin Dulick is your 10th place rider. It's going to be a massive moto. We are going to have a 20-minute moto plus a lap. It's going to go pretty fast. Kilka słów o Lino Araujo przed chwileczką od Down Dawson, 35-latek, który żyje w Pavoa. To jest bardzo blisko Porto. W 2024 roku miał trzecie miejsce i podczas światowego turu i Mistrzostw Świata. A jest przedsiębiorcą pogrzebowym, żeby było ciekawie. Funeral agency. All right, podium prediction right now, Jeremy Perez, Sam Johansson, and Lino Araujo. If nothing changes, that's going to be your 1st, 2nd, and 3rd on the podium.
Again, Jeremy Perez, Sam Johansson, and Lino Araujo. Savelli, by the way, is up in that 6th place. He's an iron worker from Corsica. That boat was built by Easy Rider and Teddy Pons. He just started racing last year, but I think he's not going to stay in that GP2 class very long. He's going to focus on GP1, which, by the way, he's doing great. He is currently, let's see, he is up in 6th place. That's Francois Savelli, who's only been on the tour 2 years. Pierre François Savelli w tej chwili na pozycji 6. Linus Lindberg jest na 7, bo patrzę, gdzie są Polacy. Kamil Fadrowski na 8 pozycji, za plecami ma Martina Dulika, dobrze się znają chłopcy, natomiast przed nimi na 5. pozycji Andrzej Amper-Wiśniewski, 4. jest Belka Robin Laforge, 3. płynie w tej chwili Lino Araujo. Jak się dowiedziałem przed chwileczką, przedsiębiorca pogrzebowy Jeremy Perez, świetny zawód w tej branży sportów motorowodnych, bardzo przyszłościowy, nie, oczywiście żartuję. Jeremy Perez, miejsce 2 i to jest swego rodzaju niespodzianka. Jeremy Perez miał 100% u bukmacherów na staniecie na najwyższym stopniu podium i chyba stanie. Samuel Johansson w tej chwili na prowadzeniu na 10. okrążeniu tego wyścigu, a do końca mamy jeszcze niecałe 4 minuty. All right, we're a little over 10 minutes. Again, this is a 20-minute moto plus a lap. Don't go anywhere after this because we've still got freestyle coming at you. And that is a super fun show as well. Ostatnie decydujące miejsce na podium Grand Prix Polski, pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych wyścig. Tuż po tym wyścigu będziemy mieli ostatnią konkurencję freestylerów, w których 4 freestylerów wykonywać będzie niesamowita akrobacja, więc szykujcie swoje telefony i obiektywy aparatów fotograficznych tuż po zakończeniu ostatniego wyścigu w klasie Runabout GP1, w którym w pierwszej 5 brak zmian na 11. okrążeniu. Zbliżamy się już do końca, a ciągle na prowadzenie Samuel Johansson. Tyle, że Jeremy Perez, który płynie za jego plecami, on potrafi zaatakować w każdym momencie. To jest top of the top, jeśli chodzi o światowych riderów. Lino Araujo podobnie, Robin Laforge to akurat objawienie tych zawodów do tej pory jakoś tak bez spektakularnych sukcesów, no ale tutaj pokazuje naprawdę na co go stać. No i nasz Andrzej Amper-Wiśniewski z Black Shadows Power Team EUK ciągle z szansami na przynajmniej ten najniższy stopień podium, płynie w tej chwili 5, ale trzeba przyskoczyć przynajmniej Robina Laforge'a. Dzisiaj mu się to już udało. Pierre François Savelli jest 6, 7 Linus Lindberg, Kamil Fadrowski na pozycji 8, Martin Dulik jest 9, Tiozo Piaggio Mattia na 10, Florian Bordo na 11, gdzie jest Krzysiek Olszewski. Krzysiek Olszewski wycofał się już po 4. okrążeniu z tego wyścigu. Nie ma go tutaj w stawce, na pewno nie będzie się liczył. Oh, that got my heart going a little bit. Jeremy Perez had to go in and pick up the penalty buoy, and that cost him several seconds. I thought somebody was going to get around him, but he played that very smart. So Jeremy Perez did not lose a spot, but that was close. Again, Sam Johansson, Jeremy Perez, Lino Araujo, Robin Laforge, and Andres Wisniewski make up your top 5. So here's the countries that are represented in that 5 places: Sweden, France, Portugal, Belgium, and Poland, all in your top 5. And Slovakia and Italy and Lithuania. That is Linus Lindberg aboard the 63 boat. He rides for Sweden. Samuel Johansson, Jeremy Perez, Lino Araujo, Robin Laforge, Andrzej Wiśniewski. Pierwsza 5 na 12 pętli, tak właśnie wygląda. 13, 14 minuta, tak, trwa 14 minuta tego wyścigu, a więc za chwileczkę jeszcze po jednym okrążeniu, tylko nie wiem kto, czy Samuel Johansson, czy Jeremy Perez zobaczy białą flagę. Samuel Johansson, Jeremy Perez pewnie stoczą ten finałowy bój na slalomie równoległym, niebieskie, zielone boje, bo tam się zawsze najwięcej dzieje, tam zachodzi najwięcej zmiana. Andrzej jest teraz 5, a na 8 pozycji płynie Kamil Fadrowski, obaj z Black Shadows Power Team EUK. Oh, Lino Araujo also had to go in and pick up a penalty buoy. That was just enough for Robin Laforge to get around him. So Lino Araujo went in to pick up that penalty buoy, and Robin Laforge snuck right around him, move up into 3rd. So your new top 3, Sam Johansson, Jeremy Perez, Robin Laforge, Lino Araujo,
Andres Wisniewski, and then in 6th place, Savelli, Pierre-Francois Savelli, and then in 7th, Linus Lindberg. Wow. All right, LaForge snuck right around Lino Araujo because of that mistake. I'm telling you, that penalty buoy is ugly. Now, here's why you have to take that. If you miss a buoy out on the track, then that will force you to go in and pick up that penalty buoy. And as you can see, it is a steep, steep penalty because they've got to go completely out of their lane and then come back in and pick that buoy up. Ouch. Powiedziałem 15 minut plus jedno okrążenie, oczywiście pomyłka. 20 minut plus jedno okrążenie, tyle płyną rajderzy w klasie Runabout GP1. Samuel Johansson, Jeremy Perez, Robin LaForge na 14 okrążeniu, Lino Araujo na pozycji 4 na 14. Zaraz wejdzie w 14 pętlę, bo póki co ma jeszcze 13. Andrzej Amber-Wiśniewski. Sprawdzam, jaką Amber ma stratę w tej chwili do Lino Araujo. No tu jest sporo, tu jest 13 sekund, jakieś 100 metrów. Oh my gosh, Tomac, that affected the podium as well. So when Robin LaForge got around Lino Araujo because he had to pick up that penalty buoy, that was enough to knock Lino off the podium. So we have a new podium. It's Perez, Johansson, and LaForge. Więc jeżeli... No tak, mamy zmianę w tej chwili w pierwszej trójce. Robin LaForge z Belgii, to jest objawienie... Big surprise in the competition. Robin LaForge z Belgii na miejscu trzecim aktualnie. Lino Araujo spada na pozycję 4. Tam się właśnie wydarzyło to na tej prostej. Samuel Johansson prowadzi, Jeremy Perez jest drugi, Andrzej Wiśniewski ciągle na 5. pozycji, ale myślę, że Lino Araujo po prostu odrobinkę już słabnie i jeżeli Andrzej Wiśniewski będzie trzymał tą presję, to jest w stanie go przeskoczyć. A na razie mamy pierwszą trójkę: Samuel Johansson, Jeremy Perez, Robin LaForge. I guarantee you that Lino Araujo is fully aware that he has got to get back up there and try to get around Robin LaForge to hold on to that 3rd place spot. The problem is we have 2 minutes left and another lap because we're about to hit our 20-minute mark. We're at 18. Szans na zwycięstwo, na stanięcie na najwyższym stopniu podium w Grand Prix Polski bukmacherzy dawali Jeremy Perezowi. No ale na razie tutaj w trzecim wyścigu przynajmniej Jeremy wygrał 2, więc jest bardzo prawdopodobne, że za to jeżeli obstawiliście oczywiście, to wielkiej przebitki nie będzie, natomiast Samuel Johansson, Robin LaForge jest teraz trzeci, Lino Araujo i Andrzej Wiśniewski na pozycji 5. Mamy 16 okrążenie, 19 minuta trwa, więc czasu Andrzejowi do tego, żeby Portugalczyka przeskoczyć, nie pozostało już wiele. All right, once again, Robin LaForge knocked Lino Araujo off of that podium with that move once Lino made the mistake on the penalty buoy. Had to pick it up. There's no getting around it. But it definitely cost him not only the position on the track, but the overall podium position. So the question is, will Lino be able to get that back by getting back around Robin LaForge? And again, he's got only a couple minutes left. We are 2 laps away from a finish. All right, again, if nothing changes, your podium's going to be Jeremy Perez, Sam Johansson, and Robin LaForge. Crazy. That's just crazy. Mucho loco. What a wicked turn of events here. Black Shadows rider Andrzej Wisniewski coming front the crowd stretch.
It was such a pleasure to hang out with his daughter and Patrick. Finally got to see Patrick again, who's now a dentist. He's so successful and amazing. And he's medic in this competition. What? Patrick is medic in this competition. Oh, that's right. Yeah, they put him to work. Oh my goodness. All right, white flag, you guys, is up. This is our final lap for Runabout GP1, and it is in the firm control of Sam Johansson out of Sweden, and I would be willing to bet that Sam's dad, Johan Johansson, is down there jumping up and down, or they're really, really quiet, one or the other. 20 minut tego wyścigu upłynęło, weszliśmy w 18 pętlę i to będzie ostatnie, ta 19 będzie ostatnim okrążeniem, ostatni czas, ostatni moment, ostatnia chwila, aby poprawić swoją sytuację w przypadku Andrzeja Wiśniewskiego. Samuel Johansson, Jeremy Perez, Robin Laforge, Lina Arachujo, Andrzej Wiśniewski. To jest pierwsza piątka na tej ostatniej pętli. Kamil Fandrowski płynie 9. All right, as we wrap this up, it has been pretty spectacular, but I think the biggest upset has been the fact that Lino Araujo had that podium locked down until that mishap, and then having to go and pick up the penalty buoy. So now we are just looking for a single digit. It's the checker flag, and it drops for Sam Johansson. A beautiful run on moto number 3, and that is going to lock and load. But as a gentleman right behind him, Jeremy Perez, who is your new Grand Prix of Poland champion on boat number 86. I wszystko jasne. Co prawda ten wyścig Samuel Johansson wygrywa, ale Grand Prix Polski wędruje do Jeremiego Pereza. Jeremy Perez, zwycięzcą Grand Prix Polski pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych Ostrów Warcki 2025. Samuel Johansson, Jeremy Perez, Robin Laforge, Lina Arachujo i na 5. pozycji kończy ten wyścig Andrzej Wiśniewski. Tak myślę, to jeszcze nieoficjalne. Kamil Fandrowski chyba jeszcze nie pojawił się tutaj przed wieżą, tak? A nie, już chyba przepłynął, nie widzę tego czerwonego skutera na torze, a więc Kamil Fandrowski ostatecznie na pozycji 9, Andrzej Wiśniewski ostatecznie na 5 in overall. Yeah, so Jeremy Perez will still take the overall, Sam Johansson second, and Robin Laforge will be third. Czyli top 3, jeśli chodzi o Runabout GP1, wygląda następująco. Jeremy Perez, Samuel Johansson i fantastyczny Belg Robin Laforge. Yeah, that was well done. All right, down on the final moto, it was Sam Johansson, Jeremy Perez, Robin Laforge, Lino Araujo, Andres Wisniewski rounding out your top 5, Pierre-Francois Savelli 6th, Linus Lindberg 7th, Martin Dulick in 8th, and Camille Fedrowski in 9th. And Tiazzo Paggio Mate will be your 10th place. That's how it finished up in moto number 3. Once again, your podium, Jeremy Perez and Sam Johansson and Robin Laforge will be getting some major awards. Do not go away, as we're going to be bringing you freestyle next, but what a proud papa Jeremy moment. Perez! So Jeremy Perez, your Grand Prix winner for Poland. What a way to kick it off. Jeremy Perez w tej chwili w rundzie z szachownicą, cieszy się jak dziecko, odpala ten swój skuter i z tą szachownicą chce w tej chwili podziękować publiczności za doping. To jest taka skuterowa tradycja. Każdy rider, który zwycięża w danych zawodach, ma prawo właśnie do takiej rundki z check flag, czyli rundki z szachownicą. Proszę Państwa, za chwileczkę na finiszu tych 3-dniowych zmagań w Ostrowie Warckim będziemy mieli finał freestylerów. Jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji. 4 riderów od 3 dni toczy zmagania o podium Grand Prix Polski w konkurencji skuterowego freestyla, a więc przygotujcie swoje telefony, przygotujcie swoje aparaty, coś, co zobaczycie być może po raz pierwszy. Jeżeli ktoś jest po raz pierwszy na takich zawodach, powiem wam krótko, tego się po prostu nie da odzobaczyć. Dawn Dawson wędruje teraz na wieżę in the tower. Ona jest sędzią, a ja mam do was taki apel, moi drodzy. Jeżeli
jeżeli chcecie pomóc wybranemu przez siebie zawodnikowi, bo akurat jego pokaz bardzo wam się spodoba, to słuchajcie, ręce w górę, klaszczemy, wydajemy z siebie różne dźwięki, ma być głośno, wtedy on po prostu czuje, że ma wasze wsparcie, ale mało tego, sędziowie przyznają punkty za reakcję publiczności podczas konkurencji freestyle'owych, więc jeżeli coś wam się naprawdę, moi drodzy, będzie podobało podczas tego pokazu, pokażcie, że wam się po prostu podoba. Oklaski, można krzyczeć, można piszczeć, można śpiewać, jak ktoś potrafi. Ważne, żeby na trybunach było głośno, ważne, żeby sędziowie widzieli, że to naprawdę się podoba. W konkurencji skuterowego freestyla publiczność jest tym czwartym jurorem, bo zazwyczaj ocenia te pokazy trójka jurorów, ale tym czwartym jest właśnie publiczność zgromadzona, obserwująca zawody. Także moi drodzy, gorąca prośba od wszystkich freestylerów, żebyście docenili ich wysiłek i pomogli zdobyć jak najlepsze miejsce. Moi drodzy, za chwilę o Grand Prix Polski walczyć będą freestylerzy. Mamy ich 4 zgłoszonych. Każdy wykona swój specjalny pokaz. To są Roberto Mariani z Włoch, Massimo Accumulo, także z Włoch, Thomas Wolf, nasz przyjaciel z Niemiec i Paulo Nunes z Portugalii. Także, moi drodzy, wspieramy tych, których wyczyny na wodzie najbardziej nam się podobają. Pamiętajcie o oklaskach, można gwizdać, można klaskać, można krzyczeć. Jeżeli wam się podoba, po prostu pokażcie, że to się podoba. Dlaczego? Dlatego, że to również oceniają sędziowie. Reakcja publiczności jest bardzo ważnym elementem oceny każdego programu freestyle'owego. Zawodnicy w serii finałowej mają chyba program dowolny do zaprezentowania. Oczywiście są też figury obowiązkowe, ale one są zazwyczaj też elementem programu dowolnego. Tak to mniej więcej w dużym skrócie wygląda, a więc już za momencik, za chwileczkę, za momencik Thomas Wolf bodajże rozpocznie te zmagania. W tej chwili jeszcze udziela jakiegoś tam szybkiego wywiadu, ale kiedy sędziowie będą już gotowi, kiedy pojawi się ta zielona flaga oznaczająca możliwość startu, początek startu i początek tego programu, wtedy już oczy publiki będą skierowane na samego zawodnika, a także na publiczność. Także pamiętajcie o oklaskach. Jeszcze tam jeszcze jednej sprawy nie poruszyliśmy pod tytułem Co? Co się stało? Co?
Tak, tak. Że co zrobić? W hotelu jak wykładał nam, jak powinniśmy postąpić. Jak z tymi, jak ktoś tam, pamiętasz? Żeby być panem, to trzeba mieć prawo jazdy. A! Piotrek, bo jak nie masz prawo jazdy, może powinieneś sobie wziąć żonę z prawo jazdy. Tak, tak. Zrozumiał? Halo, halo. No i właśnie Thomas Wolf w tej chwili rozpoczyna swój pokaz, proszę Państwa. Thomas Wolf na wodzie, jeden z freestylerów, których w tej chwili będziecie mogli podziwiać w akcji. No i pamiętajcie, moi drodzy, o tym, aby jeżeli Wam się podoba jakaś akrobacja, głośnymi brawami pokazać to, że się podoba, bo to jest jeden z elementów oceny jury. Im głośniej jest na trybunach po każdej akrobacji, po każdej ewolucji, tym więcej punktów dostanie aktualnie prezentujący swój program Freestyler, a to jest Thomas Wolf z Niemiec.
Tomasz Wolf prezentuje program bardziej taki artystyczny. To jest właśnie Flash. Tutaj jest więcej teatru niż akcji, ale to również jest oceniane przez sędziów. Jeżeli z wieży widać podniesione ręce w górze, to też się liczy, a więc jeżeli Tomasz wykona jakąś ewolucję, która wam się spodoba. Pamiętajcie, łapy w górę. U nas mówimy, że Tomasz wykonuje program minimalistyczny zazwyczaj. To jest szczególnie trudna konkurencja. Brawo, brawo, proszę Państwa. Oklaski, 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 jeżeli się podobało. A słyszałem, że się podobało. Wydawać by się mogło, że to nic trudnego, ale właśnie tego typu jazda, czy przejście pod skuterem. Oj, myślałem, że się nie wynurzy. Brawo dla Tomasa za ten numer. Są wbrew pozorom najtrudniejsze do nauczenia, bo tam trzeba wszystko odpowiednio... Tak przynajmniej mówią znawcy tematu. Nie jestem freestylerem, ale zdążyłem posłuchać ich opowieści. Było trochę jodłowania. Czyli ostatnie 30 sekund pokazu, te skrzyżowane flagi, czerwona i zielona, oznaczają, że teraz trzeba pokazać jeszcze coś dowolnego swojego, żeby zaskoczyć czymś publiczność. A właśnie mi tu Dawid podpowiada, że Tomasz pływa we freestylu w klasie old school. To są zupełnie inne triki. No tak, ale chłopak już swoje lata ma, prawie mój rówieśnik, czyli piątka z przodu. Panie i panowie, Tomasz Wolf, brawa dla Tomasa Wolfa, jest czerwona flaga, więc koniec tego programu. Oldschoolowy freestyle w wykonaniu Tomasa Wolfa z Niemiec. A za chwileczkę, jak znam życie, to pojawi się Portugalczyk. Nie, chyba jeden z Włochów podchodzi do skutera. A nie, oni po prostu pomagają wyjść z wody Tomasowi. A tak właśnie, Portugalczyk, czyli Paulo Nunes w swoim programie. Przywitajcie go brawami. Paulo Nunes z Portugalii. I to już będzie modern freestyle, w którym będzie naprawdę dużo fruwania, salt i backflipów. Podwójne salto. Potrafi zrobić takich 9. Paulo Nunes. I teraz proszę Państwa, uwaga, jeden back, salto. Pamiętajcie o brawach, jeżeli dana akrobacja się podoba, bo chłopak na pewno na to zasługuje. Tomasz Wolf jest w tej chwili czwarty w ogóle w klasyfikacji generalnej. Paulo Nunes na miejscu trzecim, a za chwileczkę zobaczymy też dwóch Włochów w akcji. Modern freestyle. Raz. Na tym się skończyło. Back. 2. Back 3.
Podwójne salto, wyszło! I uwaga, back. Back z przychyłem na burtę. Teraz Paulo pokręcił trochę bączków. Paulo Nunes z Portugalii. No i mamy końcówkę pokazu. Oj, teraz będzie się działo. 2 udało mu się zrobić i wykręcić bączki w tej chwili. Być może w finale zobaczymy teraz serię popisową. Będzie kilka tych backflipów. I koniec pokazu. Wielkie brawa, Paulo Nunes! Paulo Nunes, Portugal. Paulo Nunes spływa już, a za chwileczkę jeden z 2 Włochów. Myślę, że będzie to Massimo Accumulo. Massimo Accumulo z Włoch. Massimo Accumulo Italii. Massimo Accumulo zawsze wita się z publicznością w taki dosyć charakterystyczny sposób, tak? Pomachajcie mu, odmachajcie, oklaski jak najbardziej mile widziane. Hej, publika na trybunie, Massimo Accumulo wita was i zaprasza do obserwowania i dopingowania swojego programu. Massimo Accumulo i pierwsza figura, zielona flaga jest w górze. Podwójny backflip. Raz, 2, 3, 4. Na razie 4. Trzy, 4. Słuchajcie, wielkie brawa, jak się podobało. Pamiętajcie o tym, za wasze brawa, za wasze ręce w górze, za wasze oklaski sędziowie przyznają zawodnikowi punkty. Liczy się w ocenie właśnie reakcja publiczności. Wow! Teraz Massimo kręci bączki, zakończone pojedynczym saltem. Jeszcze nie kończy tej figury.
Jeżeli udało wam się złapać to w obiektywie, to macie naprawdę fajną fotkę. Salto z wyciągniętą nogą, piekielnie trudna figura. Trzeci, czwarty jest piąty, szósty. Massimo Accumulo! Właśnie o to chodzi, oni to słyszeli. I ostatnia prosta. Końcówka tego pokazu. Teraz trzeba będzie zrobić coś, czym zaskoczy sędziów na wieży, a także was, droga publiczności. No i kręci bączki. Na wodzie. I w powietrzu. I kończy to pięknym, podwójnym saltem. Koniec pokazu. Wielkie brawa, Massimo Accumulo! Jeden z najlepszych freestylerów na świecie, tak nawiasem mówiąc. My tu również mamy, my Polacy, swój bardzo silny punkt, którym jest Kornel Babilec. Także z Black Shadows Power Team EU. Massimo Accumulo, wielkie brawa dla tego gościa, bo zasłużył. No a teraz za chwileczkę zobaczymy człowieka, który w tej konkurencji jest na prowadzeniu po wczorajszym pokazie. Szkoda, że nie mogliście go oglądać, ale naprawdę była podła pogoda. To będzie Roberto Mariani, kandydat do Grand Prix Polski w ramach pierwszej rundy Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych 2025. Przywitajcie wielkimi brawami tego gościa, Roberto Mariani! Głośniej, 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 bo nie słychać Roberto Mariani! On wie, jak zdobywać serca publiki, naprawdę. Jest zielona flaga, a więc rozpoczyna się program. Roberto Mariani. Let's get party started. Salto plus dwa flipy. 2, 3, 4, 5, 6. I na 6 się skończyło. Wczoraj było 9. Jak to mówi Down Dawson, rock and roll. Wow! Ależ wysoko poleciał w tej chwili Roberto Mariani. Salto z wyciągniętą nogą, jedna z najtrudniejszych konkurencji. Salto z backflipem. Podwójne z backflipem. Roberto Mariani za chwil kilka powinien być... Tak! I to jest piękny back bez kierownicy. Ręce uniesione w górze, również piekielna, trudna konkurencja, bo kontrolę nad skuterem sprawuje się wtedy wyłącznie nogami, balansem ciała. Roberto Mariani.
Ma to w sobie coś z jazdy figurowej, tyle że nie na tafli lodu, a właśnie na wodzie. Delikatny ubocik był. Wow, wyszedł spod wody do tego salta drugie, trzecie, to wszystko w miejscu, jest czwarte, jest piąte, będzie szóste, siódme, 8, wielkie brawa, 8. Magiczna cyfra we freestylu. To akurat nie zawsze wychodzi. Nie złapał tego skutera, ale brawa się należą! Na ostatniej prostej Roberto Mariani w tej chwili. Roberto Mariani! Przed warską publicznością. Czyli mamy flash. Nawet ze szlaczkiem. I czerwona flaga, wielkie brawa, jak się podobało. Roberto Mariani czeka na wasz aplauz. Głośniej, głośniej, moja prawa strona. A to już poza konkursem, specjalnie dla was, droga warcka publiczności, Roberto Mariani. Roberto Mariani from Italy. Ostatni z freestylerów, którzy prezentowali dzisiaj swoje umiejętności. Konkurencja freestyle zakończyła 3-dniowe zmagania, chociaż jeszcze pewnie Roberto tutaj będzie kręcił. Trochę jeszcze parę fotek można pstryknąć, ale już poza programem. Więc pokaz Roberto, konkurencja freestylerów zakończyła 3-dniowe zmagania w Ostrowie Warckim w ramach Grand Prix Polski. To pierwsza runda Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych. Największej na świecie federacji, czyli UIM po raz pierwszy w Ostrowie Warckim, ale generalnie rzecz biorąc Ostrów Warcki, można powiedzieć spokojnie, skuterowa stolica Polski. Dzięki, że byliście, dzięki, że wspieraliście. Oni będą tu jeszcze pewnie przez jakiś czas swoje umiejętności pokazywać, a tymczasem Roberto Mariani przed trybuną. Ceremonia zakończenia tych zawodów o godzinie 20 w hali, a więc mamy godzinę i 15 minut do tej chwili. No a teraz wyszło. Nie mogło wyjść wcześniej. Roberto Mariani. Było miło, ale się skończyło. 4-dniowe zmagania w Nysie w bardzo różnych warunkach pogodowych, moi drodzy. Zaczynaliśmy przy chłodzie i chmurach, potem był chłód i deszcze. Wczoraj zrobiło się całkiem przyjemnie i sympatycznie. Dzisiaj też nawiedziła nas prawie burza, ale generalnie wszyscy są szczęśliwi, że udało się doprowadzić te zawody do szczęśliwego finału. Całkiem możliwe, że za rok będziemy gościć kolejne Grand Prix Polski w ramach pierwszej rundy Mistrzostw Europy, w ramach kolejnej rundy, bądź też pierwszej rundy. To jest wszystko jeszcze do ustalenia. Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych, UIM, ABP, European Championship, Grand Prix of Poland.
Raz jeszcze dzięki wielkie, że byliście z nami dzisiaj obecni tutaj na trybunach i na plaży w Ostrowie Warckim nad pięknym zbiornikiem Jeziorska. To jeszcze pożegnanie na zakończenie tej relacji. Ode mnie ją dał Dawson. These pictures. Is ready? So happy. All right, you guys, I'm Dawn Dawson along with Tomek. What a weekend we have had here in Ostrów Warcki, Poland. Although I have mispronounced many names, overall it's been an amazing weekend. And I must say, once again, dziękuję for all of your hospitality and your joy of this sport, your sponsorship, and the fact that we had so many crowds this weekend also made it even more exciting. But you cannot talk about jet ski racing without giving a big shout out to all the riders, the racers, the crew, and the teams that came out here. It's a ridiculous amount of work and sacrifice for them to be here. Thank you so much to our sponsors. Thank you so much to Anya Yahimik. Without her, this dream would have never happened. So you've been watching the UIM ABP Aquabike European Continental Championship kickoff. This is called the Grand Prix of Poland. It's one of 4. We've got many more stops to do before we get through with this tour, but this, I think, has been one of the best opening tour stops I've seen in quite some time. Thank you again for everything that you've done to have us here. Danny, working with you, it's my pleasure. Really, Oh really my gosh, pleasure. I adore you. Słuchajcie, moi drodzy, to ja tylko szybciutko powiem do widzenia po pierwsze, bo kończy się dzisiaj nasza relacja, którą miałem przyjemność prowadzić z Dawson, pracować z nią. To jest naprawdę wielka przyjemność. To jest światowy autorytet i najbardziej znany skuterowy głos na świecie, który już po raz kolejny zresztą zagościł w Ostrowie Warckim. To były naprawdę świetne zawody. Słuchajcie, od strony sportowej można było zobaczyć po pierwsze najlepszych riderów w akcji. Było mnóstwo adrenaliny na wodzie, było mnóstwo emocji. Był krew, pot i łzy po prostu. Czyli wszystko to, co jest wymagane, żeby nam się po prostu podobało, a chyba się podobało. A my też dziękujemy wszystkim sponsorom, wszystkim organizatorom tych zawodów, tym, którzy nas wspierali, riderom przede wszystkim za to, że pokazali, na co ich stać, że można było oglądać ich na wodzie. No i jestem pewien, że za rok znowu spotkamy się tutaj właśnie w Ostrowie Warckim, mniej więcej w tym samym składzie, by powalczyć o medale, o Grand Prix Polski w ramach kolejnej rundy, bądź też pierwszej rundy Mistrzostw Europy, tak jak to było w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się